आपण मारून बसू बस नाही उठून जातात ना ते. ओके. सुस्वागतम 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 सुहास्य स्वागतम. परिषदेसाठी उपस्थित मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण दीपप्रज्वलनाने या परिषदेचं औपचारिक उद्घाटन करून व्यासपीठावर यावं. मित्रांनो, दीपप्रज्वलन म्हणजे परिषदेचा प्रारंभ आहे. तिमिराकडून प्रकाशाकडे होणारा हा प्रवास आहे. या प्रसंगी मला संत ज्ञानेश्वरांनी जी विश्वकल्याणासाठी प्रार्थना केली होती, जे प्रसायदान गायलं होतं, त्या प्रसायदानातल्या 2 उभ्या आठवतात. संत माऊली म्हणतात, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जो जो वांचेल ते ते लाभो, प्राणी जात. म्हणजेच पापाचा अज्ञानाचा अंधार नाहीसा होऊ दे, ज्ञानाचा प्रकाश उदयाला येऊ दे. मग अशा ज्ञानी आणि सत्यवान माणसांनी जे जे इच्छिल ते ते त्यांना लाभू दे. आजच्या प्रसंगी आपण ही मनोकामना करावी. आपल्या मनात जे जे तुम्ही इच्छाल ते ते तुम्हाला लाभू दे. या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन दीपप्रज्वलनाने होत आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी विचारमंचावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपल्या या परिषदेची सुरुवात करत आहोत. त्यासाठी तुमच्या समोर येत आहे योगिता देसले. तू सुख करता, तू दुख हरता, तू सुख करता, तू दुख हरता, तूच करता आणि करविता. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. ओंकारा तू अधिनायक, चिंतामणी तू सिद्धिविनायक. मंगलमूर्ती तू भवतारक, सर्वसाक्षी तू अष्टविनायक. तुझ्या कृपेचा हात मस्तकी, तुझ्या कृपेचा हात मस्तकी. भाळी तव मम चिंता, तू सुख करता, तू दुख हरता. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. देवा सरुदे माझे मी पण, तुझ्या दर्शने उजळो जीवन. नित्य करावे तुझेच चिंतन, तुझ्या धुळीचे भाळी भूषण. सदैव राहो ओठांवरती, सदैव राहो ओठांवरती. तुझीच रे गुणगाथा, तू सुख करता, तू दुख हरता. तूच करता आणि करविता. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया
मंगलमूर्ती मोरया. धन्यवाद. आपल्या महाविद्यालयातील RDC आणि IQSC यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आजच्या एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी उद्घाटनपर कार्यक्रमात मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत आणि आपल्या सांस्कृतिक प्रथेप्रमाणे आलेल्या मान्यवरांचं स्वागत करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच आलेल्या मान्यवरांचं आपण प्रथम स्वागत करूया. मित्रांनो, स्वागत हे काही बंधन नाही, तर आपल्या भारतीय संस्कृतीचं इंधन आहे. मनाला मनाशी जोडण्याचं ते सन्मान आहे आणि म्हणूनच स्नेहाचे बंध जोपासण्यासाठी मी सर्वप्रथम आजच्या परिषदेच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय पवारसाहेब यांचं स्वागत महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. भटगुजर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पवारसाहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आजच्या परिषदेसाठी बीजभाषक म्हणून लाभलेले डॉक्टर दिनेश कुमार नायर सर यांचं स्वागतही महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. भटगुजर सर यांनी करावं. शॉल, सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी नायर सरांचं स्वागत करावं. या एक दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमात एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणून विश्वनाथ पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी पुन्हा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. भटगुजर सर यांना विनंती करतो त्यांनी पाटील सरांचंही शॉल, सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहणारे संस्थेचे सहसचिव B.R. हरड सर इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉक्टर J.R. विशे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन संस्थेचे सहसचिव हरड सर यांचंही स्वागत करावं. या परिषदेचे आयोजक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. भटगुजर यांचं स्वागत कन्व्हीनर आयर सर यांनी स्वागत. अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉक्टर J.R. विशे मॅडम यांचं स्वागत RDCच्या प्रमुख भंडारी मॅडम यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. RDC आणि IQSC यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद उच्च गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण बहुआयामी दृष्टिकोन या परिषदेमध्ये उपस्थित झालेले सर्व मान्यवर, महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व संशोधनासाठी वाहून घेतलेले विद्यार्थी, आपणा सर्वांचे मी शब्दसन्मानाने स्वागत करतो. आयर सरांचं स्वागत पवार सरांनी करावं. मित्रांनो, असं म्हणतात की प्रास्ताविकेतूनच वाहत असते कार्यक्रमाची प्रेरणा, प्रास्ताविकातूनच व्यक्त होत असतात परिषदेचे विचार आणि परिषदेच्या भावना. तर या परिषदेच्या आयोजनामागील विचार, परिषदेच्या आयोजनामागील भावना व्यक्त करण्यासाठी अर्थात प्रास्ताविक सादर करण्यासाठी मी B.S. आयर सर यांना आमंत्रित करतो.
Good morning, one and all. Esteemed dignitaries on the dais, respected researchers, faculty members, and dear participants. It is my great honor and privilege to welcome you all to this one-day national conference on innovative multidimensional approaches to high-quality research. As a coordinator of this conference, I extend my deep gratitude to each one of you for being present here and for a part of this significant academic gathering. At the outset, I express my deep appreciation to Honorable Shri Gutram Bhau Pawar Sahib, who is always a great force, a great guiding force in our academic endeavor. We are honored to have him as a president of this inauguration function today. We are also honored to have with us Dr. Dinesh Kumar Nair as our keynote addressee today. His vast knowledge and expertise will surely provide us with deep insight into innovative research methodologies. We are also honored to have Shri B.R. Harad sir on this occasion present here. He is the secretary of Jan Seva Shikshan Mandal, and he is not only one of the best academician but best administrator. He had headed several branches of our Sanstha as a principal, and after the retirement he is contributing for the development of the Jan Seva Shikshan Mandal. He had served as a principal for almost 2 decades. Further, our conference is enriched by the presence of our distinguished resource person, Dr. Vishwanath Patil, Dr. Ashok Wagh. He had promised us to join this conference, but due to unavoidable circumstances, he couldn't come here. And Dr. Kishore Gaikad, he will join us online very soon. Their invaluable contributions to the field of research will undoubtedly enhance our understanding of high quality research practices. Research in today's dynamic world demands continuous innovation, interdisciplinary collaboration, and a multidimensional approach to address complex and global challenges. The rapid advancements in technology, the emergence of new fields of study, and the increasing interconnectivity of knowledge have transformed the way research is conducted. No single discipline can provide all the answers. Therefore, a holistic and integrative approach is essential to producing meaningful and high quality research. This conference aims to serve as a vibrant platform for scholars, academicians, and researchers to exchange ideas, explore new methodologies, challenge conventional thinking, and collaborate beyond disciplinary boundaries. It is an opportunity to engage in thought-provoking discussions, gain insights from experts, and develop innovative solutions to contemporary research challenges. By fostering such an environment, we hope to inspire scholars to push the boundaries of knowledge and contribute to the advancement of academia and society. I encourage all participants to actively engage in discussions, interact with our esteemed speakers, and make the most of this opportunity to broaden their research horizons. Before I conclude, I extend my sense of gratitude to the organizing committee, to everyone who has put their efforts to make this conference a reality. Your efforts have been instrumental in its success. Thank you very much. धन्यवाद सर. या परिषदेचं आयोजन आहे, परिषदेचं नियोजन आहेत, घेतलेले कष्ट आहेत, केलेले प्रयत्नांचे यत्न आहेत, हे ज्यांनी पार पाडलेले आहेत त्या आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना अर्थात एम ए बडगुजर सरांना मी विनंती करतो त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
Good morning to one and all. Respected dais, the great dignitaries which are present on the dais, the President of Jan Seva Shikshan Mandal, Gotiram Bhau Pawar Sahib, the Joint Secretary of Jan Seva Shikshan Mandal, Harad Sir, and today's chief guest of this national conference, Dr. Dinesh Kumar, one of the eminent personality from the University of Mumbai, who becomes the director of Nanoscience Department of University of Mumbai, Dr. V.R. Patil sir, our Vice Principal Vishay Madam, the convener of this one-day national conference, Professor Iyer sir, Sutavani ma'am, all teachers of JSM Shantaram Bhau Gholaf Arts Science and Gotiram Bhau Pawar Commerce College, all the participants, once again I welcome you on the behalf of JSM Shantaram Bhau Gholaf Arts Science and Gotiram Bhau Pawar Commerce College, Shivle. Today we organize one-day national conference on innovative multidimensional approaches to high-quality research. The main purpose of this conference is that the student of the rural area they should be explore such type of the innovative national conference. मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं की उच्च दर्जाच्या संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण बहुआयामी दृष्टिकोन. आमचं महाविद्यालय हे ग्रामीण भागातील महाविद्यालय आहे. आमच्या संस्थेचे आदरणीय गोटीरामभाऊ पवार हे आमचे प्रेरणास्थान आहेत. महाविद्यालयामध्ये ज्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज होतात आम्ही घेतो, त्यामध्ये आमचे अध्यक्ष यांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळतं आणि ते सांगतात की तुम्ही महाविद्यालयामध्ये नाविन्यपूर्ण असं काहीतरी कार्यक्रम घेत चला की जेणेकरून या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ही संधी उपलब्ध होईल. तर हा अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म, दिस इज द व्हेरी बेस्ट प्लॅटफॉर्म टू अवर स्टुडंट्स टू एक्सप्रेस देअर टू प्रेझेंट देअर रिसर्च वर्क हिअर. So once again I would like to welcome you on the behalf of this conference. Thank you. आमच्या प्रत्येक उपक्रमाला जे प्रेरणा देत असतात, प्रत्येक उपक्रमाला आत्मविश्वासाचा दिलासा देत असतात, ते आपल्या संस्थेचे सहसचिव B.R. हरड सर यांना मी विनंती करतो त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आपल्या महाविद्यालयामध्ये इनोव्हेटिव्ह मल्टी डायमेन्शनल अप्रोचेस टू हाय क्वालिटी रिसर्च या विषयावर खास करून हे सेमिनार आपण या ठिकाणी घेतो आहे. आणि मला असं वाटतं की पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा एक व्यापक असा सब्जेक्ट जो रिसर्चशी आपल्याला संबंधित आहे, रिसर्चशी कनेक्टेड आहे, त्या विषयावर आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. आणि खास करून या सेमिनारसाठी उपस्थित आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष, आपले कुटुंब प्रमुख माननीय साहेब, मुंबई विद्यापीठाचे रिसर्च चीफ दिनेश कुमार नायर सर, या ठिकाणी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मुंबई विद्यापीठाचे प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ पाटील सर, आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य, उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो. खरं म्हणजे हा विषय रिसर्च म्हटला की थोडासा एक असा विषय की तो थोडासा अवघड आहे.
आपण पारंपरिक शिक्षण घेत असताना एखाद्या विषयामध्ये संशोधन करतो त्यावेळेला काहीतरी नवीन काहीतरी शोधत असतो, नाविन्य त्यामध्ये आपण पाहत असतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. NEP 2020 आपण ज्याला म्हणतो ते सुरू झालेली आहे. आणि या नवीन शैक्षणिक धोरण जेव्हा या देशामध्ये सुरू झालेलं आहे त्यावेळेला खास करून आपण नवीन शैक्षणिक धोरणाची जी रूपरेषा आहे किंवा जो आराखडा आहे त्यानुसार आपल्याला सगळ्यांना माहिती झालेलं आहे की प्रायमरी सेक्शन, प्री प्रायमरी सेक्शन, सेकंडरी, हायर सेकंडरी आणि हायर एज्युकेशन. आणि या दृष्टिकोनातून प्रामुख्याने हायर एज्युकेशनमध्ये मला वाटतं या अकॅडमिक वर्षापासून खऱ्या अर्थानं हे नवीन शैक्षणिक धोरण फर्स्ट इयर आणि PGला फर्स्ट इयरपासून सुरू झालेलं आहे. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की या शैक्षणिक धोरणामध्ये आपण जी डिग्री घेणार आहोत, म्हणजे ग्रॅज्युएशन आपण कंप्लीट करणार आहोत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन आपण कंप्लीट करणार आहोत, त्यामध्ये आपल्याला रिसर्च करणं हे कंपल्सरी केलेलं आहे. तुम्हाला संशोधन करायचं आहे. आणि जोपर्यंत तुमची रिसर्चचा क्रायटेरिया कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत तुमची डिग्री त्या ठिकाणी पूर्ण होणार नाही आहे. त्यामुळे मी असं म्हणेल की विद्यार्थ्यांच्या पुढे एक मोठं चॅलेंज या माध्यमातून तयार झालेलं आहे. आणि खरोखरच हे अत्यंत चांगलं काम मला वाटतं या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आणलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की सरकार ही शैक्षणिक धोरणं बदलत असतो. म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून जेव्हा आपण विचारतो की कोठारी आयोगापासून जेव्हा तशी शैक्षणिक धोरणं बदलत गेलेली आहेत त्यानुसार तसे बदल करत आपण आलेलो आहोत. सरकार त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करते. पण या धोरणामध्ये खास करून असा अंतर्भाव केलेला आहे की आमचा जो विद्यार्थी या शिक्षण प्रक्रियेमध्ये एखादी पदवी घेऊन आपलं शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडेल त्यावेळेला तो जगामध्ये जेवढे काही देश आहेत त्या जगाच्या देशामधून जी शैक्षणिक प्रणाली राबवली जाते त्याच्या तोडीची प्रणाली ती असेल आणि तो विद्यार्थी तिथे सक्षमपणे उभा राहू शकेल अशा प्रकारचं हे शैक्षणिक धोरण आहे. म्हणून आज आपण पाहतो की अमेरिका असेल किंवा युरोपियन कंट्रीजमध्ये असेल शिक्षणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण आमूलाग्र बदल झालेला आहे. आणि म्हणून आपला विद्यार्थीसुद्धा त्यांच्या तोडीला तोड त्यांनी दिली पाहिजे, त्या कॉम्पिटिशनमध्ये त्याला उतरता आलं पाहिजे हा खास करून दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून हे शैक्षणिक धोरण मला वाटतं सुरू करण्यात आलेलं आहे. आणि याचा एक मी असं म्हणेल की याचा जो परिणाम आहे हा भविष्य काळामध्ये फार दूरवरचा परिणाम असणार आहे, ज्याला लॉंग इम्पॅक्ट म्हणतो. असा हा परिणाम आपल्याला या पुढच्या काळामध्ये या शैक्षणिक धोरणाचा दिसणार आहे. आणि म्हणून हे अत्यंत चांगलं पाऊल सरकारने उचललेलं आहे. या ठिकाणी मी म्हणेल की हे शैक्षणिक धोरण जेव्हा आपण राबवत असतो तेव्हा आपला रोल, आपली भूमिका काय असणार आहे, आमच्या विद्यार्थ्यांची काय भूमिका असणार आहे, आमच्या प्राध्यापकांची काय भूमिका असणार आहे, संस्थाचालकांची काय भूमिका असणार आहे आणि सामाजिक भूमिका त्यातून काय असणार आहे, या सगळ्या दृष्टिकोनातून आपण विचार करून या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा सगळ्यांनी आत्मसात करून मला असं वाटतं की भविष्यामध्ये याचा पाठपुरावा करून फॉलोअप घेऊन आपण त्या दृष्टिकोनातून आपली पावलं उचलली तर मला वाटतं खरंच हे जे रिसर्च हे जे आव्हान आपल्यापुढे आलेलं आहे ते आपण नक्कीच पेलू शकू. सुदैवाने जेव्हा आपण आता रिसर्चचा विचार करतोय तर आपल्या कॉलेजमध्ये यावर्षी हिस्ट्री डिपार्टमेंटचं रिसर्च सेंटर आपण चालू केलेलं आहे. केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचं सुद्धा आता रिसर्च सेंटरचा प्रस्ताव आपण टाकलेला आहे आणि भविष्यामध्ये अजूनही काही विषय त्याच्यामध्ये जोडले जातील. आणि म्हणून भविष्यामध्ये विद्यार्थ्यांनासुद्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये रिसर्च करण्याची संधी उपलब्ध होईल अशा प्रकारचं या ठिकाणी मी नमूद करतो आणि माझं मनोगत संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मित्रांनो, असं म्हणतात की ज्यांच्या कर्तृत्वाचे हात आकाशाला भिडतात ती माणसं यशस्वी असतात, पण ज्यांचे हात आकाशाला भिडूनही ज्यांचे पाय जमिनीवर असतात ती माणसं मोठी असतात. तर असंच एक मोठं उत्तुंग व्यक्तिमत्व आपल्या इथे मध्ये उपस्थित झालेलं आहे, ते म्हणजे दिनेश कुमार नायर सर. मी नायर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Good morning to one and all. At the outset, I am very greatly inspired
at the same time humbled to have got the opportunity to share a dais with an esteemed personality, the Honorable Trustee, Pawar Sahib. When I was looking at his career, I realized that we all end up being teachers for a few people. He has actually transformed the culture of an entire township. And what we see here in Murbad and maybe Shivle, largely due to the contribution and the vision that he had, not now, maybe some 50 years back. So we are all the beneficiaries of what he and his family members must have envisioned some 50 years back. So that probably is one of the basic research that started some 50 years back. And let me also acknowledge my highest sense of appreciation to the rest of the members here. Like we have great Principal Dr. Badgujar. His vision of establishing some of the research centers in the college is going to be not just an option, which is going to be an order in coming days under NEP. Then I must also appreciate the presence of ex-Professor Harad sir. My appreciation to the Vice Principal and my appreciation to the entire committee that is organizing today's one-day national conference in the hybrid mode. Professor Ahir, the convener of the conference, to have thought about such a very unique topic of high quality research, multidimensional high quality research. Since I have another session immediately following this, I wouldn't run the risk of repeating myself. So just try and wind up here by stating that in coming days, research will not be confined only to the universities and research centers, but it will gradually spread to colleges. And under NEP, since most of the colleges have started with NEP, in a year or so, we will realize that when we go for a 4th year graduation program, a major component is that of research. So even as rightly pointed out, undergraduate courses will have to have an integral component of research, and there will be an integrated PG. There one more year one can get the PG, and then many colleges can also develop their research centers when they have the PG centers. What I think is that in coming years we all will have an option of placing our academic institution, whether we want to have an undergraduate college or whether we have a research oriented education. Because if you go for under NEP, definitely the impetus is on converting these undergraduate colleges into research centers. So there will be a point where even the grants will be in a way allocated on the basis whether you are merely an undergraduate college or whether you are moving into a research institute or so on. So NEP has really opened up all these possibilities, and I at the outset let me wish the very best for the conference, the organizers, the management, the staff members, the budding researchers, students, all of you, and let us have together a wonderful session, interactive session on looking into research avenues, research methods, and also defining in our own way what is high quality research. Thank you so much. धन्यवाद सर. मित्रांनो, साहेबांचं आमच्यात असणं म्हणजे फक्त असणं नाही, तर प्रेरणेचं, आत्मबळाचं, पाठबळाचं देणं असतं. आमच्यासाठी जनसेवेचं, लोककर्तृत्वाचं ते सुंदर लेणं आहेत. आणि म्हणूनच आजच्या या परिषदेच्या
कार्यक्रमात मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय शुभसंदेश व्यक्त करावा. महाविद्यालय संशोधन विकास कक्ष आणि अंतर्गत गुणवत्ता हमी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आयोजित केलेल्या उच्च दर्जाच्या संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण बहुआयामी दृष्टिकोन या एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या चर्चासत्रामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी लाभलेले डॉक्टर दिनेश कुमार नायर, केळकर कॉलेज, डॉक्टर विश्वनाथ पाटील, नॅनो सायन्स विभाग, मुंबई विद्यापीठ, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले जनसेवा शिक्षण मंडळाचे सहसचिव श्री चारट सर, आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य श्री भडगुजर सर, त्याचप्रमाणे आपल्या कॉलेजच्या उपप्राचार्य डॉक्टर गीता विसे, या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित असलेला आपल्या कॉलेजचा सर्व प्राध्यापक वर्ग, बाहेरून आलेला सर्व इतर कॉलेजचा प्राध्यापक वर्ग, या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सहभागी झालेले सर्व आपल्या कॉलेजचे आणि बाहेर कॉलेजचे असणारे सगळे विद्यार्थी आणि उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या चर्चासत्रामध्ये विशेषतः MA, MSc या विविध विद्यालयातून आलेल्या संशोधकांच्या समोर आज विविध विषयाचे पेपर वाचन या ठिकाणी या चर्चासत्रामध्ये निश्चितपणानं होणार आहे. त्याचबरोबर कला, वाणिज्य, विज्ञान या तिन्ही विभागांतील संशोधनाची मार्गदर्शक तत्व पद्धती याची स्वतंत्र माहिती आमच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी निश्चितपणानं मिळणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार हा उपक्रम या ठिकाणी केंद्र शासन असेल, राज्य सरकार असेल, या ठिकाणी राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार नवीन शैक्षणिक धोरण पुढे त्याची अंमलबजावण्याची सुरुवात झालेली आहे आणि हे करत असताना शैक्षणिक दर्जा ही गुणवत्ता या ठिकाणी वाढली पाहिजे या भावनेनं असं संशोधन चर्चासत्राचं कार्य हे केंद्र शासनाकडनं, राज्य शासनाकडनं आज सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि आपल्या कॉलेजमध्ये हा पहिला उपक्रम आज आपण ह्या ठिकाणी राबवत आहोत. मला वाटते रजिस्ट्रेशनप्रमाणे किंवा शिक्षकांनी घेतलेला भाग या दृष्टिकोनातून पुढच्या काळामध्ये दुसऱ्या चर्चासत्रामध्ये आपल्याला त्याचं मार्गदर्शन अतिशय मोलाचं आपल्याला सगळ्यांना ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना माझं आव्हान आहे की एक दिवसाचं हे चर्चासत्र आहे, मनापासून आपण या चर्चासत्रामध्ये सहभागी व्हावं. जे काय ह्या ठिकाणी पेपर वाचन होईल त्याचं निश्चितपणानं ते स्वीकारावं, ते अंगीकारावं आणि आपल्या जीवनामध्ये ही गुणवत्ता शिक्षणाचे दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला सुद्धा कसं सहभाग घेता येईल किंवा किंबहुना ती कसं वाढवता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न विद्यार्थी वर्गाने या ठिकाणी करावा. आपण प्राध्यापक वर्गसुद्धा ह्या ठिकाणी आहोत. आपण नेहमीच म्हणत असतो की आयुष्यभर हे आपण विद्यार्थीच असतो. नवीन नवीन संकल्पना जेव्हा आपल्या पुढे असतात, कधी कधी ते आपल्याला त्याच्यातलं त्या विषयाचा एखाद्या विषयाचं ज्ञान आपल्याला अपुरं असतं किंबहुना काही माहीतच नसतंय, परंतु अशा काळात सुद्धा आपण विद्यार्थी आहोत या भावनेनं या शिबिरामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे. कारण तुमच्या हातातून पुढच्या काळातले विद्यार्थी या ठिकाणी घडणार आहेत. आम्ही तशा दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी हे शिबिर राष्ट्रीय शिबिर आहे आणि ते यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यांनी ह्या ठिकाणी प्रयत्न करावा. न्याकला उपयोग होईल म्हणून एका कागदावर हा उपक्रम होतोय असं आपण मानू नये. खरोखर याचं फलित काय आहे हा आटाटोप एवढा जेव्हा बडगुजर सरांनी ह्या ठिकाणी केलेला आहे, एवढे लांबूनचे दुरूनचे पाहुणे ह्या ठिकाणी आलेले आहे, ज्यांना प्रदीर्घ त्या कॉलेजचा अनुभव आहे, त्यांच्या अनुभवातून जे काय आपल्याला पुढच्या काळामध्ये पाटील सर आपल्याला मार्गदर्शन करणारच आहेत, परंतु या सगळ्या मार्गदर्शनाचा लाभ आपल्या कॉलेजचा गुणवत्ता शिक्षणाचा दर्जा आपल्याला कसा वाढवता येईल याचा प्रयत्न या मार्गदर्शनाने या शिबिरामधून आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरण आलंय, याच्यावर आज काय आपल्याला बोलायचं नाही.
परंतु ज्याचा ढाचा त्या ठिकाणी बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये अनेक अद्याप शिक्षण तज्ज्ञ असे म्हणतायत जे की आपण कळसाकडे चाललेलो आहोत, पाया किती मजबूत आहे याचं संशोधन आपण त्या ठिकाणी नीटपणानं केलं नाही असं शिक्षण तज्ज्ञांचं मत आहे. माझं मत नाही, मी त्यांचं ऐकून या ठिकाणी बोलतोय, पण खरं आहे जर आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचं स्वीकार आपल्याला करायचा असेल, त्या आव्हानाला आपल्याला सामोरं जायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपला पायासुद्धा मजबूत असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जे काय शैक्षणिक धोरणाच्या बद्दलचे चाललेलं आहे, शिक्षण क्षेत्राबद्दल चाललेलं आहे, त्याला एकंदरीत केंद्र शासनाच्या बजेटमध्ये आम्ही किती तरतूद या ठिकाणी ठेवतो आहोत, राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये शिक्षण विभागाला किती पैसा आम्ही देतोय याचा सखोल अभ्यास करण्याची राज्य शासनाला किंवा सरकारला आजच्या काळामध्ये गरज आहे. कारण एकंदरीत पाया आपल्या या ठिकाणी शिक्षणाचा मजबूत नसला तर पुढचं आव्हान आपण कसं स्वीकारणार आहोत. परंतु हे व्यासपीठ त्याला बोलण्यासारखं नाही, ते ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या ठिकाणी आपण बोलूया. परंतु मला एवढंच या ठिकाणी सुचवायचं आणि म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना आव्हान करतो, आजचं शिबिर यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी मनापासून या ठिकाणी सहभाग घ्या एवढीच अपेक्षा तुमच्याकडनं या ठिकाणी करतोय आणि या चर्चासत्राला मनापासून माझ्याकडनं शुभेच्छा देतोय. 2 शब्द मी या ठिकाणी संपवतो. परिषदेच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण आलोय आणि त्यासाठीच आय इन्व्हाइट डॉक्टर संते सर टू एक्सटेंड अ वोट ऑफ थँक्स. धन्यवाद पाटील सर. जनसेवा शिक्षण मंडळ संचलित शांताराम भाऊ गोलप कला विज्ञान आणि गोटीराम भाऊ पवार वाणिज्य महाविद्यालय शिवळे आज महाविद्यालयामध्ये इनोव्हेटिव्ह मल्टी डायमेन्शनल अप्रोचेस टू हाय क्वालिटी रिसर्च या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तसेच जनसेवा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार श्री गोटीराम भाऊ पवार साहेब यांनी आपल्याला मार्गदर्शन व शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच या उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर दिनेश कुमार नायर सर यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले म्हणून मी त्यांचेसुद्धा आभार मानतो. इथे उपस्थित मुंबई विद्यापीठातील डॉक्टर विश्वनाथ पाटील सर यांचेसुद्धा मी आभार मानतो. संस्थेचे सहसचिव माजी प्राचार्य BR हरड सर यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले म्हणून त्यांचे मी आभार मानतो. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर MA बडगुजर सर यांचे मी आभार मानतो. उपप्राचार्या डॉक्टर गीता विशे मॅडम यांचेही आभार मानतो. इतर महाविद्यालयातून उपस्थित सर्व प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी आणि आपल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचे आभार मानतो. आणि संशोधनच्या थीमप्रमाणे आपल्याला उच्च प्रतीचे पेपर ऐकायला मिळतील अशी अपेक्षा करतो. आणि हा उद्घाटनपर कार्यक्रम या ठिकाणी संपला अशी अध्यक्षांच्या वतीने जाहीर करतो. It is kind request to all the participants, please do not leave your seats because we are starting immediately the next session, that is keynote address. Hello. Hello. Sir,
Yes, sir, Pawar. Pawar, sir, you operate this, huh? You operate this PPT. हां आता ती उचलून घ्यायचं सर त्यांचं काम फक्त आता नायर सरांची ठाव बस बाकी उचलून घ्या Participants, it is my privilege to introduce Dr. Dinesh Kumar sir, who is going to deliver a keynote address of today's conference. He is an authority in the research of English in the University of Mumbai, and when you will listen him, you will see that I am not exaggerating at all. Before that, I would like to tell you that 225 participants have registered for this conference and they are joining us either by online and all of you have joined offline. And we have received 59 research papers from different research scholars and we are going to publish them in a journal having ISSN number. So let me introduce Dr. Dinesh Kumar. His CV is so vast. It is of almost 53 pages and he has earned it. So it is not possible for me to, due to time constraint, to read each and every word in his CV. So I beg his pardon that I have curtailed it in very short and I start my introduction about him. So Dr. Dinesh Kumar is a Deputy Director, Research Centers, Professor and Head Department of English, V.G. Vazhe College of Arts, Science and Commerce, Autonomous, Mulund, East Mumbai. His objectives are
to impart research thinking, soft skills in language studies and humanities, to establish and run a language studio, to establish a region theme-specific research center for interdisciplinary studies. He has 31 years experience of teaching English and related subjects in degree college, undergraduate levels, MA postgraduate levels, MPhil research and PhD research. He is recognized research guide for PhD in English in University of Mumbai from 31st October 2012. More than 25 students have done PhD under his guideship. He is recognized research guide for MPhil course in English for Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University at CHM College, Ulhasnagar, MPhil guidance recognition for YCMU University, Nashik, notification of 5th July 2006. He is also visiting faculty, postgraduate, Department of English and the Institute of Distance Education, University of Mumbai, RKT College, Ulhasnagar, Momin College, Bhiwandi College, CKT College, Panvel, CHM College, Ulhasnagar and SB College, Shahpur, and he has also visited this college several times as a resource person for guidance lecture. He is an author of many books, to name a few. Workbook on communication skills in English for FYBA, Mumbai, reliable publication 1998. Business communication, a textbook, Mumbai, reliable publication 2012. ISBN 978 81 932640 He co-authored Revisiting World War First Centenary Hind Sites, New Delhi, Bharati publication 2015. Co-edited Emerging Research Avenues in Science, Humanities, Social Sciences and Commerce, Bhumi publication 2024. He has written more than 40 research articles and all of them have been published in renowned journals. He has presented more than 50 research papers in various seminars and conferences. He is a member of the peer review team of research Imparians, a journal published by Srimati P.N. Doshi Women's College, Ghatkopar. He has chaired as a resource person for many seminars and conferences. He has delivered a number of speeches in academic gatherings on various topics. More than 25 students have done PhD under his guideship. His CV is so vast that it will require 2 hours to read it, but due to time constraint I have to conclude it with this much. For this I beg his pardon and I request him to deliver his keynote address. Space मिलेगा. So here again, once again I am. I promise you that I will continue to trouble you for another 30 minutes. At the outset, I am extremely apologetic to have given Professor Aher. So I'll try and talk in both English and Hindi, but I'll keep my English also as simple as possible so that you will understand. For me, क्या है कि English is almost like my mother tongue after so many years of being that teaching in English. Anyway, first my apology for actually not sending the short CV to Professor Aher. I'm extremely sorry for that. So yeah, here we are looking at a topic, a very interesting topic, and let me congratulate the entire committee for thinking about a topic which is extremely innovative.
like it is there in the title itself, innovative multidimensional approaches to high quality research. First of all, we need to come to the awareness. हमको सबको ये point पे आना चाहिए क्योंकि research cannot be kept away now from academics. Till NEP, we had an option of keeping research away and concentrating only on classroom teaching and learning. Now, neither for students nor for the faculty, research can be kept away from academics. Now, having said that, what is the problem now when we look at innovative research? Okay, first of all, let's try and understand that there are different types of research. One, educational research, or what we call as academic research. Most of us are involved in academic research. For example, with academic research, one safe thing is, I am not going to kill anybody with my research. In medical research, that is not the problem. You know, like if wrong vaccine is given, somebody will die. But if I write a thesis and if I publish, or if I don't publish it also, nobody is going to die. So that is the impact. What I mean to say is the impact. So we are in a safe zone when it comes to educational research, academic research, and that itself is a problem in the quality of research. Second is a social research. We do a lot of research in the society to find out a lot of things, demographics, economics, a lot of social science research. Then there is something called R&D, research and development. Most of you must have heard about companies at the industrial level, they have R&D. I am not talking much about social research. I am also not talking about R&D, but I will be talking prominently about educational research and how that should be upgraded. Can we have the next slide? Yeah. So before getting into my talk, let's first look at what are the problems in educational research. We need to identify why our research is not very relevant. Okay, so I've got a PhD. I got it in 2006, and many of us have got our PhD also. Now I'll tell you, like I would my friend Dr. Patil from Nanotechnology Building will endorse to my point, or rather support my point, that if you go to Nanotechnology Building, there are thousands of theses which are piled up in some rooms. And what are they doing? उसका क्या हो रहा है? वो thesis को क्या हो रहा है? They gather dust, right? Nobody even takes it again and goes through. That shows the impact of our research, like gathering dust in some corner of some university. And look at the number of universities. There are nearly some 40-50,000 colleges in India, and so many universities, and so many research, so many theses that we churn out every year, day in and out, every year we produce. We all get degree and we don't know what happens to our research. Okay, it doesn't have any application. It doesn't go beyond that. Probably we will publish some papers, and beyond that there is no application. So let's look at what are these issues, and then we can talk about the rest of the things. First issue that I find in academic research is funding. Where do we get money from? UGC आजकल ज़्यादा पैसा नहीं देते. Okay, बिल्कुल नहीं. Schemes बंद हो गया, पूरा का पूरा scheme बंद हो गया. कौन सा scheme बाकी है अभी? There is no FIP. Like earlier, when I did my PhD, I could take 2 years leave to complete my PhD, but nobody now is allowed to do that. And then we used to have 8th plan, 9th plan, all different plans. All plans have come to an end, and the only body that I can recognize now is the ICSSR, which is giving some funding for social sciences research. Other than that, tell me, what is the government funding that is coming in? Earlier, Indian research used to get a lot of foreign funds also, because when I started my research, I was partly funded by a foundation called Ford Foundation, American. Okay, some years back, but then Ford Foundation has also stopped funding Indian research. Now, getting money for your research, if you have an innovative idea, if you need lab equipment, and you don't very easily get funding, that is the first crisis that I find. Second crisis that I find is relevance. What is my relevance to the society? I do a research, maybe in social science, applied science, or whatever we call in academic research, and I visit my very frequently science department. Some of my best friends are from science, though I am from humanities.
most of them, I talk to them and I even tell them, at times I tease them also, telling, now what is the benefit of your research to the immediate society in Mulund? The answer is mostly no, right? So this is the case. That's about relevance. Who is bothered by my research? If I finish my research, will others be benefited apart from my promotion? Will anybody get anything other than that? Why do I do the research? It's about your caste, promotion and all of that. Do I think even 10 more people who are going to be benefited by my research? Very rarely do we think about that. That's the relevance, impact or relevance. And what do I mean by impact? We are in I'm sorry to say, we are in a very low impact profession. Because in teaching, even if I become a bad teacher, I always say that a bad student is always tolerable. A bad teacher is a social disaster. But then that is not how it is considered. Now what happens is, like even if I turn out to be a bad teacher, nothing is going to happen. But if you are a bad doctor, 10 patients will die. So then that is a high impact profession, whereas ours is relatively a low impact profession. Try and understand that. That is what I mean by relevance. My research is not going to change any lifestyle in in Murbad or in Shivle. The result of my research is not going to change any of that. So that is a relevance. Third is quality challenge, as we will come to quality just a little later, and also the collaboration challenge. Who collaborates with me? If I ask for collaboration, maybe if I am in science, I might get DBT funding, I might get some funding from some agency. But in humanities, social sciences like English, Hindi, Marathi, or maybe sociology, history, getting some collaboration from international bodies or even national bodies is extremely difficult. So getting that quality benchmarking with the help of collaboration is also another difficult point. Then one more crisis that we have is methodological crisis. We have been using the same methodology for more than 30 years. And I am of the opinion that ever since COVID happened, research, and I call it as a pandemic turn, that every research in one way or the other should be thinking about the continued existence of human beings on this planet. We don't know, it may need one more microbial incident, like another microbial outburst, and probably we could be wiped out from the face of the planet also. So have we taken notice of that? And probably we have not done. The methodological changes have not happened. And the good research should be replicable. Whether it is done in lab and later we should be able to replicate in a society in any subject. And we do not ever think about the replicability, whether this can be repeated in normal situation. And the last of the points is very important for me, that is integrity, research integrity. What is research integrity? For example, look at plagiarism, ethical consideration. How far we can look into that? Like every research should be proved plagiarism free. Right, should not have any similarity. But then people are way out, like for example, artificial intelligence is now used for writing chapters. So that is, so you publish something which is not actually yours very often, and that is a question of the integrity, research integrity as well. And research integrity is also about, for example, data that we are using, and it is normally confidential data. And suppose I have data about you, I cannot publish that unless I have a permission from all of you. So whether it is medical research, whether it is research in psychology, unless there is a permission from the subjects, we cannot use that. That is the integrity. So ethical issues also come into that. All of them are at crisis in India. Right. And I will bring your attention to a very simple book that all of you can read, which is largely about evaluation of research. Just like conducting the research, who evaluates the research is also now a crisis. The standard of research, if it has gone down, standard of evaluation of a research has also gone down. Like, was it easier 50 years back to get a PhD, or is it more easy today to get a PhD? Because there is probably some dilution of the evaluation of research. Second is the slow processes which are involved. How much time do I take to get my PhD registered? All my students take not less than 1 year to get PhD registered. They have to wait, and then they start their work. This slow process, snail pace progress. Then, do we find any gap between Indian research and the research in other countries? There is a huge gap. Huge gap, because the kind of papers which are published,
in maybe elsewhere or maybe in Springer, and the kind of articles which are published in Indian journals, if you compare them, you will know that there is a gap, substantial gap, knowledge gap, and also procedural gap and methodological gap between Indian research and the research in the Western countries, the progressive, so-called progressive countries. So in 2017, this is a very important book. In 2017, the great Sukhdev Thorat published a book, and the title of the book is Social Science Research in India, Status, Issues and Policies. Social Science Research in India, Status, Issues and Policies. It is an edited volume with his introduction, and others have also written in that. So this is a book, very important book, which provides policy recommendations based on empirical finding of the state of research in India. How many of the research publications and the thesis dissertations are relevant in Indian context, and the figures are very dismal. He finds that it is less than 20% of the research that is produced in India is relevant. More than 80% is not relevant. So he says that there is a need to create national benchmarking, national standard framework in social science research, and also to create a national database for social sciences in India, so that we can understand what is relevant and what is not relevant. One more book I will give as a citation here, which is by a great scholar who did research for more than 50 years. His name is N. Bhaskar Rao. He published a book. It is again easily available now. The State of Independent Research in India. The state of independent research. Why independent research is important? All of us are, in a way, in academics, when we are into education research, most of us are into independent research. Right? With minimal collaboration, we are into independent research. Now what is happening? इसमें क्या हो रहा है? Independent research में India में क्या हो रहा है? Bhaskar Rao says that, see, he traces the state of Indian research from independence to the 21st century. In about 60 to 70 years, he says there is a shift from earlier, the researchers were more interested in integrity. Their question was, the disturbing question about them was integrity. They would look at the ethical issues in research. There is a shift from the question of integrity to a worrying low, absolute low, about the role and status of research. Now even today I am talking about the status of research and the role of research, not much about the integrity. That I am also a product of that. I am also a product of the same research culture, if I can call, and that's why I am concerned about I am not very sure what my research is going to do for the society, and that is why the role of the research and also the status of research today in India. Then he says this has happened because Bhaskar Rao is of the opinion is that the status of research has gone down mainly because of 2 or 3 reasons. One, he says, the impact of political polarization. Impact of political polarization and the pursuit of profit. Now what do I mean by pursuit of profit? I will take my own case. Maybe most of the teachers also here. When I started research way back, I started research in 1998 or so. So my colleagues would say, why are you doing research? At that time with PhD, there was no increment. Okay, so they were saying that, why are you doing research? Researching क्यों कर रहे? Increment नहीं मिल रहा है, आपको promotion नहीं मिलेगा. Why do you waste 5 years of your life? I said, I am doing because I am interested. So later on it had a benefit. But my point is, I would say, from 1990s, the motivation for research in academics changed because it became profit. Because it will help my CAS, my promotion from assistant professor, I might become associate professor. Today, it is mandatory to be a PhD to become associate professor and later to become the professor. So it is, now incentive क्या है इसमें? Research करो, promotion मिलेगा. नहीं तो promotion नहीं मिलेगा. So this is more profit oriented. It's not passion oriented anyway. It's profit driven. So that is his finding. Third is that he says
he says that independent research is very important for governance, good governance. Whether it is a governance of the university or whether it is a governance of the state or the nation or so on, independent research plays a significant role and all researchers should understand. And he says, good research can happen if there is a commitment to democracy. Commitment to democracy, and then there can be inclusive development of society. So that is Bhaskar Rao's finding. I agree. I wouldn't have agreed to something more than what he says in his study of that. Can we have the next slide? All right. Now, let us try and define what is innovative research. Innovative research, in many ways, I would say it should be curiosity driven and not profit driven. Curiosity driven is that a researcher should be curious to find out something, and something which you didn't know yesterday, and it is about learning more and more about less and less, and to challenge the established understanding which are there in the academic bodies, maybe universities, like some of these things. For example, currently I am working on a number of fields which are not my core areas. I have left literature and language long back. For the last 10 years I have not done anything in literature and language. I encourage my PhD scholars and also my students to work on a lot of interdisciplinary studies. For example, one of the areas that I am studying is oceanography and literature. Can you imagine? It's called blue humanities. And in social sciences and humanities, there are new branches which have come in the 21st century which are called new humanities and new social sciences. New humanities and new social sciences. For example, I will give some example. One is, I find oceanography very helpful in understanding all the poems and novels which are written about oceans and seas. Right? And another study is, I am applying the information from botany into literature. Plants. How do plants come into literature? Another study that is called phytocriticism. Phytocriticism. There is another study which is about the avian aesthetics, how birds figure in literature, and whether the writer is a good ornithologist also, whether he was able to look at the birds. Now these are the kind of things that I am these days interested. And literature and memory, there is something called memory studies. Right? These are all interdisciplinary approaches which define what is called new humanities and new social sciences. Now in social sciences, some of you must be doing sociology, maybe even psychology, political science. The new social sciences these days deal with what is called agent-based models. There is a term called agent-based models. Now what is an agent-based model? Agent-based model is possible because of the what is called computational sociology. Use of computers in sociology, and where what they look at is they consider each individual as an agent. What is an agent? See, I am a part of something, but I also have the ability to change what I do, what I see. So I cannot be considered as a group at the macro level, but I should be considered in a research at the micro scale. So they concentrate on micro scale model, so that when there is a change in the micro scale, correspondingly there is a change in the macro scale also. So this is called, in human behavior, maybe in social sciences, we use this method which is called computational sociology. That's a part of new social sciences. This is one. Then cross-disciplinarity combines various ideas. Now earlier we could use only social sciences in social sciences, or we could use only humanities in humanities, but now there are no disciplinary boundaries at all. Like anything could cross over, you could have an inquiry based on that. So let's look at some of them. For example, as I already mentioned, can I use botany in literature research? Can I use ornithology? And there is something called zoo criticism. Zoo criticism is about how animals are represented in literature. Animal rights and literature, right? And literature and diplomacy. Can literature build diplomacy between nations? Or can it break diplomacy between nations? Some books are published and two nations will fall enemies. Some books are written and there will be better understanding between nations.
So that is about diplomacy. We are looking at literature and human rights, and the most important segment is literature and environment. Literature and environment, because everything that we do today in 21st century should be environmentally viable. That is why we have even nanotechnology. We don't waste so many things. We make things smaller so that our consumption pattern becomes less. So I always tell my students also, don't print on one side of your research, print on both the sides, save paper. What is the difference between printing on one side of the research, the document, and printing on both the sides? And today, of course, we also have, thankfully Mumbai University takes only one copy, print copy. The remaining copies are all soft copies. That is again something good. So it begins at home, that is my point. Environment and literature. Then, new research or innovative research is open-ended. Open-ended, I don't want conclusions, because every conclusion will show many gaps in research, and those gaps in research are more important than what you have concluded and what you have inferred. So open-endedness with many possible simultaneous inferences can also be important in that. Then comes collaborative research. Collaborative research is, gone are the days where I am a single researcher. I like to collaborate with my colleagues. I have a couple of projects which I am working in collaboration with the science professors, botany and even zoology, because I am interested in those things as well. I learned a lot of science, and the science professors learned a lot about language also in the process. Say for example, I'll tell you one example. In 18th and 17th century, science did not have a language. If you read Darwin, and if you read some of the writings of earlier scientists from Royal Society, their writings were in poetry. Can you imagine? Had it not been for poetry, science would not have come into print at all. From the days of Galileo, science depended quite a lot on language and a lot of poetry and literature. So look at that. So one can say that this collaborative research is another idea behind innovative. Can we move on? Okay. What is then multi-dimensional approach to research? Multi-dimensional is any research which will analyze multiple perspectives. What is multiple perspective? If you look at any problem, social problem from various communities, not just one community, we have multiple perspective or multiple dimensions, multiple methods and so on. And second thing is mixed method. Mixed method is, earlier we will either have qualitative research or we will have quantitative research. Empirical quantitative is based on questionnaire, on experiment, but today even in language studies or literature, I can have a mixture of both. For example, I can study the impact of a book on a group of readers. So I can have quantitative, I can also have a qualitative. This is called mixed method, though slightly difficult to manage, but it is a part of what is called multidimensional approach. Then there are advanced statistical methods which are used. One of them is called, you must have heard, those who are in economics and maybe in sociology would have heard about this term, multivariate analysis. What is multivariate? You are trying to analyze various factors, variants, different variants, okay, variables within a research. There are different variables. What are that? Dependent variables. Population and poverty, dependent variable. There are independent variables. Poverty and, say for example, if you look at something else, poverty and also region, they may not have a direct relationship. Then there are related variables. There are three types of variables: dependent variables, independent variables and related variables, and they all can come at a random way. So that is what is called multivariate analysis. So let me give you one example. In health research, particularly health research, has become relevant after the pandemic. Now there are a lot of people working on that. See, for example, health research can also depend on many lifestyle factors. Normally if you study a disease,
pandemic and lifestyle. Is there a relationship? Of course, apparently no, but then you know that pandemic affected, corona affected people who had poor diet, poor exercise and high stress level. So these are the multivariant factors within the study of what is called lifestyle factors under health research. So health is not considered as one factor but made of many things. So that is called multivariate approach. Then minimizing our bias. What is bias? Prejudice. We may have our likes and dislikes when we do the research, but multidimensional research will minimize the bias. And finally, multidimensional research will have a huge real life relevance, which I was already talking about. So one of them I could talk about, maybe one of the examples that I can talk about is this, you have something called this factor analysis. Factor analysis is about, see, suppose I am studying poverty and population. These are visible variants. There are latent variables or invisible variants. For example, education. Education is a latent variable. When I consider that also in my research, then you are getting into what is called the factor analysis, which is also now very, very important. Then comes a lot of scaling, which is used in statistics. One is called this, MDS, multidimensional scaling, which is, what is that? You use geometrical space in social sciences. Use of geometrical space to get the third dimension. Otherwise, social sciences have two-dimensional study. A third dimension is added with the help of geometry. So in data analysis, we get geometry also added to that. So all of them are examples of multidimensional researches. Can we go to the next one? Yeah. What are the challenges now in multidimensional research? One is data analysis complexity. There are so many advanced statistical methods like factor analysis, which I explained, regression analysis, structural equation modeling and all of that, and a lot of packages like SPSS, MOS, LISTREL and M+, a lot of them have come into now research, and all of them have made data analysis very, very complex. That is one. Then the complexity in the research design itself. How do you select your variables? Latent variables, related variables, independent variables and dependent variables. All of them have to be selected very carefully. Then sample size. How do you determine? Suppose you want to study something in Murbad. What should be your sample? 100, 1000, and sample size determination is also one of the problem. Then the skill requirement for research, that is another challenge. And theoretical knowledge, advanced theoretical knowledge, and last of that is managing a mixed method, which is again very, very difficult. Now can we move on to the next? I am almost coming to the end of what I wanted to tell. This is about high quality research. Now with this understanding, what do we mean by high quality research? High quality research क्या होता है? First of all, high quality research has to be very clear. Research and its findings will have to be very clear. Second, high quality research should be replicable in a different situation. We should be able to do it again with the same result. Alright? And if in lab, if I get the change in the pigment, and if I do it elsewhere, if the pigment doesn't change, then it's not replicable. Right? So that is replicability. Third is ethical. Ethical is, for example, if you use human subjects in research, or if you can be use animals, animals cannot be used anymore. Ethical treatment towards animals, right? And can we make a vaccine without testing it on animals? And can we test it on animals? Now all these are ethical issues, and ethically we need to be very correct. Then the research has to be transparent. What is transparency? Why am I doing a research? For example, if I do some census of people, do I have a political motive when I do that? If I have it, then I am not transparent. So transparency in research, then data collection, robust data collection, foolproof data collection, and most importantly, peer reviewing. And today we have a lot of peer reviewed journals. No one reviews those journals. Still we call it, what is a peer review? I have a couple of articles published where I had to revise my article 5 times.
5 times. And how much time does it take? It took 1 year for me to get my paper published. So that is called peer review, actual peer review. They get back to you and they will not publish your article unless, research paper, unless you make those changes. With all edits, earlier edits also will be visible in that. Right. So that is what I mean by robust peer reviewing also. And one last slide and I am through with that. Last part of that is we need to first look at what is called not research culture, let us look at impact culture. That is, I do my research, what is the impact on my own immediate surroundings, right? Socials, or whether environment, social, classroom, anywhere. So that is the impact culture that researchers have to consider. 2, there is something called productive interactions. Research should facilitate productive interaction. Now what is productive interaction? Very simple. Social impact of research. How do you take research from labs to society? How do you take research from classrooms to society? And that is called productive interaction. Research should have more productive interaction and transdisciplinary collaboration, peer reviewing, as I already mentioned, and also that is called, there should be some idea of research what is happening outside the college, outside the university. There is a lot of research which is happening outside the college. We are all in isolation. We should come out of that and try and understand what is the industry doing. What are people doing outside? They are not qualified researchers, but still they are able to produce good research. So that is research outside the academic world. Then the journal. How do we select journal? Journal with impact ranking. There is something called impact ranking. Impact ranking is about how many times your journal is cited by others. Okay, so there is something called JCR, Web of Science, right? These are all methods where which you can understand whether your article is cited. The more your article is cited, the more valuable your research paper or article is. So that's called, looking at the impact. Then look at, maybe try, when we try and publish in Scopus, when you try and publish, also look at Google Scholar metrics, try and apply that to your own publications. And then last but not the least, getting into this what is called H-index. And very many of us publish because we need to get, we will have this equation. If I publish in a peer-reviewed journal, I get 5 points. Okay, if I publish in Scopus, I may get 15 points. So I will say that I will publish 5 peer-reviewed articles rather than publishing one Scopus journal or article, or maybe one H-index, because simple, that I have to wait for 1 year for a good publication, but within 1 year I can publish 5 journals. So again, that affects the impact of the research. So this is what I thought that I would rather spell out what I mean by innovation, multidimensional and high quality research. For me, high quality research is a high impact research. Thank you so much. I didn't take too much time. Sorry if I have taken. Thank you very much, sir. May I now call upon Dr. P.P. Patil, sir, to propose the vote of thanks of this session. I thank on behalf of you, Dr. Dinesh Kumar sir was my MPhil guide. He guided me through and through when I did MPhil. So I know him very well. He is one of the best scholars of India as far as our English subject is concerned, multidisciplinarity is concerned, and you have just heard the points you will remember forever. How there is lack of funding from UGC, how there is need of impactful research. What we need is quality, impactful research. This is the gist of his keynote address. Thank you, sir, for accepting our invitation and delivering such
innovative, such an innovative speech to young scholars and our teachers and participants. And I declare keynote session is over. Next session is online. So I call upon Iyer sir for further proceedings. Iyer sir. हेलो, आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा सत्र अब प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरे सत्र के स्रोतविद, सबसे पहले स्रोतविद जो है डॉक्टर किशोर गायकवाड़, जो कि मिजोरम विश्वविद्यालय में इतिहास एवं ध्रुवंश विज्ञान के वो विभाग प्रमुख रहे हैं। मैं हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर गुरुनाथ घुटे को निमंत्रित करती हूँ कि वे आए और डॉक्टर किशोर गायकवाड़ सर का परिचय दे तथा उनका स्वागत करें। Thank you, madam. I would like to welcome Dr. Kishore Gaikwad sir as research person. Dr. Kishore Gaikwad sir, professor and head of history and ethnography, Mizoram University. He has 31-year experience in research and teaching. His specialization is social culture history of India with special reference of caste and gender. Currently, he is researching on tribal history, Gond art. He has authored by 4 books and 2 editor volumes. He has more than 36 research articles with more than 150 research presentations at national and international conferences. He has also written 9th to 12 students textbooks for Maharashtra government as well as 3 books for Yashwantrao Chauhan Mukt Vidyapeth Nashik. He has written article for Marathi newspaper and in children's magazine too. He has been awarded with fellowship from IIAS Shivle and Dorabji Tata Trust Mumbai. He has successfully guided 12 PhD students and 6 MPhil students. सर ने बहुत बड़ा बायोडाटा भेजा था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया था कि कम से कम शब्द में अपना बायोडाटा प्रस्तुत करें, इसलिए ये कम से कम शब्द में ये बायोडाटा मैंने आपके इधर रखा है। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद।
विद्यार्थ्यांपर्यंत सेकंडरी लिटरेचर पूर्व संशोधनाचा आढावा अतिशय चिकित्सकपणे घेणं हे गरजेचं आहे. ही पूर्व अट आहे. इट इज अ प्री रिक्विजिट. ही पूर्व अट आहे तुमच्या चांगल्या संशोधनासाठी. कारण तुम्ही जे नवीन तुमचं योगदान देणार आहात त्या ज्ञान संचितामध्ये तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने जे काही ऑलरेडी ज्ञान संचित आहे, जे काही ऑलरेडी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज आहे ते काय आहे हे माहीत करून घेणं ही पूर्वअट आहे. मग ते माहीत करून घ्यायचं काय संचित आहे व्हॉटएव्हर इज एक्झिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, तेव्हा तर ती स्पष्टता येईल. देन ओनली यू गेट क्लॅरिटी दॅट व्हॉट विल बी युअर इनोव्हेटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन टू द एक्झिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. तेव्हाच तुम्ही सांगू शकता की जे प्राप्त परिस्थितीमध्ये ज्ञान संचित आहे त्याच्यामध्ये एवढे गॅप्स आहेत, या बाबी अस्पष्ट आहेत, या बाबींमध्ये संदिग्ध आहे. these are confusion about certain areas which are there in the existing body of knowledge. आणि ते गॅप्स, ती संदिग्धता, तो पैलू जो आतापर्यंत कोणीच हाताळलेला नाही तो मी हाताळणार आहे. ही स्पष्टता येण्यासाठी तुमची जर म्हणजे ही स्पष्टता आली तर म्हणजे गरजेचं आहे की ते आपसूक होईल की तुमचं संशोधन मूल्य हे वाढेल, गुणवत्ता तुमच्या संशोधनात वाढेल. दुसरा एक टायटल मध्ये आपल्या आजच्या सेमिनारच्या चर्चेच्या
शीर्षकामध्ये दुसरा एक शब्द मल्टी डायमेन्शनल, बहुविध आयामी. आपण जर त्याचं लूजली असं जर भाषांतर केलं, बहुआयामी संशोधन करण्यासाठी अप्रोचेस म्हणजे तो जो परिप्रेक्ष्य आहे, पर्स्पेक्टिव्ह आहे, अप्रोच आहे, तो बहुआयामी असल्यामुळेच तुमच्या सामाजिक शास्त्राचे संशोधन हे गुणवत्तापूर्ण असू शकेल ना. आता बहुआयामी म्हणजे काय, बहुपैलू असलेलं म्हणजे काय, तर सोशल सायन्सेस मध्ये ही बाब खूप महत्वाची आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला ऐकतो की एक आंतरविद्याशाखी सॉरी मला तर वाटतं नेटवर्क हे आहे, लूज आहे. माझा आवाज येतोय कोणीतरी फक्त? गुड, थँक्यू. ओके ओके, थँक्यू. तर मी सांगत होतो की मल्टी डायमेन्शनल बहुआयामी जे संशोधन असतं सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन खूपच आमच्याकडे आज म्हणजे कंटिन्युअस नाहीये. तर मी म्हणत होतो की मल्टी डायमेन्शनल बहुपैलू का गरजेचं आहे, कारण हे सगळे समाजशास्त्र जे आहेत, तुम्ही म्हणजे अक्षरशः वाङ्मयापासून, लिटरेचर पासून सोशॉलॉजी पर्यंत घ्या आणि फिलॉसॉफी पासून हिस्ट्री पर्यंत घ्या, किंवा पॉलिटिकल सायन्स पासून तुम्ही अक्षरशः याच्यापर्यंत घ्या, काय म्हणतात त्याला, पॉलिटिकल सायन्स पासून तुम्ही एखाद्या सोशल वर्क पर्यंत किंवा पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन पर्यंत, असे बरेचसे विषय आहेत जे समाजशास्त्रामध्ये, संकुलामध्ये, त्या डिसिप्लिन मध्ये येऊ शकतात. परंतु हे वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स नाहीत. एक गोष्ट आपल्याला ध्यानात घ्यायला पाहिजे की मी जर इतिहासाचा विद्यार्थी असेल तर मला समाजशास्त्राशी किंवा राज्यशास्त्राशी किंवा तत्वज्ञानाशी काहीच घेणं देणं नाहीये असं बोलून चालणार नाही. कारण आपलं जीवनच इटसेल्फ हे वॉटर टाईट कंपार्टमेंट नाहीये. आपलं सामाजिक जीवन हे आपल्या आर्थिक जीवनावर बऱ्यापैकी परिणामकारक असू शकतं. आपलं आर्थिक जीवन आपल्या राजकीय पैलूशी अतिशय त्याच्या प्रभावी असू शकतं. त्याच्यामुळे हे जे कंपार्टमेंट आपण जे केलेले आहे ते शिकवण्याच्या अनुषंगाने, अकॅडमिक स्पष्टता असण्याच्या अनुषंगाने केलेले आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही रिसर्च करता किंवा जेव्हा तुम्ही संशोधन करतात तेव्हा जरुरी आहे की तुम्ही या ज्या संलग्न ज्या विषय वस्तू आहेत ते पण माहीत करू द्या. इस्पेशली त्या विषयांच्या ज्या थिअरीज आहेत, जे सैद्धांतिक बैठकी आहेत, पॉलिटिकल सायन्सची म्हणा किंवा तुमच्या सोशॉलॉजीची म्हणा किंवा तुमच्या फिलॉसॉफीची म्हणा, इकॉनॉमिक्सची म्हणा, सगळ्यात महत्वाचं त्याच्या ज्या सैद्धांतिक बैठका आहेत त्या पण तुम्हाला ठाऊक हव्या, त्याचं पण ज्ञान तुम्हाला असायला हवं, जेणेकरून तुम्ही जो डेटा गोळा कराल त्याचे वेगवेगळे पैलू, वेगवेगळ्या डिमेन्शन्स, वेगवेगळ्या बाजू तुम्हाला स्पष्ट होते. बघा कसं होतं की तुम्ही जाता, तुमचं क्वेश्चनेअर असतं आणि कोणताही रिसर्च करताना तुम्ही ज्ञान असलेल्या बाबीकडून ज्या बाबी शोधायच्या आहेत त्या तुमच्या अजून अननोन आहेत, त्या माहिती नाहीत, त्या ओळखण्याचा, त्या शोधण्याचा तुम्ही प्रयत्न करत असा. यू आर गोइंग फ्रॉम अननोन, यू आर गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन ऍज सच.
आणि बऱ्याच वेळेला तुम्ही वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिघांमध्ये वावरत असाल. तुम्हाला एक माहिती असेल की आपण वेगवेगळ्या जगांमध्ये राहतो. मी स्पष्ट करतो हे वाक्य, वेगवेगळ्या जगांमध्ये कसं राहतो की गरिबाचं जग, मजुराचं जग, स्त्रियांचं जग, नोकराचं जग, तुमच्या नर्स बाईंचं जग, डॉक्टरांचं जग, टीचर लोकांचं जग, हे त्यांच्या अनुभव विश्वामध्ये गुंतलेलं एक वेगवेगळ्या जगांमध्ये आपण, अनुभव विश्वांमध्ये आपण पूर्णपणे जोपर्यंत आज जात नाही तोपर्यंत आपल्याला नीट संशोधन करणं म्हणजे काय? संशोधन करणं म्हणजे वास्तवाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करणं. आपण त्याच्यात बऱ्याचशा टेस्ट घेतो. जर सायकोलॉजीचे आपण स्टुडंट असू तर काही टेस्ट घेणं म्हणजे काय की त्या टेस्ट मध्ये जो प्रकारचे तथ्य आपण गोळा करतो, ज्या प्रकारचा डेटा गोळा करतो, तो त्या टेस्ट मध्ये आपण आणून त्याच्या बऱ्यापैकी आपण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो आणि अल्टिमेटली शेवटी आपण प्राप्त परिस्थितीच्या वास्तवापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो. सो दॅट इज इनोव्हेटिव्ह. तो जर तुमच्या लक्षामध्ये, तुमच्या विचारांच्या मागे सतत जर असेल तुमच्या संशोधनाच्या वेळेला, तेव्हा तुमचं संशोधन आपसुक होऊन हे इनोव्हेटिव्ह होतं. इट विल बाउंड टू बी इनोव्हेटिव्ह when unless until you put the multi-dimensional perspectives to your data collection, to the way you will process your data, the way you will organize your data, then the way you will generalize your data, and ultimately the way you theorize your data. ओके, ती शेवटची जी स्टेज आहे रिसर्चची, खूप कमी लोक जातात. तुम्ही जनरलायझेशन करून तुम्ही 100 लोकांचा डेटा गोळा केला आणि मग 100 लोकांच्या कॉमन उत्तर जेव्हा येतात तेव्हा त्या 100 लोकांचे ते वास्तव असतं आणि ते वास्तव तुम्ही ते तुमचे रिझल्ट्स म्हणून, तुमचे कन्क्लुशन्स म्हणून, समारोप म्हणून, तुमचे एपिलॉग म्हणून शेवटच्या चॅप्टर मध्ये ते मांडतात. हा प्रवास पण सुस्पष्ट असला तरी मला तरी वाटतं की this innovative multidimensional approaches will be addressed very properly and bound to have a good high quality research at the end of it. आता शेवटचं जर मला अजून कधी थांबायचं मला प्लीज सांगा बरं का मॅडम. मला सांगा, एका रूम मध्ये 2 मशीन नका ऑन ठेवू, मला ऐकू येतोय. हेलो हेलो the process by which you will beginning only. This is a very important point I would like to share with you, especially those budding scholars who are just joined, that the moment you conceive your objectives, तुमच्या संशोधनाची जर तुम्ही एक मूळ बेसिक उद्देश जेव्हा ठरवतात ना, तेव्हाच तुमचं रिसर्च किती मूल्यवान होईल, संशोधन मूल्य किती चांगले त्याच्यामध्ये जोपासले जातील किंवा किती वाईट होईल हे तिथेच ठरतं. की ज्या प्रकारे तुम्ही, ज्या शब्दांमध्ये तुम्ही, ज्या फोकसने तुम्ही तुमचे एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह किंवा तुमचे संशोधनाचे उद्देश ठरवतात. आता कसं होतं की तुम्ही जर तुमच्या संशोधनाला जे सुरुवातीला उद्देश ठरवलेले आहेत ते तुम्ही तुमच्या संशोधनाला विचारलेले प्रश्न आहेत. These are the questions you ask for your research, and in the course of time
by the time you accordingly you collect your data, accordingly you come to the results. The results is nothing but the answers to the questions which you asked to yourself in the beginning of your research. The aims and objectives are nothing but ते तुम्ही विचारलेले प्रश्न असतात तुम्हाला. आता तुम्ही जर प्रश्न ज्या स्वरूपात विचारतात त्याच स्वरूपात त्याची उत्तरं येतील. तुम्ही जर प्रश्न जर विचारले की कुठे, फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ कुठे ही घटना घडली, तर फक्त उत्तर म्हणून त्या घटनेचं नाव येईल. जर तुम्ही प्रश्न विचारले की कोणत्या प्रकारे ती घटना घडली, तर उत्तरामध्ये तुम्हाला ती प्रक्रिया, ती प्रोसेस ही विशद करावी लागेल. तर ध्यानात येते तुमच्या की ज्या प्रकारे तुम्ही प्रश्न विचारतात की इफ यू आस्क हाऊ अँड व्हाय इन्स्टेड ऑफ व्हॉट अँड व्हेन, your entire data collection, your entire focus will be engaged into describing that processes. So might be social processes, psychological processes, at the same time economical processes or political processes. आजची जी घडी आहे मी तुम्हाला सांगतो 21st century मधली, we are more getting involved in long durée. म्हणजे फ्रेंचचं जे ॲनल स्कूल त्यांनी जी न्यू मेथोडॉलॉजी 40-50च्या दशकामध्ये आणली, मागच्या शतकामध्ये, लास्ट सेंचुरी 40-50s डिकेड्स, व्हॉट दे ब्रॉट, इट इज अ लॉंग ड्युरे. लॉंग ड्युरे म्हणजे एक 40-50-100 किंवा प्रक्रियेनुसार आपण एक काळ घेतो आपल्या संशोधनाला, आणि त्या संपूर्ण काळामध्ये ती प्रोसेस, ती एक विशिष्ट प्रकारची प्रक्रिया कशी हळूहळू ही आकार घेत गेली म्हणा, किंवा कशा प्रकारे ती उलगडत गेली, कशा प्रकारे त्याची एक ट्रेन ऑफ इन्सिडेन्सेस, एक ट्रॅजेक्टरी जर आपण म्हणतो, त्याचा आपण मागोवा, आढावा हा कसा घेऊ शकतो, त्याचं एक नवीन पद्धती आपल्याकडे येते आहे. तर इथे सांगण्याचं तात्पर्य असं की कोणतीही प्रक्रिया जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर तो इनोव्हेटिव्ह रिसर्च होऊ शकतो. तिसरी एक बाब मी इथे म्हणजे उल्लेख करू इच्छितो, आणि नंतर मी जर प्रश्न असतील किंवा माझा तरी वाटतं वेळ, इनोव्हेटिव्ह या शब्दावर मी बोलेल, कारण हे आपल्या आजच्या सेमिनारचा हा पहिला शब्द आहे इनोव्हेटिव्ह. इनोव्हेटिव्हचे बरेचसे आपल्याला अन्वयार्थ काढता येतील, कारण प्रत्येक काळामध्ये इनोव्हेटिव्ह हा शब्द आलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की 4-5व्या शतकामध्ये, म्हणजे ज्याला आपण प्राचीन काळ म्हणतो, तेव्हा पण मॉडर्न नावाचा शब्द कोणीतरी वापरत होता, कारण तेव्हा त्यांना वाटलं की ती गोष्ट मॉडर्न आहे. पण आता आपण ज्या अर्थाने मॉडर्न हा शब्द वापरतो त्याला वेगळी मूल्य व्यवस्था आपण त्याच्यामध्ये लावतो. डिफरंट ऑल काइंड ऑफ द व्हॅल्यू सिस्टम्स गॉट अटॅच्ड वेन वी स्पीक इन टुडेज टाइम्स मॉडर्न ॲज सच. मी काय सांगतोय म्हणजे व्हॉट आय वॉन्टेड टू पुट पॉइंट हिअर इज इनोव्हेटिव्ह is always changing innovativeness. आपल्याला आजच्या तारखेमध्ये ज्या समस्या, ज्या विवंचना, जे प्रश्न समाजासमोर आहेत, त्या प्रश्नांना कोणत्या ना कोणत्या दृष्टीने, कोणत्या ना कोणत्या परिमाणातून, कोणत्या ना कोणत्या दिशेने आपण जर हात घालत असो तर ते इनोव्हेटिव्ह. बघा, प्रत्येक काळामध्ये प्रत्येक समाजाच्या वेगवेगळ्या विमंचना असतात, आणि आपला समाज हा एक संघ हा कधीच नसतो. तुम्ही जर म्हणजे बघितलं पूर्वीपासून की बऱ्याच वेळेला काही ज्या सामाजिक वर्ग आणि प्रवर्ग, म्हणजे सोशल कॅटेगरीज अँड सब कॅटेगरीज, इफ यू सी राईट फ्रॉम दी last 50 years also, number of new social categories and new sub social categories
या येतात यावर. आता पूर्वी फक्त म्हणजे असं म्हणतात की फक्त एलिट क्लास, अप्पर क्लास आणि भारताच्या वास्तवामध्ये, सामाजिक वास्तवामध्ये जर बोललो तर अप्पर कास्ट म्हणजे फक्त उच्च वर्ण, वर्गीय आणि जातीय लोकांचाच अनुभव विश्वाचा अभ्यास होत होता. म्हणजे तो पॉलिटिकल सायन्स असो, सामाजिक शास्त्र कोणते पण असो, त्यांचंच होतं. पण इन कोर्स ऑफ टाइम दोज आयडेंटिटीज विच वर इनविजिबल, जे अदृश्य करून ठेवलेले होते, पूर्ण अभ्यास संशोधनाच्या परिघामध्ये ज्या ज्या व्यक्तित्वांना अदृश्य करून ठेवलं होतं, ते बिकेम सस्पेंडेड आयडेंटिटीज लाईक ट्राईब, लोअर कास्ट पीपल, अनटचेबल्स, विमेन, पेजंट्स, छोटा शेतकरी, ह्या प्रकारच्या ज्या वेगवेगळे वर्ग आणि प्रवर्ग होते ते आता या वेळेला मागच्या 100 वर्षापासून ते आपल्याला असे सामाजिक वास्तवामध्ये वर सरफेसवर आलेले दिसतात. त्यांचे पण वेगवेगळे अनुभव विश्व आहेत, त्यांचे पण वेगळे प्रश्न आहेत. त्या ते नवीन प्रश्न आहेत आणि त्यांच्या अनुषंगाने मी काही उदाहरणं दिले. ते खूप मोठी लिस्ट असू शकेल आणि त्यांच्या प्रश्नांची पण खूप मोठी लिस्ट असू शकेल. तर त्यांच्या अनुषंगाने जर आपण रिसर्च केला, आता बरेचसे बरेचशे समस्या आहेत आपल्या आताच्या जगामध्ये. तुम्ही जर बघितलं की म्हणजे पोस्ट LPG किंवा ज्याला आपण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्या सगळ्यांच्याच आयडेंटिटी बदललेल्या आहेत, आपल्या सगळ्यांचेच कन्झम्पशन पॅटर्न बदललेले आहेत. आपण काय खावं, कोणत्या गोष्टींमध्ये एंटरटेनमेंट करून घ्यावं, हे पण आपल्याला कोणीतरी दुसरं सांगतोय. आणि या सगळ्या काळामध्ये आपले जे गरजेच्या वस्तू आहेत, आपल्याला म्हणजे मार्केट फोर्सेस आपल्या गरजा निर्माण करतायत असं म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही. की एखाद्या गोष्टीची गरज ही कशी कृत्रिमरित्या आर्टिफिशियली निर्माण केल्या जाते आहे याचं कोणी पण म्हणजे अभ्यासक हे त्याचं परिमाण, त्याचं एक काइंड ऑफ त्याचं एक मापन हे करू शकतो. त्या अनुषंगाने आपल्याकडे नवीन नवीन विषय भाषिक पातळीवर, सामाजिक पातळीवर, सांस्कृतिक पातळीवर वेगवेगळ्या आपल्याकडे समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. आणि त्या समस्या जर आपण संशोधनाच्या कवेमध्ये घेतल्या नाही, संशोधनाच्या डोमेनमध्ये, परिघामध्ये जर घेतल्या नाही, तर तुम्हाला इनोव्हेटिव्ह रिसर्च हा करता येणार नाही. शेवटचा एक मुद्दा मांडतो आणि थांबतो मी. तो आहे मेथोडॉलॉजीचा. की यू आर व्हेरी लकी, आय मस्ट टेल यू, की बऱ्याचशा गोष्टी आता तुम्हाला घर बसल्या कॉम्पिटिंग करून त्याचं निदान किंवा त्याचं निर्धारण, त्याचं काय म्हणतात त्याचे रिझल्ट्स निष्कर्ष हे काढता येतात. सोशल सायन्सेसमध्ये एनोवा पासून तर SPSS पर्यंत हे खूप असे नवीन सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत जेणेकरून त्याच्यामधून आपण डेटा प्रोसेस करू शकतो. आणि मोठ्या डेटामध्ये म्हणजे R सारखे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत स्टॅटिस्टिकल मेथोडॉलॉजीमध्ये, ते तुम्ही लाखोचा डेटा त्याच्यामध्ये टाकून ते ॲप्लिकेशन्स, ते सॉफ्टवेअर्स तुम्हाला रिझल्ट्स आणून देतात. अतिशय वेगवेगळ्या रंगाने वेगवेगळे ग्राफ्स आणि वेगवेगळे काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन्स तुमच्या रिझल्ट्सचे असू शकतात. परंतु हे सगळं येऊन सुद्धा एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला पाहिजे की आपण ज्या प्रकारचा डेटा फीड करतो तोच डेटा ते प्रोसेस करू शकतात. म्हणजे शेवटी आपण कोणत्या प्रकारचा, कोणत्या क्वालिटीचा, कोणत्या प्रतीचा डेटा आपण गोळा करतो आहे त्यालाच महत्व आहे ना. तुम्ही उत्तरदात्याला जर फक्त
तुमच्या अकॅडमिक भाषेमध्ये जर प्रश्न विचारले तर तो पॉलिटिकली करेक्ट उत्तर देईल, परंतु त्याच्याबरोबर पूर्ण दिवसभर गप्पा मारल्या तर कुठेतरी तुम्हाला वास्तवाचं ज्ञान 1-1.5 तासानंतर त्याच्याकडून मिळायला लागेल. म्हणजे to make comfortable respondents while you are collecting data in a way of interviews or collecting testimony on the field, it matters a lot and it decides the basic kind of a quality of research as such. There are a number of things. When मी इथे थांबतो, I must tell you that I am delighted to be over here amongst you, and I must thank especially the principal sahab, Dr. Badguzar sir, and my esteemed colleague and head of the department, Professor Dr. Vishe madam. Thank you. हेलो, धन्यवाद सर. मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ कि हमने ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुए. हमने आपका परिचय भी बहुत अच्छे से दिया था और आपको निमंत्रित भी किया था, जो कि आपको सुनाई नहीं दिया. फिर भी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है. हाँ, आपने सर ये जो स्तरीय शोध की नवीनता और बहुआयामिता पर बहुत ही मौलिक ऐसा मार्गदर्शन हम लोगों को किया. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत महाविद्यालय की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आभारी हूँ. फिर से पुनश्च एक बार आभार. धन्यवाद सर. इस सत्र में भिवंडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वाघ सर आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्या के कारण वो नहीं आ पाए. इस सत्र के हमारे जो दूसरे वक्ता है प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ पाटिल, रसायन शास्त्र विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय. मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए. मैं इस सत्र के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर M.A. बड़गुजर सर से निवेदन करती हूँ कि वे भी मंच पर आए. मैं रसायन शास्त्र की हमारे यहाँ की प्राध्यापिका प्रिया भगत को निमंत्रित करती हूँ कि वह आए और प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ पाटिल जी का परिचय दे. धन्यवाद मैडम. It's my distinct honor and privilege to introduce our esteemed resource person from science, Professor Vishwanath Patil sir. Currently, sir is a national director of National Center of Nanoscience and Nanotechnology, University of Mumbai. Sir has did his graduation and post-graduation from the North Maharashtra, Jalgaon, and PhD from Institute of Science in 2002. Sir guided a total 16 students, and currently 8 students are doing a PhD under the sir's guidance and 4 students by MSc by research. Sir has published total 72 papers. Sir has 33 patents and 4 research projects are completed. Sir have a total 114 research papers which are presented in various conference and workshop. And even sir has a 67 invited talks which is delivered in various conference, workshop and symposia. Even sir got the many awards. So basically I highlight the 2-3 only. So Professor B.C. Haldar Memorial Research Award, Best Researcher and Academician Award from the University of Mauritius in 2018. Dr. Arvind Kumar Memorial Award, Best Young Scientist in Chemistry by Indian Council of Chemists in 2019. Sir has got the award from the Maharashtra also, Fellow of Maharashtra Academy Science in 2021. Sir has worked as a chairman of Board of Studies in University of Mumbai and as a member of
in other colleges also, like Pratap College, Ambalner, Kirti College, CKT College, South Indian Welfare Society College, and in various branches of other committees in other universities also. Even sir has a collaboration with Harvard University, USA, Swiss Federal Laboratory, Switzerland, Hoshong University, China, Shenzhen University, China, NCL Pune, IIT Bombay, and even other department of universities also. So major invention, invented a new visible barcode technology of aeroplane, expensive luxury cars, and automotive sector defense. Sir has invented or given this publication in reputed journal in Advanced Material, which having the impact factor 32.086. Second, develop the antiviral coating for the PPE kits and N95 mask for the safety of doctor and other medical staff during COVID-19 pandemic. And the third one, invented a method for recycling a lithium-ion batteries with the use of nanotechnology. And this paper is published in one of the most reputed journal, Sustainable Material of Technology, which having the impact factor 10.86. So it's our pleasure, sir is here with us, and we are all very eager because most of the students from the chemistry and bioanalytical science. So I request to sir, please deliver a speech. Good afternoon, everyone. It is very difficult to do a batting at lunch hour, so I will take care that I will not make you bore because the conference is multidisciplinary conference. So I will try to explain in such a way that everybody will understand the topic. I will not tell much about the chemistry. So it will be a research that is happening in our laboratory. So those examples I will quote here, so that everybody can understand how to do a good research. Okay. First of all, I thank organizers for inviting me here, especially Bharat Gujar sir and Iyer sir for motivating the young minds. So thank you everyone, and let me start my topic. The topic that I have selected for today's lecture is nanomaterials for sustainable development. Okay. So since the theme of the conference was the innovative approach, so I thought I will share some of our examples, very own examples of our research. So next. Basically, I am a polymer chemist, so everywhere, wherever I go, I show this slide because some slides are very comfortable to talk about your research. So I am a polymer chemist, and I always say that polymers are wonderful materials. So if we see the development of our civilization, it started from Stone Age. The man was using all stony materials, like for safety, for kitchenwares, all stony materials he was using. But he found another alternative, that is bronze. जेव्हा स्टोनचा आर्टिकल तुकडा होतो ते जॉईन करणं खूप डिफिकल्ट असतं. आय एम ट्राईंग टू एक्सप्लेन इन मराठी. बट वेन इट इज अ ब्रॉन्झ आयटम, it is very easy to connect both the pieces. So he moved with the bronze. So that era was known as Bronze Age era. And in every era he was finding alternative, and he was moving with those metals. So likewise today, if we see around, so there are many materials, there are many items made from the polymers. So suppose जर मी उद्यापासून सांगितलं पॉलिमर वापरू नका, don't use polymer tomorrow onwards, is it possible? No. पहिला तुमचा मोबाईल जाणार कारण मोबाईल सुद्धा प्लास्टिकचा आहे. देन लॅपटॉप, क्लोथेस सगळं जाणार कारण these are made from polymers. So if we are not having any alternative, it is very difficult for us to live without polymer. Then you can see the number of applications that I have highlighted here. So majorly the three applications that are highlighted: invisible barcode technology that we have invented in our laboratory. Then antiviral nanocoating, just now Bhagat madam mentioned, recycling of lithium ion battery.
So these are the three pictures I have highlighted of those three researches that we have done in our laboratory. First, I would like to speak about invisible barcode technology. Invisible barcode technology was invented in 2018. Now, every research has a history. का केलं असेल ते research, कशासाठी केलं असेल. Okay. Since it is a research conference, so I thought I will share about the background of the research. Everybody is listening? Okay, so no matter you are sitting from 10 a.m. onwards, and it is very difficult to sit up to 1 p.m. and listening all the lectures. Okay, so but I will try to batter well. Okay, so imagine that you are sitting in a plane. Just imagine that this will not happen. Imagine that you are sitting in a plane and plane is getting crashed. Just imagine, and it is getting crashed into the sea. What will happen? After getting crashed into the sea, suppose that after 50 years you are getting one piece of the aeroplane, and जर मी तुम्हाला सांगितलं की can you identify this piece, that whether this piece was belonging to the same plane? Is it possible? Unless and until you are not having foolproof idea, you will not tell this comfortably. So we say that science is so advanced, and if we are getting one piece of the aeroplane after 50 years, we are not telling comfortably that, we are not telling surely that yes, this piece belongs to the same plane. But we did the research in that direction. We found out the answer, and we invented the new label, new coding system that is known as invisible barcode technology. So this technology was published in a very high reputed journal known as Advanced Material, and it has impact factor 32.08, and it was one of the highest impact factor paper of the Mumbai University. So सकाळी सरांनी सांगितलं, नायर सरांनी, की गुड रिसर्च कसं असतं, त्याचा पब्लिश व्हायला किती वेळ लागतो. सर, आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट दॅट दिस advanced material wala work we did only 6 months, and within 6 months we published a paper in such a high impact factor journal, and then it was highlighted in the newspapers by University of Mumbai everywhere. And I am very happy to share that this technology is now adopted by DRDO, and they will be using this technology for their missiles. So this is the output that you have to produce. Okay. Now second research that we did is antiviral nano coating during the COVID-19. So one of my student who was actually staying in the hostel, सगळं हॉस्टेल खाली करण्यात आलं, परंतु हा रत्नागिरीचा असल्यामुळे, देवगडचा असल्यामुळे हा जाऊ शकला नाही, because all vehicles were closed, everything was closed, so he was unable to reach his hometown. So युनिव्हर्सिटीने सांगितलं की बाबा तू इथेच थांब, तू इथेच सेफ आहेस. So he was staying in the hostel, but एक महिना झाला, दुसरा महिना झाला, तिसरा महिना झाला, he was feeling very uncomfortable. So he was continuously telling me, sir, काहीतरी करूया ना, काहीतरी करूया, every man is suffering from the COVID-19 infection, doctors are suffering from COVID-19 infection, can we do something? So we targeted doctors safety first, and then we thought of inventing some magical chemicals that can be applied on the PPE kits or N95 masks so that doctors can be safe while treating the COVID-19 patient. So we invented an antiviral nano coating, and this work was in collaboration with CCMB Hyderabad. Okay, now CCMB Hyderabad is now working on that for the next level. And then third was lithium ion battery recycling, that I am going to tell you about this. So next slide. Sir, next slide. Okay, so this is the National Center for Nanoscience and Nanotechnology, where I am working as a director. So whatever I am today is only because of the research. So I always say that if you are doing good research, you will be always in fame, you will be always in media, you will be always in very higher position, and money will flow to you. Money will not flow to you in terms of suitcase, but it will flow you in terms of projects. Okay. Okay, so this center was established in 2008. Let me take liberty to do the advertisement of this center. And we have more than 73 crores of the instrument which are available in this center. So
Badguzar sir, I am inviting you to visit this center. You can bring your students so that they can see what are the different instruments that can be useful for characterization of nanomaterials. So आपण सगळं शिकतो ACM काय, TM काय, AFM काय, आपल्याला ॲक्च्युली माहिती नसतं की या गोष्टी काय असतात, दिसतात कशा. So you can see those instruments, you can touch those instruments, and you are welcome. Next slide. Okay, but why people think about nano? Out of 10 researchers, 9 researchers speak about nano. Why? Because when you are converting material into nanoform, it behaves differently. It has a different physical properties. These are different chemical properties. So like I have given 2 examples. Graphite. Graphite is very soft. You can write with the help of graphite when it is used in pencil. Okay. But when you are converting graphite into nanoform, it becomes very tough than steel. Then another example I have given is copper. Copper is very hard material, but when it is converted into nanoform, it becomes elastic like rubber. You can stretch it. Okay. So properties of the metals become different when it is converted into nanoform. So people are talking about nano. Next. So these are possible applications of nano according to me. So I'll skip this slide or else I can go a little faster. For example, I will talk about interdisciplinary approaches. Suppose I am not expert in nanochemistry, I am a polymer chemist, but I can collaborate with the person who is doing nano. Like sir mentioned in the morning, collaboration is required. So unless and until you are not doing collaborative research, so you cannot do good research. So that is what my personal experience. White hairs. Now everybody is hiding white hairs. सगळ्यांना आपल्या पांढऱ्या केसांची चिंता असते. सगळ्यांना तरुण दिसायचं असतं. So can we invent some nano oil so that it can be applied on the white hairs and your hairs will be permanently black? Can we think in that direction? Or suppose prices of the petrol are increasing day by day. Can we invent some nano petrol or nano oil, nano petrol, so that it can be filled into the fuel tanks and you can run your vehicle? Can we do that kind of research? So there are so many topics you can find. Nowadays NEP has a project component, so you can do this kind of project in your lab. No matter how small your lab is, but you do good research. Okay. So next. Okay, look at this example. Purposely there is no any word written. So who is that person and what he is doing? Is Alexander Graham Bell. He is showing his invention, that is telephone. Why he invented telephone? As I said, behind every research there is history. Alexander Graham Bell invented telephone because of his mother. Sir, next slide. His mother was deaf and Alexander had to talk loudly, or he had to put something on the table so that vibration will generate and his mother can listen. So just imagine एक छोटा मुलगा ज्याच्या आईला ऐकू येत नाहीये, त्याला भूक लागली, तो सांगत कसा असेल. So this was the problem Alexander was facing. Okay. So Alexanderला नेहमी वाटायचं की I have to invent something so that I can communicate with my mother. So he invented telephone. Okay, he invented telephone. Sir, you can go to next slide. And his invention was used by richer countries in 19th century. Then 20th century his invention was converted into cordless phone. Then his invention is converted into mobile phone. Now his invention has reached from lab to the pocket of a common man. That is what sir mentioned in the morning lecture, that your research should reach from laboratory to the common man, to the market, to the society. So this is how you should do beneficial societal approach research. But important thing is that Alexander was not using telephone in his office because he was considering it as a distraction. आणि आपल्याला जे काही वाटत नाही, आपण क्लासरूम मध्ये मोबाईल वापरतो, ऑफिस मध्ये आपण मोबाईल वापरतो. सपोज इफ टुडे आय एम गेटिंग कॉल राईट नाउ, आय विल पिक इट फर्स्ट, देन आय विल टॉक टू यू, बिकॉज आपल्याला ते डिस्ट्रॅक्शन वाटत नाही. Okay, next slide. So we have done research in nanomaterial recently in our lab. So since there are many students here, those who are doing their NEP projects, okay,
प्रोजेक्ट कंपोनंट. तर तुमचं प्रोजेक्ट कंपोनंट कसा असला पाहिजे, त्याचं टायटल कसं असलं पाहिजे याचं एक एक्झाम्पल देऊन मी माझ्या रिसर्चला स्टार्ट करेन, ज्याच्यामध्ये मी 15 ते 20 मिनिटं जास्तीत जास्त घेईन, त्याच्यानंतर आय विल स्टॉप. सो दिस वॉज अ टायटल ऑफ द रिसर्च वेअर इन वी प्रिपेअर्ड नॅनो पार्टिकल्स फ्रॉम पिंपल ट्री. तुमच्याकडे बरेच पिंपलचे झाडं असतील इथे, त्याचं लिव्ज तुम्ही घ्या, कुठल्याही झाडाचे लिव्ज घ्या, ते बारीक पावडर करा त्याचे ड्राय करून, अँड देन दॅट पावडर यू कॅन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नॅनो पार्टिकल्स. सिम्पल वर्क. त्याच्यासाठी काही खूप मोठे इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याला लागत नाही, खूप मोठी लॅब असायला पाहिजे असं नाही. ओके, सो वी identified the structure of the nanomaterials that is obtained from the nano center that we have, and then we studied the properties of those nanoparticles. खूप साधं काम होतं. आम्ही त्याचा एक पेपर बनवला. साधं काम असल्यामुळे वी कम्युनिकेटेड दॅट पेपर टू द जर्नल हॅव्हिंग इम्पॅक्ट फॅक्टर लेस दॅन 2. खूप साधं काम होतं. सर पुढे, अजून पुढे, अजून पुढे, अजून पुढे. ओके, अँड द पेपर गॉट रिजेक्टेड. सो आम्हाला असं वाटलं होतं की पेपर आपण छान लिहिला आहे, सो पेपर विल गेट ॲक्सेप्टेड. पेपर रिजेक्ट झाला, नंतर परत आमच्या स्टुडंटने दुसऱ्या जर्नलला पेपर लिहिला, म्हणजे त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केला, परत कम्युनिकेट केला, पेपर अगेन गॉट रिजेक्टेड. अँड दिस हॅपन 3-4 टाइम्स. सो नाव स्टुडंट वॉज अंडर डिप्रेशन. सो बोलला की सर काहीतरी करूया ना सर, प्लीज बसा ना माझ्यासोबत. सो आय सॅट विथ हिम. I observed the SEM images. So sir, let us go to the next article. See, these are the SEM images. SEM stands for scanning electron microscopic images. Okay, SEM images are not clear. Those who are from chemistry background, they can understand that these images are not clear. But those images resembles honeycomb, right? Honeycomb sarkh diste, madmashancha पोळ्या sarkh diste. So what we decided to put a word honeycomb in the paper, in the title and all text, and then we communicated the paper to little higher impact journal. So let us see, sir, next. And paper got published in the impact factor 3.2. It is very reputed journal. Okay, so this is how you should write your paper, with a catchy title or the catchy words. Okay, next. Now coming back to my very own research, which is sustainable related work, recycling of lithium and battery. Now why we did this research, recycling of lithium and battery? Let me talk to you in coming slides. So now you can see the electric vehicles are running on the roads. Now there is no chemistry at all. Electric vehicles are running on the road. सगळ्यांनी बघितलंय. Bikes, electric bikes, electric motors. Why we are thinking about buying electric vehicles? Can anybody tell me? Because we are thinking about the environment, right? पेट्रोलच्या व्हेकलचा काय असतं की पेट्रोलच्या व्हेकलचं तुम्हाला टॉक्सिक गॅसेस मिळतात, कार्बन फुटप्रिंट मिळतो. Now everybody is talking pollution in terms of carbon footprint, right? So in order to reduce the carbon footprint, people are moving from petrol vehicle to electric vehicles, right? So let us see how electric vehicle is beneficial for us. Electric vehicles are propelled by electric motors, do not produce exhaust gases, no pollution. It reduces carbon footprint, more environmental friendly, more efficient, lower maintenance. Next. Then low registration fee. Those who are buying electric vehicles, they must avail the subsidy also from the government. Then no complicated control. Anybody can drive electric vehicle. फक्त तुम्हाला एक जजमेंट यायला पाहिजे, काही गिअर वगैरेचा काही प्रश्न नाही आहे. Then it reduces the noise pollution. Even if the electric vehicle is passing beside you, तुम्हाला समजणार पण इलेक्ट्रिक व्हेकल तुमच्या बाजूने गेलंय. मोस्टली इट हॅपन्स विथ दी झोमॅटो वाला माणूस जो आपल्या बाजूने जातो, फास्ट जातो, तो त्याला टायमाचं बंधन असतं ना, तो फास्ट जातो, आपल्याला कळतच नाही तो इतका फास्ट जातो. ओके, सो एव्हरीबडी इज थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हेकल. पण इलेक्ट्रिक व्हेकल आपण जे बाय करतोय, आवर पर्पज इज टू कीप आवर एन्व्हायरमेंट सेफ. ते आहे का खरंच? आर वी कीपिंग आवर एन्व्हायरमेंट सेफ बाय बाईंग इलेक्ट्रिक व्हेकल्स? कोणाला त्याचा विचार आपण केला नाहीये. पण लेट अस सी व्हॉट इज द इम्पॅक्ट आफ्टर 10 years. इलेक्ट्रिक व्हेकल मध्ये काय असतं?
electric vehicles run on a battery that is known as lithium-ion battery. Okay, lithium-ion battery has a half-life time or lifetime 5 to 10 years. त्याचा 5 ते 10 वर्षाचा कार्यकाळ असतो. त्याच्यानंतर ती बॅटरी डाय होते. तुम्हाला दुसरी बॅटरी रिप्लेस करावी लागते अँड द कॉस्ट ऑफ द बॅटरी इज एक्झॅक्टली हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हेकल. तुमचं 20 लाखाचं व्हेकल असेल तर 10 लाखाची बॅटरी असते. ओके, सो तेवढा तुम्हाला कॉस्ट बेअर करावी लागते. पण आपण त्या डाय झालेल्या बॅटरीचं करतो काय? देअर आर नो प्रॉपर गाईडलाईन्स टू डिस्पोजल ऑफ दिस बॅटरी. जगामध्ये कुठेही त्याच्या बाबतीत गाईडलाईन्स दिल्या गेलेल्या नाही आहेत. ओनली 5% लिथियम-आयन बॅटरीज आर रिसायकल्ड वर्ल्ड वाईड. कोणीही रिसायकलिंगच्या बाबतीत विचार करत नाही. का नाही करत हे आपण पुढच्या स्लाइड्समध्ये बघूया. सर आधीची स्लाइड घ्या थोडंसं. हां, सो ॲन्युअल इंडियन लिथियम-आयन बॅटरी मार्केट सेज दॅट 37% एक्सपान्शन किती होतं? 37% पासून 132 gigawatt hour पर्यंत. And China alone will generate 5,50,000 metric tons of lithium-ion batteries by 2030. कुठे फेकणार आहोत आपण एवढ्या बॅटरीज? रिसेंटली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम रिलायन्स. हे रिसर्च बऱ्याच न्यूज पेपर्समध्ये हायलाईट झालं. अँड देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम रिलायन्स. रिलायन्सने आम्हाला मीटिंगसाठी बोलावलं. रिलायन्स जिओ. सो रिलायन्समध्ये जाताना आम्हाला असं वाटलं रिलायन्स जिओचा आणि आमच्या रिसर्चचा काय संबंध आहे. आम्हाला असं वाटलं की रिलायन्स इज नाव प्लॅनिंग टू लॉन्च न्यू मोबाईल फोन विच इज बेस्ड ऑन लिथियम-आयन बॅटरी. असं काहीतरी आम्ही डोक्यात ठेवून वी वेंट टू द रिलायन्स ॲट कोपरखेरणे ऑफिस अँड देन we gave our presentation की आम्ही how we given the solution of recycling of lithium-ion battery. आम्ही एकदम मोठ्या आविर्भावात प्रेझेंटेशन देऊन बसलो शांतपणे. आणि त्यांचे GM होते, जनरल मॅनेजर. मग त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की सी वी हर्ड अबाउट युअर रिसर्च रिगार्डिंग लिथियम-आयन बॅटरी बट आवर प्रॉब्लेम इज दॅट यू गिव्ह अस द सोल्युशन. सो त्यांनी आम्हाला त्यांचे फोटोग्राफ्स दाखवले त्यांच्या गुजरात प्लॅनचे, ज्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे फक्त आणि फक्त लिथियम-आयन बॅटरीचा ट्रॅश आहे. त्यांचे कितीतरी गोडाऊन्स हे लिथियम-आयन बॅटरीच्या ट्रॅशने भरलेले आहेत. ट्रॅश म्हणजे जुन्या लिथियम-आयन बॅटरीज. म्हणजे कोट्यावधी टन्स ऑफ लिथियम-आयन बॅटरीज आर लाईंग देअर in their Gujarat plant and they are now worrying about that. So they said that you give us the solution, profitable solution to recycle this lithium-ion battery. So 2030 नंतर काय होणार सिनेरिओ तुम्हाला दिसतो इथे. ओके, नेक्स्ट सर. So lithium-ion battery, as I said, there are no proper guidelines to dispose of lithium-ion battery. We conducted a survey at Lamington Road. आम्ही लॅमिंग्टन रोडला जाऊन आलो. लॅमिंग्टन रोड कशासाठी फेमस आहे? इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स. हां ना, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्ससाठी लॅमिंग्टन रोड फेमस आहे. सो आम्ही प्रत्येक शॉपकीपरला जाऊन विचारलं तुम्ही जुन्या मोबाईलमध्ये लिथियम-आयन बॅटरीचं करता काय? त्याने काय उत्तर दिलं असेल आम्हाला? वी थ्रो दिस. आम्हाला करना क्या है उसमें? हम लोग डस्टबिन में डालते, कितना जगह लगता है डस्टबिन में डालने को. सो दैट इज व्हाट देयर आंसर. सो बट I think this is lithium-ion battery. I will not go into the detail of lithium-ion battery. Basically it is a rocking chair battery. कारण lithium-ion एका साइड कडून दुसऱ्याकडे जातो, परत डिस्चार्ज झाले की तो इकडे येतो. So lithium-ion mode, so it is called a rocking chair battery. So I will not go into the detailed part of the chemistry of the lithium-ion battery. Sir, next slide. These are the applications of lithium-ion battery. Everywhere now we use lithium-ion battery. लहान मुलांच्या खेळण्यात सुद्धा आता lithium-ion battery असते guys. So तुम्ही ते मोबाईलच्या चार्जरने चार्ज करता, राईट? ओके. सो दीज आर द कंपोनंट्स ऑफ द लिथियम-आयन बॅटरी. त्याच्यात मेजर कंपोनंट्स हा एनोडिक कंपोनंट असतो आणि कॅथोडिक कंपोनंट असतो. कॅथोडिक कंपोनंटमध्ये तुमचा लिथियम असतो. अँड अलॉंग विथ दॅट वी हॅव मॅंगनीज, वी हॅव निकेल, वी हॅव कोबाल्ट, वी हॅव आयर्न. So these precious metals are also there, and people are now recycling these precious metals. But metal free batteries are also coming into market. जिच्यामध्ये मेटलच नसतो अशा बॅटरीज पण येत आहेत. जर मेटलच नसेल तर रिसायकल काय करणार आपण त्याच्यातून? So people are recycling lithium-ion battery now because of these precious metals. If metal content is not at all there,
सो वाय वी शुड गो फॉर रिसायकलिंग ऑफ लिथियम आयन बॅटरी, कशासाठी आपण एवढा खर्च करायचा. सो हे त्यांच्या डोक्यात असतं, म्हणून नो बडी इज थिंकिंग अबाउट रिसायकलिंग ऑफ लिथियम आयन बॅटरी बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिझनेस ॲट ऑल. तर आपण त्याच्यातून प्रॉफिटेबल बिझनेस कसा करू शकतो हे रिसर्च आहे. ओके, सो these are the lithium ion battery chemistries that those are available nowadays. So depending upon the material that you are using, lithium salt you are using, it is based on that chemistry. And त्याचे बरेच advantages disadvantages असतात, त्याच्यानुसार you can select the metal salt. Go next. Okay, so you can see the worldwide. I thought I will collect some Google news regarding the lithium ion battery. I will not go into the detailed part of this news because it is already highlighted by the Google की lithium ion चा स्टॉक कसा आहे जगामध्ये, lithium ion चा बॅटरीसाठी जे कंटेंट लागतं ते किती वर्षासाठी चालणार आहे, ह्या बऱ्याच न्यूजेस त्याच्यामध्ये आलेल्या होत्या. सर वी कॅन स्किप दो स्लाइड्स. येस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. या, नाउ फॉर अस lithium ion battery recycling is a problem. Let us ask the question ourselves that can we work in this direction? Can we consider this as a research topic? Can we give some solution to this problem? So this is how you should start your research. तुम्हाला सगळ्यांना रिसर्च कंपोनेंट आहे आता. सो रिसर्च कंपोनेंटसाठी तुम्ही एक प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा. आस्क क्वेश्चन टू युअर सेल्फ, कॅन आय डू रिसर्च इन दिस डिरेक्शन? इफ तुमचं माइंड जर आन्सर देत असेल येस वी कॅन डू रिसर्च इन दिस डायरेक्शन, स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट द रेफरन्स वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू SciFinder. नाउअडेज SciFinder इज अ टूल फॉर द रिसर्च. आमच्या वेळेस तसं नव्हतं सर, वी नीड टू सिट 6 months in a library and do a reference work. So that is how we started our research. But आता तुमच्याकडे 6 महिने तुम्हाला बसायची गरज नाही. जस्ट यू हॅव अ सॉफ्टवेअर SciFinder, त्याच्यात तुम्ही वर्षानुवर्षाचा रिसर्च रेफरन्स एकाच महिन्यात करता किंवा एका दिवसात करता. सो डू अ गुड रेफरन्स अँड देन स्टार्ट वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन. नेक्स्ट, सो सपोज इफ यू आर earlier slides, if you are working on lithium ion battery recycling, तुम्हाला त्याच्यापासून काय मिळणार? फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम आयन बॅटरीसाठी जे कंपोनंट लागतात ते तुम्हाला एक्सपोर्ट करायला लागतात. सध्या एक्सपोर्टची गरज पडणार नाही. इफ यू आर रिसायकलिंग लिथियम आयन बॅटरी, तुम्ही तेच प्रॉडक्ट तेच कंपोनंट परत वापरू शकता. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ॲडव्हान्टेज ऑफ रिसायकलिंग. सर नेक्स्ट. Yes. Yeah, problem associated with lithium ion battery recycling, as I said, profitable method nahi hai. Metal free chemistries are now coming into the market, so nobody is willing to recycle the lithium ion battery. Next, yeah, so these are some methods that are available for recycling of lithium ion battery. Every method has advantages, disadvantages. काही methods ह्या खूपच टॉक्सिक गॅस देतात, काही methods ह्या खूप कॉस्टली असतात, म्हणून लोक रिसायकलिंगच्या मागे लागत नाही. सो दिस इज अवर रिसर्च. काही थोड्याशा स्लाइड्स बाकी आहेत. सो ॲज आय सेड ओनली 5% लिथियम आयन बॅटरीज आर रिसायकल ग्लोबली. त्याच्यामध्ये कन्व्हेन्शनल मेथड आपण म्हणूया की लिथियम आयन बॅटरी तुमच्याकडे असेल ती घ्यायची, त्याला कम्प्लीट डिस्चार्ज करायची, अशीच ओपन नाही करायची बिकॉज इट मे गेट ब्लास्ट, ती बंद पण होऊ शकते. सो यू हॅव टू फर्स्ट डिस्चार्ज लिथियम आयन बॅटरी, देन take out all the components and add them into the acid mixture. So this is called as Hammer's method. Okay, if you are treating those component by acid, it is known as Hammer's method. Hammer's method मध्ये तुम्हाला एक सोल्युशन मिळेल ज्याच्यामध्ये एक लगदा असेल खाली आणि वरती सोल्युशन असेल. फिल्टर आउट दिस सोल्युशन, यू विल गेट फिल्ट्रेट अँड रेसिड्यू. ओके, फिल्ट्रेट रेसिड्यू वरती असेल, फिल्ट्रेट खाली असेल. रेसिड्यू कंटेन्स ग्राफाइट. कन्व्हेन्शनल मेथडमध्ये ग्राफाइट फेकला जातो आणि फिल्ट्रेटवर काम केलं जातं. फिल्ट्रेटमध्ये तुमचा असतो कोबाल्ट, निकेल, मॅंगनीज, लिथियम, ते एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. ओके, nobody is thinking about residue that contains graphite because if you are using graphite that is recycled for fabric gram, अर्ध्या ग्रामची प्राइस ही सोन्यासारखी असते. सो तुम्ही त्याच्यातून पण मार्केट बनवू शकता. ओके, सो जिथे आपल्याला वेस्ट होत होतं तिथे आपण पैसे कमवू शकतो. सो दिस सोल्युशन वी हॅव गिवन टू वन ऑफ द कंपनीज बेस्ड इन पुणे.
So now company is manufacturing reduced graphene oxide by using this method. Okay. So or else you can go into the next level. Reduced graphene oxide you can treat with the nanomaterials. Okay, BATIO3 nanomaterials we have selected this case, and then you can fabricate the another lithium ion battery from that material. So we did it the same way. Next. So here is the price of the reduced graphene oxide. 500 milligram reduced graphene oxide ची price आहे 33,000 something 33,500 मिलीग्रामची म्हणजे अर्धा ग्रॅमची प्राइस ही 33,000 आहे. सो आपल्याला तिथेही बिझनेस होऊ शकतो. 1 ग्रॅम रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साईडची किंमत आहे 53,000 रुपये. ही सिग्मा अल्ट्रेजच्या साईटवरून आम्ही काढलेली आहे. ओके, नेक्स्ट. Or we can go to the next level, we can fabricate the another anodic material by combining with the nanomaterials. Nanomaterials चा थोड़ा touch दिला, as we say that nanomaterials has a solution to all problems. So we thought of applying that here. So we had given some touch, nanotechnology touch to this research, and graphite जो upturn झाला reduced graphene oxide त्याच्यात nanomaterials आम्ही add केले so that electrical conductivity of the graphite increases. Thermal stability of the graphite also increases, and त्याच्यापासून आम्ही रिसायकल मटेरियल पासून नवीन बॅटरी बनवली. सर नेक्स्ट. We characterize the material by using several techniques. I will not go into the detailed part of that. Next, sir. Then many techniques like XRD, Raman, BAIT. Next. Then SEM, TM, HRTM. So these techniques were applied for characterizing the material. Next. Then next. Yeah. Fabrication of cell from the recycled material. We were not having facility to fabricate the lithium ion battery. नवीन lithium ion battery बनवायला आमच्याकडे facilities नव्हती. So the option is collaboration. So we collaborated with ICER Pune. ICER Pune, Ogle sir's lab, famous scientist Ogle sir, Satish Ogle. His lab was completely dedicated to the battery research. So we collaborated with him. We submitted the sample to his laboratory. He fabricated the coin cell for us. So you can see the photograph of the coin cell that we fabricated. And not only fabrication part, but their lab has also analyzed our sample, our material. So the material says that the lithium ion battery that is recycled, that is fabricated from the recycled material, gave 1.5 times more good results than the earlier battery. Okay, so let us see. So charging, discharging capacities of the battery, and most important thing is that for my research team, so those who are working day night in the lab and they are doing this kind of research. In fact, my students are staying in my cabin. They are using my cabin as a hostel. And he was working on invisible barcode technology. He was unable to speak English. इंग्लिशचा गंध नाही बघा, छोट्या गावातून आलेला आहे, उत्तूरच्या नानासाहेब वाघ कॉलेजमधला विद्यार्थी आहे. And then he did good research and we published that in advanced material. So after publication in advanced material, he got a call from Swiss Federal Laboratory. Now he is working as a senior scientist there. Now just imagine the guy from the poor family, poor background, how much salary he is earning. Just imagine, 1 crore per month. That is the salary of Amol Pansare. Guys, that is why I said, do good research, money will flow towards you.
So no matter that is facing, you will be the good scientist. So that is the message that I want to show you, and the purpose of showing this newspaper slide to you, that just for the motivation. So I'm sure the student from this I can see in the newspapers. Okay, so thank you very much for listening, and once again I thank Badgudar sir for inviting me here and giving me this opportunity to interact with the young minds. Thank you once again. If there are questions, I would be very happy to answer those. So since I was having little time, I went little faster. So जर suppose time असता तर I would have gone very slow. ठीक है. जेवणाची वेळ झाली. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो शोध की नई संभावनाएं छात्रों के सम्मुख रखी। उसके बाद शोध जो है वो समाज के कल्याण के लिए होता है, लेकिन आपने जो रास्ते बताए वो हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं उसमें, जो आर्थिक दृष्टि से छात्र सक्षम हो सकते हैं। और हमारे ग्राम क्षेत्र के छात्रों के लिए आपका जो छात्र है सचमुच एक प्रेरणा है, और आपके जो प्रयोग है वो भी हमारे छात्रों के लिए एक प्रेरणा ही है। आपसे वो बार बार मिलते रहेंगे। मैं इसके बाद इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. बड़गुजर सर से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमें संबोधित करें। आजच्या कॉन्फरन्सचं फलित विशेषतः आपल्या ग्रामीण भागातील जे विद्यार्थी रिसर्च करू इच्छितात त्यांच्यासमोर एक उदाहरण ठेवायचं होतं। त्यामुळे सरांना या ठिकाणी बोलवण्याचा उद्देश, सरांशी माझा फारसा परिचय नव्हता, पण सर विद्यापीठामध्ये काम करतात। सर इज वर्किंग इन द युनिव्हर्सिटी in the nano science department. He becomes the director of that department, and his work is very precious work, particularly in the field of nanomaterials for sustainable development. Sir has told about how we can do the recycling of lithium ion batteries, that batteries being used in number of vehicles. So very nice and informative session this becomes. सरांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना अतिशय चांगलं नॉलेज देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि विशेषतः जे सायन्स फॅकल्टीचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी की आपण जर मेहनत केली तर कुठे जाऊ शकतो हे उदाहरण सरांनी त्यांच्या स्टुडंटचं सांगितलेलं आहे की एक खेड्यामध्ये राहणारा विद्यार्थी, पानसरेवाडीमध्ये राहणारा विद्यार्थी आज एका नामांकित देशामध्ये त्याचा महिन्याचा पगार 1 करोड रुपीज आहे, पण त्याची मेहनत तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे। सो सर, आय थँक हियर यू हॅव गिवन अ व्हेरी नाईस लेक्चर इन फ्रंट ऑफ अवर स्टुडंट्स, अवर टीचर्स. सो इन फ्युचर वी वॉन्ट टू मेक द कोलॅबोरेशन विथ युअर डिपार्टमेंट. थँक्स सर. इस सत्र के आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे कॉलेज के डॉक्टर प्रमोद पाटिल को यहाँ पर निमंत्रित करती हूँ. We are waiting for lunch, I know this, and I take this an opportunity to thank Dr. Patil sir, who has given allotted time to us, interacted with these budding scholars, and you have sought during your lecture relevance of research to life as expected in Dr. Nair sir's speech, keynote address. So thank you for this, and you have also deliberated on research related to life and on what factors we have to work in future. So thank you for your enrichment on research. I thank you on behalf of our organizing committee, from participants also. Thanks are also due to our principal Dr. Badgudar sir, who is from chemistry department, for his innovative speech in the end. And one information to participants: we have lunch break now
and we will meet exactly after 40 minutes here in the same hall for your paper presentations. So take lunch, come again after 40 minutes, you will get chance to present your papers and your research. Thank you.
Welcome back to next session. For this session, we have chairperson Dr. Sahib Rao Dhanwate. He is a principal of Kinavli College, Arts, Commerce and Science. He is presently working, he is working as principal, and he is a BS member in Physics, University of Mumbai since 2023. He is PhD guide in Physics from Savitribai Phule Pune University and having interest in material science. He has received Best Principal Award for 2 academic years, 2023-24 and 24-25 for Career Katta. He has received Research Excellence Award in the year 2021 for the research work on the synthesis and characterization in IN 203 thin films by spray pyrolysis technique for gas sensing. He has a wide research experience and he has completed research project with funding of 3 lakhs. He has published 64 research papers in reputed journal. He has also published 22 books. He has participated in more than 50 conferences at national and international level. He is having a 34 years of experience. Now I request Principal Sir to welcome our guest by giving bouquet, shawl and bouquet. प्रिंसिपल को आप ही भेजो ना, हाँ नहीं आप ही भेजो. Thank you, sir. Now I request Dr. L.R. Sante, sir, to offer bouquet to our principal, sir. No? Okay. Thank you, sir. So now we are beginning to our next session, which is of paper reading, and this session will be chaired by our chief guest. Now I request first paper reading to Ashok Shilke, sir, to please come here. Before starting, I have to announce this. The time limit for every paper is 5 minutes, maximum 7 minutes. Okay? सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार. मी प्राध्यापक अशोक रामचंद्र शेळके, सहाय्यक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, शांताराम भाऊ घोलप कला विज्ञान व गोटीराम भाऊ पवार वाणिज्य महाविद्यालय शिवळे. मी या राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी विषय प्रस्तुत करत आहे. विकास आणि शाश्वत विकास एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. मित्रहो, याचा थोडक्यात मी प्रस्तावना या ठिकाणी सांगत आहे. भारत जगातील महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे. त्यासाठी येथील जनतेचे राहणीमान अत्यंत सुखप्रद असले पाहिजे. सर्व सुख सोयी मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी संपूर्ण भारतीयांच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यासाठी उत्पादन वाढले पाहिजे, कारखाने काढले पाहिजेत. तसेच अनेक प्रकल्प राबवून भारताचा विकास घडून आणला पाहिजे.
विकास म्हटलं की वीज निर्मिती आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रकल्प राबवले जातात. भारतात वीज निर्मिती अत्यंत कमी आहे, विजेची मागणी जास्त आहे आणि वीज निर्मिती कमी आहे. त्यासाठी अनेक प्रकल्प हे राबवले जाऊनही म्हणावा तेवढा विकास या ठिकाणी साध्य करता येत नाही. विकासाच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्पांचे काही राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी स्थानिक पर्यावरण तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे वीज प्रकल्प तयार होताना अनेक प्रकारे त्या ठिकाणी अडथळा निर्माण केलेला आहे. शेत जमिनी ज्या आहेत त्या शेत जमिनी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जातात, त्याचा मोबदला त्यांना अल्पशा प्रमाणामध्ये दिला जातो. पर्यावरणाचा ऱ्हास जो आहे तो ऱ्हास त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ढासळत आहे. विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तसेच भारतीय कंपन्या अनेक योजना अंतर्गत प्रकल्प हे राबवत असतात. त्या प्रकल्पासाठी लागणारी शेत जमीन संपादित करावी लागते किंवा त्या ठिकाणी शेत जमीन योग्य नसेल तर जमिनीचा वापर प्रकल्पासाठी केला जातो. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकडून, आदिवासींकडून किंवा ग्रामीण लोकांच्याकडून प्रकल्पासाठी ही शेत जमीन घेतली जाते. या लोकांना काही वेळेला विस्थापित व्हावं लागतं आणि त्यांची समस्या जी आहे ती अत्यंत कठीण त्या ठिकाणी होऊन बसते. त्यांचं पुनर्वसन होता त्यांची पिढी त्या ठिकाणी जवळजवळ आपल्याला अस्तव्यस्त झालेली दिसते. नंतर आर्थिकदृष्ट्या साध्य करताना पर्यावरणाचा विचार न करता केवळ आर्थिक विकास प्राप्तीसाठी पर्यावरणाचा अतिरिक्त वापर केला जातो. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. चांगल्या पर्यावरणामुळे समृद्ध आरोग्य आणि समतोल विकास मानवाला शाश्वत आणि चिरकाल टिकणाऱ्या विकासाकडे घेऊन जातो. तसेच भविष्यातील जीवन उज्ज्वल होते. लोकसंख्या नियंत्रणामुळे नागरीकरणाला निर्बंध पडतो, विविध समस्यावर मर्यादा पडतात. जलसंपदेचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, शेती विकासामधून अन्नधान्यात वाढ करून दारिद्र्य कमी करणे ही एक शाश्वत विकासामधून साध्य होत असते. शाश्वत विकास दारिद्र्य कमी करून गरिबी आणि श्रीमंती यांच्यातील दरी कमी करणे, मानवी राहणीमान उंचावणे, आर्थिक विकास करणे, लोकसंख्या शिक्षण, आरोग्य, व्यावसायिक शिक्षण यासारख्या विषयावर भर देणे हा शाश्वत विकासाचा मूलाधार आहे. शाश्वत विकास हा व्यक्तिगत आणि सामुदायिक स्वरूपाचा असतो. शाश्वत विकासाची गरज आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी संबंधित आहे. शाश्वत विकास समाजाच्या सर्व संपादक विकासाचा तो विचार असतो. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, राहणीमान या सर्व गोष्टी साध्य करताना पर्यावरणाचा समतोल निर्माण करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. आधुनिक काळात आर्थिक विकासाचा संबंध हा पर्यावरणाशी जोडला जातो. कारण पर्यावरणाच्या हानीमधून जंगलतोड, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास हा मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. पृथ्वीवरील पर्यावरण कायम सुरक्षित ठेवायचे असेल तर नैसर्गिक साधनसंपत्ती जतन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निसर्गातून लाकूड, खाद्यपदार्थ, औषधी वनस्पती, कंदमुळे, फळे, डिंक, मध या वस्तू आहेत त्या वस्तू आपल्याला मिळत असतात. परंतु आधुनिक काळामध्ये जंगलाचा ऱ्हास झाल्यामुळे साधनसंपत्तीचा तुटवडा भासू लागला. त्यामुळे आर्थिक विकासावर वाईट परिणाम होताना दिसतो. हे मानवाच्या लक्षात आल्यानंतर निसर्गाचे सौंदर्य टिकून शाश्वत विकासाला सुरक्षित विकास असे म्हटले जाते. मानवाने एक झाड तोडले तर दुसरे झाड त्याचं रोपण करावे असे शाश्वत विकास हा सांगत असतो. म्हणून विकासाची ही संकल्पना जागतिक वृक्षारोपण व वनसंवर्धन कार्यक्रमातून सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात ही वन क्षेत्राचा विकास करावा असा असतो. आता विकास संकल्पना कशाला म्हणायचं तर सुरुवातीला विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकास समजला जात होता. विकासाचा अर्थ आर्थिक विकास आणि सामाजिक परिवर्तन यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास होईपर्यंत हा कायम राहतो. त्यानंतर विकास संकल्पनेत मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंचा समावेश होऊ लागला. विकास म्हणजे समाजाने
उपेक्षित दिशेकडे केलेले परिवर्तन होय. विकास म्हणजे केवळ आर्थिक वृद्धी किंवा प्रगती एवढेच अभिप्रेत नाही, तर माणसाचा म्हणजे समाजाचा विचार विकासात होतो. विकास म्हणजे केवळ राष्ट्र उत्पन्नात वाढ नसून गरीब आणि श्रीमंत राष्ट्रातील वंचित वर्गाची सर्वांगीण ती एक उन्नती होय, म्हणजेच विकास. आता इथे शाश्वत विकासाची एक संकल्पना आहे. त्यासाठी जागतिक पर्यावरण आणि विकास आयोग यांनी शाश्वत विकासाच्या बाबतीत एक व्याख्या या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भविष्यकाळातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणाच्या क्षमता कायम टिकून पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता वर्तमान पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करणे म्हणजे शाश्वत विकास. नंतर शाश्वत विकास ही संकल्पना जर आपण पाहिली तर देशातील उपलब्ध साधन संपत्तीचा सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध वापर करून भविष्याच्या सामाजिक गरजा पूर्ण होतील याचा विचार करून केलेले कोणतेही सुधारणात्मक बदल म्हणजे शाश्वत विकास होय. शाश्वत विकास ही संकल्पना जगातील जातीच्या कल्याणासाठी निर्माण केली आहे. सर्वसामान्यपणे कोणताही मानव आजच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन कार्यात्मक उपाय आखतो, परंतु शाश्वत विकास ही कल्पना मानव कल्याणासाठी कायम आणि चिरकाल टिकणाऱ्या घटकांसाठी आहे. पर्यावरणाबरोबर खनिज संपत्ती, पाणी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मानवी संवर्धन, श्रमशक्ती, शिक्षण, संस्कृती हे घटक बदलत्या परिस्थितीनुसार शाश्वत विकासामध्ये समाविष्ट होतात. मी या संशोधन आराखड्यासाठी जे गृहीतके मांडलेले आहेत त्यामध्ये विकास संकल्पना समजून घेणे, विकास कामातील अडथळे जाणून घेणे, विकासामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास जो आहे तो जाणून घेणे, अशा प्रकारे 3 गृहीते या संशोधनामध्ये मांडलेले आहेत. या पेपरसाठी मी संशोधन पद्धत म्हणून विकास आणि शाश्वत विकास याचा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करण्यासाठी संशोधनात्मक शोध निबंधाच्या मांडणीसाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा आधार घेतला आणि त्यातून हा निबंध या ठिकाणी लिहिलेला आहे. आता या ठिकाणी शाश्वत विकासाचे जे काही उद्देश आहेत ते उद्देश या ठिकाणी मी सांगत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे, मुलामुलींचे भविष्य घडविणे, पिढ्यानपिढ्या नैसर्गिक समाधानाचा वारसा देणे, मूलभूत गरजा आर्थिक विकास साध्य करणे, नैसर्गिक भौतिक आणि मानवी संपत्तीचे रक्षण करणे, भविष्याकरिता नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करणे, मानवाचे उत्तम आरोग्य टिकवणे, उद्योगांचा विकास घडवून आणणे, जागतिक सामंजस्य निर्माण करणे. यानंतर मी या ठिकाणी शेवटी निष्कर्षाकडे येत आहे. माझ्या पेपरच्या शेवटच्या या निष्कर्षामध्ये मी विकास आणि शाश्वत विकास ही एक नवीन विचारधारा जगामध्ये निर्माण झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या साध्य करताना पर्यावरणाचा विचार न करता केवळ आर्थिक विकासाच्या प्राप्तीसाठी पर्यावरणाचा अतिरिक्त वापर केला जातो. यामुळे अनेक समस्या होऊ शकतात. चांगल्या पर्यावरणामुळे समृद्ध आरोग्य आणि समतोल आर्थिक विकास मानवाला शाश्वत आणि चिरकाल टिकण्याच्या विकासाकडे घेऊन जातो. तसेच भविष्यातील जीवन उज्ज्वल होते. लोकसंख्या नियंत्रणामुळे नागरिकांवरती निर्बंध येतो. त्याचबरोबर विविध समस्यांना या ठिकाणी मर्यादा पडतात. जलसंपदेचे रक्षण होते करून प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, शेती विकासामधून अन्नधान्यात वाढ करून दारिद्र्य कमी करणे हे कार्य शाश्वत विकासामधून साध्य होते. शाश्वत विकास दारिद्र्य कमी करून गरीब आणि श्रीमंत दरी कमी करणे हाच या पाठीमागचा मुख्य उद्देश आहे. या पेपरसाठी मी जे पुस्तकं रेफरन्स बुक वापरलेले आहेत ते म्हणजे समाजशास्त्र डॉक्टर शैलजा माने, निराळी प्रकाशन पुणे, मानव साधन संपत्तीचा विकास स्मिता जोशी, प्रगती बुक्स प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, विकासाचे अर्थशास्त्र आणि कृषी अपेक्षा जाधव निराळी प्रकाशन, समाजशास्त्र विश्वकोश हरिकृष्ण रावत पब्लिकेशन जयपूर. ओके, धन्यवाद. Any question?
कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. हात वर करा. या चर्चेसाठी मी पहिल्यांदा प्रथमच सरांचं नाव विसरून गेलो. आपल्याला किनवली कॉलेजचे साहेबराव धनवटे सर प्राचार्य म्हणून आज या सेमिनारचे अध्यक्ष लाभलेले आहेत आणि आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले होते. त्यांचं नाव अवधानाने माझ्याकडून राहिलं याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आणि त्यांचं परत या माझ्या संशोधनात्मक निबंधातून परत त्यांचं मी स्वागत करतो. धन्यवाद शेळके सर. निबंध वाचकांना विनंती आहे की आपला निबंध 5 ते 7 मिनिटांमध्ये संपवायचा आहे. पुढील निबंध वाचक आहेत स्नेहा तारे, SYBA. Good afternoon. Myself Miss Sneha Simantare and the title of my paper is Innovative Feministic Approach to the Study of Literature. Abstract. Feminist literary criticism has evolved significantly over time, adapting to changing societal norms and intellectual frameworks. The traditional feminist approach has largely focused on issues of gender inequality, representation, and the role of women in literature. However, a more innovative feministic approach incorporates interdisciplinary perspectives, intersectionality, and contemporary theories such as ecofeminism, post-colonial feminism, and digital feminism. This paper explores the evolving methodologies in feminist literary studies, emphasizing new directions that challenges conventional paradigms by examining the works of Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Judith Butler, and other key theorists. This paper highlights how feminist criticism continues to reshape our understanding of literature and culture. Additionally, it examines the relevance of feminist theories in contemporary literary studies and how this paper aims to establish a dialogue between traditional and modern feminist perspectives to offer an enriched understanding of literary text. Keywords: feminist criticism, gender studies, intersectionality, ecofeminism, post-colonial feminism, digital feminism, literary analysis, feminist discourse, literary representation, gender identity. Introduction. Feminist literary criticism has transformed the study of literature by questioning patriarchal structures, redefining narratives, and amplifying marginalized voices. The innovative feministic approach moves beyond traditional frameworks, incorporating perspectives from various disciplines to offer a more inclusive and dynamic analysis of literary text. This paper explores how emerging feminist theories contribute to the study of literature and their impact on contemporary literary criticism. By integrating interdisciplinary approaches, feminist literary criticism challenges dominant literary canons and seeks to establish an alternative discourse that includes diverse voices and experiences. It is imperative to analyze how the evolution feminist criticism continues to influence the reading, interpretation, and production of literary text. This introduction sets the stage for exploring various methodologies and theoretical lenses that shape the innovative feministic approach to literature today. Conclusion. The innovative feministic approach to literature redefines traditional literary criticism by incorporating intersectionality, ecofeminism, post-colonial feminism, queer theory, and digital feminism. These methodologies create a more inclusive and nuanced understanding of literature, amplifying diverse voices and challenging established norms. Feminist literary criticism must continue evolving, integrating new theoretical perspectives to address contemporary issues in gender and identity studies. By embracing these innovative approaches, literary scholars and readers can foster a more profound appreciation for diverse narratives and the perspectives. Feminist criticism does not merely challenge the status quo, it actively constructs new frameworks
that highlight the significance of gender, power, and identity in literary analysis. Moreover, as digital platforms, literary forms such as digital narratives, graphic novels, and multimedia storytelling. Additionally, the conclusion of feminist perspectives from non-Western cultures will further enrich the discourse, allowing for more global and comprehensive understanding of literature. Ultimately, feminist literary criticism remains a dynamic and transformative field, pushing boundaries and redefining the way literature is read, interpreted, and valued. Its continuous evolution ensures that literature remains a space for dialogue, resistance, and empowerment, making it a crucial tool for social and cultural change. Thank you so much. Any questions? Very nice, Sneha. Next participant is Professor Andy Ford. Good afternoon to all and one. Our college principal Dr. Badgujar sir and chairperson of this session. From morning to till we discussion about the research, and we also motivate all of us to do the research. So my topic is ICT in research, applications and perspectives. Today we are doing so many researchers doing different research on different subjects, but in the old age we are doing, or we are having the very less resources for the research. But today, because of the ICT, we have plenty of resources on the internet or with the help of ICT. So my topic is ICT in research, applications and perspectives. When we see this first slide, sir. When we see the first slide, and there is one figure, there are so many ICT applications for research. खूप सारे applications आहेत. जसं आपण पाहतो कॉम्प्युटर आहे, आता आपण मोबाईलला वापर करतो आहे, सोशल मीडियाज आहेत, परंतु what is mean by ICT and what is mean by research? We can go next slide. Then ICT, information communication technology, means information, communication and technology. There are three words. Information means what we are information feeding in the computer, we manipulate on data in the computer, and then it prepare the information, and after then that information we use for the research. Then communication. First of all, information technology we use only for the manipulation, storage with the help of the computer. Then the communication technology, we use only the orally communication, means with the help of the telephone or mass media like the TVs. But these two technologies comes together, and then the last means ICT, information communication technology word appear. We all say means amalgamation of the information and communication technology together and form the ICT, information communication technology. This is the concept of ICT. Then there are also given some information communication and technology, means information
comes first of all in our mind, then we communicate it, and lastly with the help of technology also. Technology means specifically ICs वगैरह यूज जहाँ किया जाता है उसे ICs, computer technology, then communication technology, then ICT playing a very important role in facet of every life. There are different places: banking, industry, agriculture, space, railway, airlines. Is every field infected by the ICT. Then last one, why not research? Research also not behind from the ICT. Then next, following, I have decided some objectives to do this study. Impact of ICT on traditional research, how we can do the traditional research and how to find out the resources, means how to impacted the research of the ICT. Then next, which tools of ICT useful in the research, and to know how easy to collect an analysis of data due to the application of the ICT. Next, then what is the research? The systematic inquiry or investigation into the subject in order to discover facts or manipulation of the things, concept or symbols for purpose of the generalizing the extent. Means research, whatever may be the research, we have most to findings. Do we collect the data, then manipulate it and do some findings. This is, and lastly we confirm as the principles, means we find out some principles of that particular research. Then what is the ICT? Diverse set of the technological tools and resources used to communicate and create, disseminate, store and manage information. When these two definitions we find, observe that research and ICT both are useful to each other. Means these technologies of the ICT used for the research in searching of the resources, whatever may be useful for our research. Next, then step of the research. We all of know that there are different stages of the research. Research is going in different stages. Research, means again already सर्च हो गया है, फिर बाद में हमें हमेशा बाद में अगर करना है सर्च तो रिसर्च करना है. Steps in research: formulation of the research problem, then review of the literature, formulation of hypothesis, preparation of the research design, sampling, collection of data, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation, and report writing. These are the stages of the research. Then next slide. Every stage there is used today the technology. For example, in selection of topic of research and review of literature, traditionally use of journals and old thesis. In morning session, sir already said that 2 to 3, 4, 6 months or 7 months they only spent for the collection of the review of literature. Only collection. It means what research is done before he is doing the research. Then traditional use, then use of the ICT, means presently use of ICT, some search engine like Google Scholar, Semantic Scholar, base means Bilefield, academic and search engine. Then some databases, Shodhganga, PLOS means Public Library of Science, JSTOR, Ethos, Araxiv, and Open Access Archive. This ARXIV means an open access archive for scholarly article in physics, math, computer science and different fields. It may be the medical science also. Then other resources also, ResearchGate, social science research networks. These are some internet or some websites, some
search engines to find out the review of literature. Then next, then for sampling, then data collection, analysis of data, there are some softwares also. For sampling, suppose we are doing the research for data collection of the COVID-19. Suppose there are 1,000, 10,000 some peoples who are doing the research in that particular area. There are 10,000, 1,000, whatever may be the data collection areas. We can't collect all the persons data from all the persons. So for that we have must to select some sample. For that we are must to randomize the sample. For that there is used some website also, randomization of the data, that is randomize.com, then Excel, then SPASS, also one software in social sciences we can use for that. Then data collection, traditionally manually questionnaire we can prepare, but now we can prepare Google questionnaire, and we can send on one click to so many persons, and we collect data from them. Means it's easy and economical saving also. Then analysis of data also, traditionally manually used with the help of the experts. Then chart manually on graph paper, we can use graph paper for that particular data analysis. We can do the chart also. Then presently we Excel program, SPSS, statistical package of social sciences, for that means analysis of the data. Next, these two figures means when we draw the chart with the help of our handle by hand or manually, this is the chart, and we can prepare with the help of the computer, means it's very clearly that computer or ICT is very useful for research purpose. Then next, some other tools of the ICT also, Word program useful for writing and references of the different style manuals also, means in Word program also there are style manuals, references we can give with the help of the Word. Then Zotero is also one of the best reference management tool. Then DBMS, database management system, paint and drawing program with the help of the painting program. Then internet email users for transfer or receiving data or information and publication of the research finding. Then free digital library, there are so many digital libraries you are the field. For example, there are given one National Digital Library of India. There are so many old books on India, and some books are having written by international author on India also. Means this Digital Library of India, then Internet Archives, National Repository of Open Educational Resources. These are some resources we can collect data with the help of these tools. Then next, data privacy. There are some challenges also. If ICT we have useful for the research, then also there are some challenges. Data privacy and security we have well known. Then information overload. Yes, within 1 minute I will complete. Then information overload also, because of the ICT we collect so many data, but it's overloaded also the one challenge. Then deficiency of technology and digital divide. These are some challenges. This last. Yes, last. Yes, thank you very much for giving me the more time for me. Thank you very much. पुढील निबंध वाचक आहे बॅबची विद्यार्थिनी सोनाली मुरेकर.
Good afternoon, one and all. At the outset, I express my sense of gratitude towards organizing committee to present my paper in this conference. The title of my paper is The Impact of Multidimensional Leadership Approaches on Organizational Performance. Abstract. Leadership plays a crucial role in shaping organizational performance. In the modern business world, a multidimensional approach to leadership is essential to address complex challenges and drive sustainable growth. This research paper explores the impact of various leadership styles, including transformational, transactional, servant and situational leadership on organizational performance. The study also highlights the importance of adaptability and innovation in leadership by analyzing existing literature and real-world case studies. This paper aims to provide insights into how multidimensional leadership approaches contribute to enhancing employee engagement, productivity, and overall business success. Furthermore, the paper discusses the challenges leaders face when implementing a multidimensional approach and suggests strategies to overcome these challenges. Keywords: multidimensional leadership, organizational performance, transactional leadership, servant leadership, situational leadership, employee engagement, business success, leadership adaptability, strategic decision making, innovation. First, introduction. Leadership is a critical factor in determining the success or failure of an organization. Throughout history, leadership has been defined in various ways, often evolving in response to societal, economic, and technological changes. Traditionally, leadership theories focus on a singular approach, with scholars categorizing leadership styles into autocratic, democratic, and laissez-faire styles. However, the modern business landscape is a complex and dynamic, requiring leaders to adopt more flexible, multidimensional approach that integrate different leadership styles based on varying organizational needs and challenges. Organizations today operate in volatile, uncertain, complex, and ambiguous environment. Globalization, digital transformation, and shifting workforce demographics demand that leaders not only possess technical expertise but also demonstrate emotional intelligence, adaptability, and strategic thinking. A rigid leadership style that fails to address these complexities can result in inefficiencies, low employee morale, and lack of innovation, ultimately affecting organizational performance. Thus, an effective leader must be capable of shifting between transformational, transactional, servant, and situational leadership approaches as necessary. A multidimensional leadership approach is characterized by ability to apply different leadership styles based on the organization's vision, the immediate challenges faced, and the needs of employees. Unlike a one-size-fits-all leadership model, this approach recognizes that different situations demand different responses. For example, during time of crisis, a transactional approach may be necessary to ensure structure and stability, whereas a transformational approach may be more effective in driving long-term innovation and employee engagement. Similarly, a servant leadership approach may be useful in organizations that emphasize employee well-being and a strong corporate culture, while situational leadership allows for adaptability based on the competence and readiness of employees. One of the key benefits of multidimensional leadership is its positive impact on organizational performance. Leaders who effectively integrate multiple leadership styles can improve employee motivation, enhance productivity, and foster a culture of continuous learning and innovation. A flexible leadership approach also helps organizations navigate uncertainty and change, ensuring that they remain competitive in an evolving marketplace. Additionally, multidimensional leaders can build stronger relationships with their employees by understanding their individual needs and aligning leadership strategies accordingly. The importance of multidimensional leadership is further highlighted by rapid technological advancements and the rise of remote and hybrid work models. Traditional leadership methods, which relied heavily on face-to-face interaction and hierarchical decision-making, are no longer sufficient. Leaders must now adopt new strategies to engage and manage a diverse workforce, often spread across different geographical locations. Okay. Conclusion and recommendation. Multidimensional leadership is essential for enhancing organizational performance in today's dynamic business
environment. By integrating transformational, transactional, servant, and situational leadership, organizations can improve employee engagement, productivity. Situational leadership, organization can improve engagement, productivity, innovation, and strategic decision making. To effectively implementing this approach, business should invest in your leadership development programs, promote a flexible leadership culture, and encourage continuous learning among leaders. Organizations that embrace multidimensional leadership are better positioned to navigate uncertainty, drive growth, and achieve long-term success. Thank you so much. Any questions? Next is Farheen Sayed. After her, Professor Jaya Deshmukh will be there. Good afternoon, everyone. My name is Farheen Shabbir Ali Sayyed. I am from SGAS and JPSC College, Shivle. My topic is blending technology with literature. Introduction. The teaching of literature through online and multimedia method involves greater interaction of student and more accessible to sources of information. Students make use of strategies like a collaboration learning to interrupt literary texts, which develops their interdisciplinary thinking and cross-circular approach required for literature texting. Technology assists both the teacher and the student to search, reference, and other cultural content in relation to the literary text, which eventually make a positive impact on the attainment of the learning outcome. Ali Ahmed and Shivni 2022 become Twitter and the internet are source of information, open discussion and understanding the motivates and the themes more effectively than the face-to-face notes, helping student in learning about the main ideas and relationship and also in completing their assignment. These materials are very effective and often solution that stimulate through and encourage cooperation. Meanings, literature and technology have a complex intertwined history with technology, shaping how literature is created, disseminated and experienced, and literature reflects societal response to technology advancement. Definition: literature and technology explores the interaction of creative writing and the impact of technology advancement on the creation, dismensions and receptions of literary work, as well as how literature itself can be understood as a technology. Key areas or focus. First, the evolution of writing and media. How different technology like the printing press, typewriter and computer have influenced the forms and accessibility of literature. Second, digital literature. Exploring new forms of literature expression that are created and experienced digitally, such as hypertext, fiction, interactive novels and digital poetry. Third, the impact of technology on reading or interruptions. How technology changes the way readers engage with and understand literature, including the rise of e-book, online literary community and digital literary criticism. Fourth, literature as a technology. Examine how literature itself can be seen as a technology that shapes human understanding, imagination and social structure. Literary technology, a term coined by historians Stephen Shapin and Simon Sheffers to describe the new style of writing adopted by 17th century
experimenting philosophers whom we would today call scientists. Here a deep look at their relationship, how technology shapes literature, the printing press, second electronic media and the internet, third social media, fourth AI and literature. Next is how literature reflects technology. Themes and motives. Literature often explore the social impact of technology, whether it is anxieties surrounding technology process or the potential of brighter future. New narrative forms. Technology advancement have inspired new narrative forms such as science fiction, cyberpunk and diaspora literature. Literary technology. Some scholars argues that literature itself can be viewed as a technology, as it is a tool for shaping human understanding and imagination. Literary technology as a concept. The term literary technology can also be used to describe the new style of writing adopted by 17th century experiment philosophers whom would today call scientists. Conclusion. This research study shows positive result about the use of technology and teaching literature. It becomes obvious that technology enhanced teaching, improved student comprehension level and critically thinking skills. This is reflecting in the terms performance in the 4 dimension of this study wise creation, visualization of the text showing compatibility with the digital version of text and the hypertext, comfortable with interactive hypertext to study literary text, comprehending poetry, short story and one-act play. The study recommends making efforts to improve the academic compatibility of the student prior to administrate technology and hence teaching innovation. Thank you so much, sir. पुढील निबंध वाचक आहेत प्राध्यापिका जया देशमुख. Good afternoon. Myself, Assistant Professor Deshmukh Jaya Prabhakar, Political Science Department, JSSP, Goveli, and a law student. तर आपलं मल्टीटास्किंग सेमिनार आहे, त्यासाठी विषय होते की अनेक विषय होते, परंतु मी माझ्या संशोधनाचा विषय निवडलेला आहे महिला सक्षमीकरण. नुकताच 8 मार्च झाला आणि आपण त्याचा खूप जगभर गवगवा करतो महिला सक्षमीकरणाचा, परंतु भारत आणि महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी ज्या शासकीय योजना राबवल्या जातात परंतु त्या शासकीय योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यासाठी हा केलेला छोटासा प्रयत्न आहे. जो पूर्ण संशोधन निबंध आहे किंवा जो पूर्ण संशोधन पेपर आहे तो आपल्या बुकमध्ये येईलच, परंतु मी थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे स्त्री जन्मा तुझी कहाणी कष्ट करूनी नैनी पाणी, म्हणजे स्त्री म्हणजे एक उपभोगाची गोष्ट म्हणूनच तिच्याकडे बघितलं गेलं. खूप आपण ज्याला म्हणतो की सुधारित झालेली जी देश आहेत ह्या देशांमध्ये ही स्त्रीला कायम अबला म्हणूनच समजलं गेलं. म्हणजेच अमेरिकेसारखा असणारा देश का त्या देशामध्ये ही 1948 पर्यंतही मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला नव्हता. म्हणजेच अरिस्टॉटलच्या म्हणण्यानुसार का स्त्री ही अख्ख्या जगाची निम्मी क्रय शक्ती आहे तरी पण तिला कायम डावललं गेलं. पण भारत हा असा एकमेव देश होता की 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला आणि 1948 ला भारतीय राज्यघटनेला सुरुवात झाली आणि 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय राज्यघटना पूर्ण झाली आणि त्या दिवशी भारतीय स्त्रियांना समान पुरुषांसारखेच अधिकार दिले गेले. मग त्यानंतर आपण ज्याला म्हणतो की पॉलिसी स्टेट जाऊन स्वराज्याची संकल्पना पुढे आली किंवा ज्याला आपण सुशासन म्हणतो, गुड गव्हर्नन्स असं आपण त्याला म्हणतो, ती संकल्पना पुढे आली. मग त्या संकल्पनेसाठी महिलांचे काही अनेक प्रश्न होते. त्याच्यासाठी आपण बघितलं गेलं की स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या काळामध्ये जर आपण थोडंसं गेलं
तर त्या ठिकाणी आपण बघितले की सती प्रथा आहे, पुनर्विवाहाला बंदी आहे, त्याच्यानंतर केशवपन प्रथा आहे, त्याच्यानंतर अनेक अबला स्त्रिया म्हणून अत्याचार होणं आहे, अशा अनेक घटना त्यावेळेला घडायच्या. परंतु त्यासाठी नंतर कायदे केले गेले. त्यासाठी मुस्लिम कायदा, हिंदू कोड बिल कायदा, त्यानंतर नवीनच आलेला महिला लैंगिक छळ कायदा ज्याला आपण पोस म्हणतो. आता हा पोस कायदा काय आहे? हा 2013चा कायदा आणि त्यानंतर 2019 मध्ये त्याच्यात पुनर्रचना झाली. पोस म्हणजेच काय? अजामीनपात्र असणारा गुन्हा, म्हणजेच लैंगिक छळाच्या बाबतीत स्त्रियांच्या बाबतीत जर असं घडलं तर त्या बाबतीमध्ये कोणताही जामीन मिळत नाही. तर त्यानंतर आपण जर बघितलं की स्त्रियांचा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक राजकीय विकास व्हावा यासाठी सरकार कायम प्रयत्न करतं आणि त्यासाठी शासकीय योजना राबवल्या जातात. त्या योजना मी माझ्या पेपरमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहे. त्यासाठी मी प्रत्यक्ष जाऊन मुरबाड नगरपंचायत आणि मुरबाड तहसील या ठिकाणी जाऊन त्या डिपार्टमेंटला भेटी दिल्या आणि त्या ठिकाणी ही सगळी माहिती मी तिथे काय केलेली आहे? जमा केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाचे जे GR आहेत ते GR ही मी या रेफरन्ससाठी वापरलेले आहेत. मग याच्यामध्ये ह्या योजनेची उद्दिष्ट काय आहेत? तर सगळ्यात पहिले महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सक्षमीकरण घडवून आणणं, महिलांचा सुरक्षिततेसाठी उपाय करणं, महिलांच्या कल्याणासाठी कार्यक्रम राबवणं आणि त्याचबरोबर जर बघितलं तर महिलांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणं, महिलांना रोजगार मिळवून देणं, त्यांच्या हक्कासाठी त्यांना जागरूक करणं, त्यांना बळकटी देणं, महिलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करणं आणि त्यांना आरोग्य सेवा पुरवणं आणि त्याचबरोबर सामाजिक संरक्षण देणं. ही सगळी उद्दिष्ट महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची आणि केंद्र गव्हर्नमेंटची आहेत आणि त्यांनी त्यासाठी हे जे योजना आहेत त्या राबवलेल्या आपल्याला दिसतात. मग सगळ्यात पहिली जी योजना होती महाराष्ट्र शासनाची ती आहे ती म्हणजे महिला आर्थिक विकास महामंडळ. या योजनेसाठी गव्हर्नमेंटने ही योजना जी आहे ती योजना आपल्याला बघते की जर बघितली गेली तर ही योजना आर्थिक विकास महामंडळ म्हणून 28 फेब्रुवारी 1975ला ही योजना सुरू झाली. ती योजना महिला बचत गट याद्वारे चालवली जाते. त्यासाठी आज जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये 10,000च्या वर बचत गट या योजनेच्या अंतर्गत चालवले जातात. त्यानंतर स्वदार गृह योजना, दुसरी योजना आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची, ती म्हणजे स्वदार गृह योजना. स्वदार गृह योजना म्हणजेच काय? का ज्या स्त्रियांना घटस्फोटित म्हणून रस्त्यावरती सोडून दिलं, त्यानंतर त्यांच्यावरती बलात्कार झाला आणि त्यांना समाजाने नाकारलं आणि अशा स्त्रिया की त्यांची जबाबदारी घ्यायला कुणीही तयार नाही, अशा स्त्रियांना स्वतःचं हक्काचं घर मिळावं यासाठी ही स्वदार गृह योजना महाराष्ट्र शासनाकडून चालवली जाते. त्यानंतर तिसरी योजना आहे सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना. ही योजना मुलींसाठी शक्यतो चालवली जाते. वयात 5वी ते 7वी आणि 8वी ते 10वी अशी ही योजना चालवली जाते. त्यासाठी मुलींचा खर्च निघण्यासाठी, मुलींचा शिक्षणाचा आकडा वाढवण्यासाठी मुलींना दर 10 महिने म्हणजे एका वर्षातले 10 महिने मुलींना 60 रुपये अशी शिष्यवृत्ती दिली जाते आणि ज्या आदिवासी ज्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी 100 रुपये अशी ही शिष्यवृत्ती मुलींना दिली जाते. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले कल्याण पारितोषिक योजना. ही योजना जर बघितली गेली तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने 1995ला सुरू केली होती. ही योजना कुटुंब नियोजन डिपार्टमेंटकडून म्हणजेच महिला आरोग्य विभागाकडून चालवली गेली, परंतु काही कारणास्तव ही योजना बंद करावी लागली सरकारला. ही कुटुंब नियोजन योजना होती. यासाठी जे कुटुंब 2 मुलांच्या अपत्यावरती कुटुंब नियोजन करतील त्यांच्यासाठी ही योजना राबवली होती, परंतु तिला म्हणावं तसं यश आलं नाही. त्यानंतर लेक लाडकी योजना. पुढची योजना होती सुकन्या योजना. सुकन्या योजना जर बघितलं तर ही मुलींसाठी चालवली जाते. ज्या घरामध्ये 1 किंवा 2 मुली आहेत त्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने ही योजना सुरू केली आणि ही योजना जर बघितली गेली आपण तर 2015ला सुरू झाली आणि 16 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली. वय वर्ष 10च्या आतल्या असणाऱ्या ज्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी ही योजना चालवली जाते. सुकन्या योजनेमध्ये आपण 300 रुपयापासून तर 1 लाख रुपयापर्यंत वर्षाला पैसे भरू शकतो. त्यासाठी व्याजदर जो होता तो 9% होता आणि या वर्षीचा 2024-25 आर्थिक बजेटनुसार तो व्याजदर कमी झालाय, 8.5% तो व्याजदर आहे. आणि त्यासाठी ही योजना जी आहे की मुलींच्या शिक्षणाचा आणि मुलींच्या लग्नाचा खर्च मुलींच्या पालकांवरती येऊ नये आणि हुंडाबळीला कोणतीही मुलगी बळी पडू नये त्यासाठी शासनाने चालवलेली ही योजना आहे सुकन्या योजना. त्यानंतर पुढची योजना आहे महिला उद्योगिनी योजना. या योजनेमध्ये महिलांना उद्योजकता बनावं, स्वतःच्या हाताला काम मिळावं, त्यांनीही सक्षम व्हावं यासाठी त्यांनी स्वतः रोजगार उपलब्ध करावा. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडनं 12% व्याजदराने ही योजना राबवली जाते. त्यासाठी छोटे कुटीर उद्योग म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो पापड बनवणं, लोणचं बनवणं किंवा जिच्याकडे जे स्किल आहे त्या योजनेसाठी 12% व्याजदराने हा पैसा गव्हर्नमेंट काय करतं स्त्रियांना पुरवतं. त्यानंतर पुढची योजना आहे स्वनिमा योजना.
सोनेमा योजना म्हणजे सोन्यासारखी योजना. ही योजना आदिवासी आणि दुर्गम भागामध्ये चालवली जाते. या योजनेला सरकारकडनं 2.5 लाख रुपयापर्यंत म्हणजेच खर्च मिळतो किंवा 2.5 लाखापर्यंत 5% व्याजाने तेवढा खर्च काय केला जातो, दिला जातो. त्यानंतर महिला सन्मान योजना. महिला सन्मान योजना म्हणजे ही आत्ता सुरू झालेली 2023 ते 2025 मध्ये सुरू झालेली ही योजना आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांनी बचत करावी आणि त्यांनीही देशाच्या बचतीमध्ये भाग घ्यावा. त्यासाठी 2 वर्षासाठी जो व्याजदर आहे तो 7.5% अशा व्याजदराने ही योजना 2 वर्षासाठी सुरू केली गेली. त्यानंतर पुढची योजना आहे विधवा पेन्शन योजना. हिलाच आपण श्रावण बाळ योजना असेही म्हणतो. महिलांना एकदा विधवा झाल्यानंतर कोणताही आसरा नसताना त्यांना एक आर्थिक सहाय्य मिळावं म्हणून महिलांसाठी दर महिन्याला 300 रुपये महाराष्ट्र शासन श्रावण बाळ योजनेनुसार महिलांच्या खात्यामध्ये देतं. परंतु त्यासाठी ती महिला एकतर विधवा असावी, तिला कुणीही नसावं आणि तिची जर मुलं असतील तर ते 18 वर्षाच्या आतील असावे. त्यानंतर माझी कन्या भाग्यश्री योजना. माझी कन्या भाग्यश्री योजना यानुसार ज्या घरामध्ये 2 मुली आहेत अशा मुलींना 25-25 हजार रुपये आणि एक मुलगी असेल तर 50 हजार रुपये सरकारकडनं दिले जाते. परंतु अट अशी आहे की त्या कुटुंबाने कुटुंब नियोजनाचं ऑपरेशन म्हणजेच जे शस्त्रक्रिया आहे ती केलेली असावी. त्यानंतर प्रधानमंत्री मातृ योजना. आता मातृ योजना म्हणजेच काय तर स्त्रीची डिलिव्हरी झाल्यानंतर किंवा तिच्या बाळंतपणानंतर जच्चा आणि बच्चा सुखरूप राहावा यासाठी ही योजना राबवली जाते. ही योजना 2015 नंतर महिलांच्या खात्यामध्ये 5,000 रुपये 2 टप्प्यामध्ये महाराष्ट्र शासन काय करतं, पाठवतं. त्यानंतर आत्ताची जी योजना आहे का जिची खूप चर्चा झाली आणि तिच्याने अख्खा भारत ढवळून टाकला ती म्हणजे लाडकी बहीण योजना. ही योजना 2024 मध्ये जुलै महिन्यामध्ये सुरू झाली आणि या योजनेला बघितलं तर सर्वप्रथम ही योजनेचा प्रयोग तेलंगणा राज्यामध्ये झाला, त्यानंतर मध्य प्रदेश राज्यामध्ये झाला आणि नंतर महाराष्ट्र राज्यामध्ये झाला. आणि या योजनेचं बघितलं गेलं तर महाराष्ट्र शासन बदलण्यामध्ये किंवा महाराष्ट्राचा भारतीय जनता पार्टीला यश मिळवण्यामध्ये या योजनेचा खूप मोठा वाटा आहे. तर ह्या अशा 14 ज्या योजना आहेत त्या योजना महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये चालवल्या जातात. तर निष्कर्ष असा आहे की एकूणच जर बघितलं तर निष्कर्षामध्ये ह्या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवणं. सरकारने कितीही योजना राबवल्या परंतु त्या सामान्यपर्यंत जर पोहोचल्याच नाही किंवा सामान्यांना त्याचा जर फायदाच झाला नाही तर त्या योजनेचा काही उपयोग नाहीये. महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावं त्यासाठी प्रत्येक डिपार्टमेंट यासाठी काम करतं परंतु आपल्याला तिथपर्यंत जावं लागणार. म्हणून या शोध निबंधाचा उद्देशच असा आहे की सामान्यांपर्यंत ह्या योजना पोहोचाव्या आणि सगळ्यांना याचा लाभ घेता यावा. कारण की योजनेमध्ये महिलांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ होईल आणि देशाच्या प्रगतीपथावरती त्याचा आपल्याला आराखडा बघता येईल. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये पण आपल्याला भर घालता येईल. धन्यवाद. पुढील निबंध वाचक आहेत पटेल अमित कुमार. पटेल अमित कुमार. हां, Okay, so hello everyone, this is Amit and I am student of Birla College from Masters in Political Science pursuing. I have completed my B.Lib and I would very soon enroll into the M.Lib. So you might be thinking ki why I have chosen the school library, right, the topic itself. So let me tell you some fact with respect to the quality of research paper in India as we have, right, and the relevance of a school libraries in India, right. And first of all, thanks to the Ferd sir, he only invited me for the research work, right. So the basic fundamental challenge with respect to the Indian research community is that 24% of a research paper which in India published are most of the cases fake, right. Give me 50,000 rupees, I will give you the thesis. You can purchase a thesis, right, from a Delhi. In Delhi, you can contact a person, he will give a thesis. No need to work for 5 years, right. So in India, that is the fundamental challenge with respect to the research paper, right. So I, through my research paper, try to find out why our students are not able to write the good research paper. So one of the fundamental challenge which I personally believe is in school libraries. Most of the students go to the schools, but you never find any school libraries, right. Anyone goes to any kind of a schools where you have any kind of a school libraries? None of you might have found. Because in our school
we never have any kind of a school libraries, right, itself. And the basic premise on which we have a school library is to develop a reading culture among the student. Most of the student, trust me, anyone have done the PhD, I can ask a 10 books to recommend, to read me on your topic, you won't be able to recommend, because nobody reads only, no people have a reading culture. 10 be any topic, I will write the research paper in 10 days, because I am a voracious reader, I read a lot, right? So because of reading, not in the sense of political science or library science, I can write research paper any topic, give me the topic, because I have that confidence or I have that variety of a knowledge, right? Because of which I have done just 3 months, no, it's more than 5 to 6 months I am reading library science, but I have published 3 to 4 research paper because I read a lot, right? So this is I want to work, right? Students should be read, right? We in India, we never reads, right? After once we get into the job, we never reads, right? So introduction talks about ki in our school, in our Asian times, we have a great schools, right? And great universities which put lots of emphasis on the libraries, but in our country we never, you might have seen in our own college library, never students come to read, right? No students come and ask, give me this kind of a book, I want to read. Why students never comes to the school? Because in our school libraries we never develop the reading habit among the students, right? If they don't read, then how will they write? They don't write anything, and that's the reason, one of the reason they copy paste from the research paper from here and there, and we don't have a quality of research paper in our country. Trust me, the development of any country depend on the quality of a research paper. In our country, the development, how it will take place, because we have such a pathetic condition of a research work, right? Next. So what is the purpose of a school library? So here the reading habit among the student, recreational reading material. No? Even teaching and teachers and teaching material can be useful for the students, right? And one of the crucial aspect of a school library is to develop a intellectual and cultural hub of students, right? If thanks to my parents and my teachers, right, they encourage me to read a lot, right? But I rarely find a student who are very voracious to read, right? At the age of 24, I have read more than 400 books, right? I have my own libraries. I want every student of our country have such a kind of a need to reading, need to study, and because of which we can have this kind of a great mind, and which led to the nation of our country, right? Next. What are the challenges with respect to school libraries in our country? You know very well. You rarely find any school library. Trust me, you visit any schools, you never find a school library. Thanks to the KVS, NVS and EMRs, they only appoint school libraries. But sorry to say that their library, school library, they don't do any work in the library, they do administrative work. Na? If something got broken down, so librarian, they ask to the librarian ki make sure ki it will work properly. So librarians or school librarians work and pathetic. And trust me, in our country there is more than 11 lakh school libraries. But trust me, in our country there is no single course which designed for the school library. You search on a Google, you will never find a school librarian course as such, right? There is a small course which is run by the Mysore NCRT. There is no other courses in our country with respect to school library. Go to the foreign, they have a n number of school librarian courses, right? And we have integration, so we have a future of a school libraries. So in respect to what we need to have a school libraries in our country, digital transformation we need to have, integration with the school curriculum, specialized education we need, and first of all the very basic understanding which I want कि funding नहीं है हमारे पास, we don't have a money, right? We know we don't have a money to purchase a book, we don't have a money to hire a trained librarian who will wanna pay. I have given an interview for the school librarian, they say कि we have appointed someone else, you teach political science over here, but I say कि I can work as a librarian over here rather than being a teacher, right? So nobody wants to appoint. Next, sir. What are the suggestions what we can do? So even teachers, even students, even parents can take step forwards for the having a school libraries in our country. Every school should have a library, na? You can't be, a body can't be live without a soul, right? So that's how the libraries roll, right? We neglected, and that is the reason we have such kind of a pathetic situation in our education even, na? You see the higher education, you know very well. So we need to, this is the conclusion part. So increase budget कर सकते हैं. We need to hire trained librarian, encourage public-private partnership, digital transportation we need to done, and regular monitoring and evaluation system we need to establish. No? These are my suggestion. Conclusion, these are the government should be work, and 4F we need to work, right? Funding, functionary and function. This is the 4F which we need to do in order to establish a good school libraries in India. Trust me, I am a librarian. Most of the research going on in field of academic librarian, universities librarian, nobody talks about school libraries. And this is the base. Just imagine a student who don't able to read and don't have a willing to read.
I, from teachers community, I urged ki don't teach anything, just teach them to read. If they know reading, they know anything, right? I am the student of political science. I have a great command over history, geography, economic, politics, ethics, philosophy. Why? Because I can read. If you know the reading, you know everything else. But if you don't read, it does not make any sense out of it, right? So this is how my small research work, right? If anyone have a doubt, please ask me. This can go out. This is coming back. Okay, if anyone have a doubt with respect to anything, you can ask me. And thank you. No one have doubt. Thank you so much. Now our presentation part is over. Now I will start with poster. So first name is Miss None Mitli Manohar. Miss Sachin. No? Okay, then who is there? This first row? What? Ashar. Mohammed. Ninth one. Okay. So you can start with your poster. So they are having poster. You want mic? All student can hear, na? Do you know what procrastination means? Mean like so जो हम चीज़ें डिले करते like जो हम कुछ आज कर तब कुछ करना काम करना है तो कल कर रहे हैं इसको कंटिन्यूसली डिले कर रहे हैं तो हमने इस पर स्टडी किया है हमने स्टडी किया है एज ग्रुप और तो हमने दो टाइप एज ग्रुप लिया 18 to 25 और 26 एंड अबव तो हमने इसमें स्टडी किया है लोग किससे ट्रिगर होते हैं लाइक उनके एक्सक्यूजेस क्या रहते हैं उनका इमोशनल क्या ऐसा क्या मैं रिसर्च किया थ्रू वी गॉट 293 रिस्पॉन्स थ्रू गूगल फॉर्म 293 रिस्पॉन्स नो दैट्स द एज ग्रुप 18 to 25 age the number of people responded 18 to yeah total 290 18 to 25 we got 193 yeah and rest all we got in 86 and above. Yes, objective. The objective was our research was generally people procrastinate due to various reasons, stress, anxiety. So in our research paper we have seen that or we are going to present that how the procrastination is correlated with anxiety or stress. As the level of stress goes on increasing, the level of productivity goes on decreasing. So our research paper is mainly on that. After the introduction and objectives, actually we did the whole procedure by making a Google form. It was a structured questionnaire and it was based on research design which was descriptive, and then observational study which possessed studying procrastination which had impact on psychological stress as they said, and then we collected data by giving like circulating and we had sampling of 292 which was random sampling, and analysis was done by these pie charts and bar charts, and she did Spearman's relation, so she'll explain now. So the very first observation we had done between the age group, like how frequent they do like procrastination. So very first age group is 18 to 25. In this group we had seen like majorly sometimes they procrastinate, yeah, and in like 26 and above frequently doing procrastination. So then maturity, because how people are mature, so they know they are procrastinating, so they can
overlook 18 to 25 like our age group. Yeah, they are studying, and 26 and above they have work responsibility and all. So we are continuing to understanding procrastination across age group. So like age group like work, academics, household chores, personal goals. Like इस चीज़ पे हमने ये चीज़ का डिफरेंस किया है. So as you can see 18 में वर्क का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ग्राफ, उनका बार ग्राफ ज़्यादा है, और 26 का एकेडमिक्स में ज़्यादा है. या एकेडमिक्स में बार ग्राफ बहुत ज़्यादा है, एंड हाउस होल्ड कोर्स में भी 18 to 25 ज़्यादा है, बट लाइक 26 एंड अबव का कम है, एंड पर्सनल गोल्स भी 18 to 25 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 26 एंड अबव. This bar chart is representing the emotional responses after they procrastinate. So majority of they feel stress and guilty. In both the groups, yes, in both the groups they feel likely same to the stress and guilty mainly. Relax, they most of them not feel relaxed, and for if they feel stress, so their anxiety level also increases. So we correlate the anxiety and the impact of productivity, negative impact of productivity. For that we did the Spearman rank correlation, which resulted in 0.9, which is a very positive correlation between them. So as anxiety level increases, the negative impact of productivity also increases. So it productivity decreases because of. So now the conclusion, main thing of research was about the people who is staying in metropolitan city. So the Google form which we circulated, generally we stay in urban area. We stay in urban area, so we have used the Google form from our neighbors or from the students from our vicinity. So our main focus was the person who stays in a closed environment, where they don't go out for doing work, playing outside, or work from which is more related like for our mental health. So people generally procrastinate using their phone, which we using their phone, social media, or watching television. They don't generally procrastinate with friends or neighbors from the, so our future implication is we are going to collect bioanalytical. So our future implication is we are going to future implication that future prospects that we will go and collect the rural area, and we will compare the person who is living in a closed environment as compared to the person who is living in an open environment where the space and they are more connected to nature, and how psychological effects. Yes, in work and academic will be changed, and household also will be changed. We are telling, but next one, Cookie and Beena Sagar and group. Good afternoon, sir. Myself Manjiri Vivekananda Gaikwad, and these are my fellow members who are going to. Yes, sir. So, sir, I have one question for you. जब आप मार्केट में जाते हो और कोई शुगर फ्री प्रोडक्ट परचेज करते हो, क्या आप कभी नोटिस करते हो कि उसके लेबल्स पे क्या लिखा है, या कभी आप थोड़ा एग्जैक्टली यही मिसकंसेप्शन हमें दूर करना था थ्रू आवर स्टडी, एंड
the study to create awareness and understand perception about consumers about our sweeteners in our day-to-day life, in our food which we consume in our day-to-day life. So excessive, as we all know, excessive sugar consumption leads to obesity, diabetes, and cardiovascular disease and such disorders, right? And sir, also one thing, sweeteners were designed for those people who are undergoing through some diseases or stuff like that. Yeah, sir. But due to misconception amongst people and through influencers, now people have started consuming sweeteners for dieting, as a low calorific, but they don't know that it is a non-nutritive substitute. It doesn't give low calories, but it is not even giving you any other nutrition like antioxidant or anti-inflammatory properties. For our study was to assess the awareness and usage pattern of artificial, to assess awareness of hidden sugar foods like sauces and condiments, and consumer understanding of EI concept, which is acceptable daily intake, and identify this knowledge gap, to analyze the impact of marketing on consumer perception and choices of sweeteners. So my फिर हमने सर्वे किया गूगल फॉर्म के थ्रू और 238 रिस्पॉन्सेस, फिर उसको कलेक्ट करके हमने पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स के थ्रू हमने आगे डिफरेंशिएट किया है. So let us now look at the findings that we have got through. Yes. So initially we tried to understand what the consumers think about the concept of sugar free. So we got to know that the majority of the consumers thought that sugar free means that there is either no sugar or it is a healthier alternative. But that is not true, because there are two types of sugar. There are non-nutritive sugars as well as nutritive ones. So the non-nutritive ones will not provide any calories, but as such they are not even giving us any sort of nutrition. But when it comes to the nutritive sweeteners, they impart certain type of calories as well as they are also giving us some sort of nutrition. Then we try to understand what their preferences were. Like when they look at a product, what are the factors that influence their purchase. So from that we understood that taste, health benefits as well as the amount of calories present in a product influence their choice. Then later on we tried to understand how aware they were about the concept of sugar free. So when we asked them about the concept of acceptable daily intake, that is each component has a certain amount of limitations, like this is the amount that can be consumed on a daily basis. So majority of the respondents had no idea that as such a concept like this even exists. Also when we asked them about the regulations that were implied in our country on such food products, who were the regulatory authorities, FSSAI that is, and what sort of regulations had they kept. Many individuals didn't even know that such regulations were there, as well as they couldn't correctly identify the regulations made. And lastly, we would like to make a conclusion. All the findings that the gap between when it comes to packaged treats, or when it comes to packaged, no, sorry. There is a major awareness gap with respect to sweeteners. Processed one. This gap further as the ADI intake limit, also like when we studied about this,
पोस्टर प्रेझेंट करणार आहेत प्रणाली यशवंतराव आणि ग्रुप. इकडे दूध येतं का ठीक आहे इथे थांबतोय हे बघ. So good afternoon, sir. Thank you, sir. सर सोशल मीडिया होणारा जे परिणाम होत आहे सोशल मीडियाचे त्याचा विचार
मी या सत्राचे प्रमुख सत्राध्यक्ष धनवटे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. धनवटे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. तिकडे देऊ सर. I think more than 7 to 8 oral presentations are here. त्यापैकी मॅक्सिमम रिसर्च पेपर्स हे नॉन सायन्स आहेत. बेसिकली आय एम फ्रॉम सायन्स, माय सब्जेक्ट इज फिजिक्स. त्यापैकी पहिला रिसर्च पेपर्स होता डॉक्टर अशोक शेळके, विच डिपेंड्स ऑन काय डेव्हलप विकास आणि शाश्वत विकास. विकास आणि शाश्वत विकासमध्ये त्यांनी जे काही पॉईंट एक्सप्लेन केलेत ते मोस्टली इट इज रिलेटेड टू द नेचर, इट इज रिलेटेड टू द एन्व्हायरमेंट. परंतु आपण त्याही पलीकडे जाऊन जर आपण थोडासा वेगळा विचार केला की निसर्गाची आपण हानी करून फार काही विकास लॉंग लाईफ करू शकणार नाही. तर आता जी काही सिटीज सपोज मुंबई असेल, दिल्ली असेल, नागपूर असेल, तर या शहरामध्येच आणखी काय आधुनिकीकरण करून निसर्गाची हानी न होता आपण आपलं विकासाचं उद्दिष्ट साध्य करू शकतो का याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि ते आपण जरूर करू शकतो. कारण पूर्वी जसं आपण प्लास्टिकवरती बंदी आणली आहेत, प्लास्टिकवरती बंदी आणल्यामुळे आपण निसर्गाची हानी थांबवली आहेत आणि दुसऱ्या पद्धतीने आपण विकास करू शकलेलो आहे. प्लास्टिकचं रिसायकलिंग केलं. तसं जे काही अनवॉन्टेड मटेरियल आहेत, अनयूज मटेरियल आहेत, ते मटेरियलचं पण आपण रिसायकलिंग करून त्याचा पण आपण यूज करू शकतो आणि देशाच्या विकासामध्ये आपण हातभार लावू शकतो. केवळ निसर्गाची हानी करून किंवा इन्व्हायरमेंटला डिस्टर्ब करून आपण फार काळ आपला विकास अबाधित ठेवू शकत नाही. बाकी जे विद्यार्थ्यांचे पेपर्स होते त्याबद्दल मी जास्त काही कॉमेंट्स करणार नाही. देन नेक्स्ट पेपर इज द
Dr. Ferd, it is related to the ICT in research, applications and perspectives. त्यांनी जी काही इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन अँड टेक्नॉलॉजी याबद्दल जे काही ट्रॅडिशनल्स जे टूल्स सांगितले आहेत त्यापैकी हल्लीच्या काळामध्ये ॲडिशनल टूल्स पण अवगत झाले आहेत. त्यात मोस्टली AI असेल, ChatGPT असेल, तर याचा पण तुम्ही तुमच्या रिसर्चमध्ये समावेश केला पाहिजे, इन्क्लूड केलं पाहिजे. जया देशमुख यांचं जे महिला सक्षमीकरणावरती त्यांनी छान प्रेझेंटेशन केलं. पण त्यात त्यांनी 1952 साली जी पार्लमेंट पहिली स्थापन झाली त्या पार्लमेंटमध्ये नंबर ऑफ वुमेन्स लेडीज किती MP होत्यात आणि आत्ता किती आहेत, आणि त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये जे काही पंचायत राज योजना 1989 मध्ये आली, 1989 मध्ये पंचायत राज योजनेच्या माध्यमातून पंचायत समिती असेल, नगरपालिका असतील किंवा आणखी काही स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सुद्धा महिलांना बऱ्याच प्रमाणामध्ये आघाडीमध्ये आहेत. इट इज अ पॉझिटिव्ह पॉईंट. तो तुम्ही तुमच्या रिसर्च पेपरमध्ये मेन्शन करायला हवा होता. तो तुम्ही करावा अशी माझी अपेक्षा आहे. त्यापेक्षा महाराष्ट्र हे असं राज्य आहे, या राज्यामध्ये महिलांच्या बाबतीमध्ये कायमच महाराष्ट्र पुढे आले आहेत. 16व्या शतकापासून, त्याही पूर्वी असेल कदाचित, अहिल्याबाई होळकर असतील, छत्रपती राजवट असेल, सावित्रीबाई फुले असतील, किंवा अलीकडच्या काळामध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल जेव्हा जेव्हा महिलांचं राज्य या देशामध्ये होतं, मग त्या अहिल्याबाई होळकर असतील किंवा अलीकडच्या महिला असतील, त्या काळामध्ये आपल्या महाराष्ट्राचा विकास झालेला आहे. त्यामुळे त्याचा उल्लेख तुम्ही तुमच्या रिसर्चमध्ये केला पाहिजे. बाकी जे प्रेझेंटेशन बघितले सरजी, पोस्टर प्रेझेंटेशन, त्यापैकी सर्वच मला एक अलौकिक वाटलेत, वेगळे वाटलेत. त्यामध्ये नक्कीच त्या विद्यार्थ्यांना आपण विशेष त्यांना आपण शुभेच्छा दिल्या पाहिजे. मोस्टली आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा छान प्रेझेंटेशन केलं, तर ज्याचं आपल्याला आपल्या डे टू डे यूजशी त्याचा आपले संबंध आहेत. मोबाईलचा यूज, अनवॉन्टेड यूज, स्क्रीन टाईम आपण कमी केला पाहिजे, हे त्यांनी त्यांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये छानपणे दाखवलेलं आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा ऑर्गनायझर्स आणि सर्व पार्टिसिपंट्सचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि मी माझं भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी अण्णांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचं आहे. महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य डॉक्टर GR विशे मॅडम, आपणास ही विनंती आपण स्टेजवर यावं. आयर सर, सुतोनी मॅडम. उच्च गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण बहुआयामी दृष्टिकोन या एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या औपचारिक शेवटाकडे आपण आलोय. अर्थात तो शेवट म्हणजे सांगता समारंभ. या सांगता समारंभाचे अध्यक्ष आपल्या संस्थेचे संचालक मुरलीधर अण्णा दळवी साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. बडगुजर सर यांना करतो. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. या सांगता समारंभाचे प्रमुख पाहुणे मगाशी ज्यांचं स्वागत सत्राध्यक्ष म्हणून झालेलं आहे, पण या कार्यक्रमाचे ते प्रमुख पाहुणे आहेत. ते म्हणजे साहेबराव धनवटे सर, किनवली महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी या परिषदेचे कन्व्हीनर DS आयर सर यांना करतो. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी त्यांचंही स्वागत करावं. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. बडगुजर सर, महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉक्टर JR विशे मॅडम, परिषदेचे कन्व्हीनर
DS आयर सर, RDCच्या प्रमुख डॉक्टर सुतवणी मॅडम, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SS पवार सर, महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी, या परिषदेसाठी विविध महाविद्यालयातून उपस्थित राहिलेले प्राध्यापक, संशोधक, अभ्यासक, आपणा सर्वांचे या सांगता समारंभामध्ये मी मनापासून स्वागत करतो. प्रत्येक सांगता समारंभाची एक परंपरा असते की ज्या परिषदेचं नेमकं फलित काय, त्याविषयी आपला विचार काय आहेत, आपल्या भावना काय आहेत, हे आपण जाणून घ्यायचं असतं. आणि म्हणूनच त्या विचार आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी मी प्रातिनिधिक स्वरूपात 2 संशोधक अभ्यासकांना इथे आमंत्रित करतो. त्यातील पहिल्या संशोधक अभ्यासक आहेत जया देशमुख मॅडम. त्यांनी पुढे येऊन आपला फीडबॅक येथे सांगावा. धन्यवाद सर. जनसेवा शिक्षण मंडळ शिवळे म्हणजे जर आपण बघितलं तर या महाविद्यालयाला एक शैक्षणिक परंपरा लाभलेली आहे. म्हणजेच 19व्या शतकामध्ये जिथे शिक्षणाची गंगा घरापर्यंत नव्हती किंवा आपण ज्याला म्हणतो की हायर एज्युकेशन कुठे न्यायचं किंवा जर बघितलं तर कल्याणशिवाय आपल्याला पर्याय नव्हता, त्यावेळेला ग्रामीण भागामध्ये सगळ्यात पहिले माननीय शांतारामभाऊ गोलोप आणि गोटेराम पवार साहेबांनी ही सुरुवात केली आणि त्यानंतर तो असणारा हा छोटासा रोपट आज आपल्याला वटवृक्षामध्ये दिसतं. म्हणजेच एकूणच जर बघितलं तर सामान्य लोकांपर्यंत किंवा ग्रामीण भागांपर्यंत, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानगंगापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या महाविद्यालयाने केलं. म्हणजेच आपण जर बघितलं तर या महाविद्यालयाचा विचार जर केला तर शहापूरचा भाग असेल, मुरबाडचा ग्रामीण भाग असेल किंवा मुरबाड शहर असेल, या सगळ्या आदिवासी पाडे असतील, ह्या सगळ्यांना शिक्षणापर्यंत नेण्याचं काम या महाविद्यालयाने केलं. त्याच्यानंतर B.Ed महाविद्यालय आहे. म्हणजेच मागचं आपण जर थोडंसं फार 40-50 वर्षाच्या थोडंसं मागे गेलं तर त्यानंतर इतर जिल्ह्यांमधूनही म्हणजे शिक्षक किंवा विद्यार्थी इथे येऊन शिक्षण घेऊन गेले. म्हणजेच एकूणच याचा अर्थ काय का ह्या महाविद्यालयाने खूप विद्यार्थी घडवले, खूप शिक्षक घडवले आणि त्यानंतर सरांनी आत्ताच नेटकं सांगितलं की हिस्ट्रीचं रिसर्च सेंटर या ठिकाणी येतंय. म्हणजेच आपल्या ग्रामीण भागासाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आपण जर बघितलं तर IQCमध्ये किंवा नॅकच्या मूल्यांकनमध्ये ग्रामीण महाविद्यालय जर कुठे कमी पडत असतील तर ते संशोधनामध्ये कमी पडतात. तर त्याचं कारण हेच आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांना ते व्यासपीठ मिळत नाही, त्यामुळे आपले विद्यार्थी मागे पडतात. जर तसे व्यासपीठ जर आपल्याला मिळाले तर आपण आपल्याही विद्यार्थ्यांना शहरी भागातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत नेऊ शकतो. तर आजचं जर संशोधन जे शिबिर आहे किंवा संशोधन पेपरचं प्रेझेंट एक दिवसीय आपण ज्याला कॉन्फरन्स म्हणतो त्याचं फलित जर म्हटलं तर सरांनी सांगितलं की 250 विद्यार्थी संशोधन पेपर आणि विद्यार्थी याशी जोडले गेलेले होते. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही मोडमध्ये हे कॉन्फरन्स होती. आणि मी माझं पर्सनल जर मत सांगितलं तर मी दरवर्षी या ठिकाणी कॉन्फरन्सला येते. मागच्या वर्षी फिलॉसॉफीचं कॉन्फरन्स गौरे सरांच्या म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालं होतं, तेव्हा पण आम्ही आलो होतो. आम्ही इथे सर दरवर्षी एक स्टाफ म्हणून येत नाही तर एक विद्यार्थी म्हणून येतो, कारण की का इथं असणारे सगळे जे स्टाफ आहेत ते आमचे गुरु आहेत. त्यामुळे नवीन इथे आम्हाला नवीन सगळं काही शिकायला मिळतं. आणि त्यानंतर आजच्या दिवसाचं पूर्ण जर बघितलं तर खूप नवीन विषयासाठी म्हणजेच आपण सगळ्यात महत्त्वाचं बघितलं तर म्हणजेच आपण ज्याला सायन्स म्हणतो किंवा सोशल सायन्सचे कॉन्फरन्स भरपूर होतात, परंतु ICT असेल, सायन्स असेल, त्याच्यानंतर IT असेल, या डिपार्टमेंटचे सेमिनार किंवा कॉन्फरन्स शक्यतो होत नाहीत. परंतु तो प्रयत्न आपल्या महाविद्यालयाकडून झाला, त्याबद्दल खूप अभिनंदन. आणि त्यानंतर सगळ्यात मेन म्हणजेच SYTY विद्यार्थ्यांनी पेपर सादरीकरण केलं. म्हणजे ते काय झालं, कसं झालं किंवा किती चुकलं हे महत्त्वाचं नाहीये सर, की त्यांनी प्रयत्न करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय की विद्यार्थ्यांना आपण तिथपर्यंत आणतोय हेच आपलं फलित आहे. म्हणजेच एका महाविद्यालयाला किंवा एका शिक्षकाला काय तर माझ्यासारखा माझं प्रतिस्वरूप एक विद्यार्थी घडावा याच्यासारखं मोठं बक्षीस एका शिक्षकासाठी काहीच नसतं. म्हणजेच तेच आज आपल्या या महाविद्यालयामध्ये दिसलं. म्हणजेच विद्यार्थ्यांनी स्वतः येऊन पेपर प्रेझेंट करणं, स्वतः ते बघणं किंवा रिसर्च करणं. आता त्यानंतर आपण प्रोजेक्ट बघितले की विद्यार्थ्यांना ह्या गोष्टी कळतायत. म्हणजेच मोबाईल असेल किंवा
या गोष्टी किती हानिकारक आहे. म्हणजेच आजच्या काळामध्ये बघितलं तर विद्यार्थी सोशल मीडियाच्या माध्यमामध्ये एवढे बिझी झालेले आहेत की त्यांना स्वतःसाठीही वेळ नाहीत. फॅमिलीसाठी तर खूप वेगळी गोष्ट आहे. म्हणजे हे मुलांना जाणवतंय, फक्त त्यांना त्या दिशेकडे नेण्याची गरज आहे आणि तो प्रयत्न आपल्या महाविद्यालयाने केला. त्यानंतर जर आपण बघितलं की विषय मॅडम असतील, आपल्या उपप्राचार्य आहेत, त्यानंतर बडगुजर सर आहेत, आहेर सर आहे सगळ्यात पहिले. ज्यानंतर जेव्हा कॉन्फरन्स हे ज्या वेळेला आलं तेव्हा मी सरांना म्हटलं, सर आमचा विषयच नाही टाकला तुम्ही पॉलिटिकल सायन्सचा. सर बोलले की काय फरक पडत नाही मॅडम, की तुम्हाला जे घ्यायचं ते घ्या. मग त्यावेळेला मी म्हटलं की कायदे वगैरे भरपूर झालं, सगळं झालं, कारण की कॉन्स्टिट्यूशन, त्यात म्हणजेच पॉलिटिकल सायन्सचं प्राध्यापक म्हणून एक वेगळा विषय, आणखीन मी लॉ स्टुडंट पण आहे त्याच्यामुळे लॉसाठी पण आहे. परंतु मी म्हटलं की महिलांसाठी काहीतरी थोडंसं वेगळं करूया. त्यासाठी सरांना म्हटलं की महिला सक्षमीकरण आहे, पण त्याच्यासाठी असणारे कायद्यांवरती खूप बोलतो आपण दरवेळेला फक्त बोटो ठेवतो, परंतु त्याच्यामधून निष्फळ काय होतं त्यासाठी मी तो विषय निवडला आणि सरांनी मला ती संमती दिली, त्यामुळे मी ते सगळं करू शकले. सर त्याबद्दल धन्यवाद. त्यानंतर इथं असणारं सगळं जे नियोजन असतं खूप शांततेने हे सगळं नियोजन चालतं. म्हणजेच आपण ज्याला म्हणतो की खूप वरिष्ठ लोक आहेत इथे किंवा खूप वरिष्ठ स्टाफ आहे, परंतु कुठेही हे काम माझं नाही किंवा हे काम कुठं नाही. म्हणजे दरवेळेस जेव्हा आम्ही इथे येतो त्यावेळेला ह्या नवीन गोष्टी आम्ही इथे शिकतो. मी जीवनदीप शैक्षणिक संस्था कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय इथे 7 वर्षापासून असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून पॉलिटिकल सायन्स डिपार्टमेंटला काम करते. परंतु जर बघितलं गेलं तर इथं आल्यानंतर एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन गोष्टी आपण शिकून जातो, की म्हणजे आपण म्हणतो की आपण कुठे कमी पडतोय का, किंवा या ठिकाणी असणारा जो एक्सपिरियन्स आहे, या ठिकाणी असणारा जो अनुभव आहे तो आपल्याला मिळतो. त्यानंतर सकाळी आपल्या सकाळच्या सेशनमध्ये नायर सरांनी जे प्रेझेंटेशन केलं ते अफलातून होतं. म्हणजेच आपण ज्याला म्हणतो की आपण जरी त्या विषयाचे अभ्यासक नसलो तरी पण नवीन गोष्टी शिकायला काही हरकत नसते. त्यानंतर फड सर आहेत, त्यानंतर समाजशास्त्राचे सर आहेत. म्हणजेच यांच्याकडून आपण जे नवीन आयाम आपल्याला बघायला मिळतात, की नवीन गोष्टी यामधून आपल्याला पेपर प्रेझेंटेशनमधून शिकायला मिळाल्या. त्यानंतर बाहेरच्या कॉलेजमधून आलेले जे विद्यार्थी आहे, लायब्ररीसाठी केलेले जे संशोधन पेपर आहे तेही खूप छान होते. त्यानंतर बघितलं गेलं तर जेवणही खूप छान होतं. आणि जर बघितलं आपण तर मग बाकीचं ऑरल एका दिवसामध्ये हे सगळं मॅनेज करणं सर खूप अवघड आहे, कारण की 2 दिवसीय सेमिनार असतात आणि त्यामध्ये आपल्याला हे सगळं आपण मॅनेज करतो, कारण की हे काय एका दिवसात झालेलं नाहीये, 1-2 महिन्याचे कष्ट असतात, त्यातून हे सगळं पुढे फलित होत असतं. तर एवढंच मी सांगते आणि इथून पुढेही असणाऱ्या कॉन्फरन्सला आम्हाला बोलवत चला. आणि अजून जर बघितलं गेलं तर रिसर्च सेंटरसाठी परमिशन मिळाली त्याबद्दलही मी तुमचे आभार मानते, धन्यवाद देते. थँक्यू. इसके बाद मैं मिस बीना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी मंच पे आकर अपने विचार रखें. Good evening everyone. I am Beena Kukin from Department of Bioanalytical Sciences, Ram Narayan Roya Autonomous College, Mumbai. So firstly I would like to thank all the judges that are sitting on the panel and for being so encouraging as well as accommodating. It was truly a great opportunity for us to present our topics that were our field project topics in our college, and also truly this defined the meaning of research having no barriers in terms of language as well as location, because it was conducted in the hybrid mode, that is online as well as offline. And also there were so many topics that we loved to hear, and it really enlightened us and truly defined the meaning of multidisciplinary, because there were topics based on ICT as well as we had a lot of topics related to the laws. So, and truly again a definition of women empowerment. So thank you so much and thank you. RDC आणि IQSC याच्या संयुक्त विद्यमानाने ही परिषद आयोजित केली गेली. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने ही परिषद इथं संपन्न झाली. या परिषदेची नेमकी यशस्वीता काय याविषयी
विचार व्यक्त करण्याची विनंती मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एम ए बडगुजर यांना करतो. त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या संस्थेचे संचालक आदरणीय श्री दळवी साहेब, आजच्या व्हॅलेडिक्टरी फंक्शनचे चीफ गेस्ट किनवली महाविद्यालयाचे प्राचार्य साहेबराव धनवटे सर, आमच्या महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या विषय मॅडम, या कॉन्फरन्सचे कन्व्हेनर आहेर सर, त्याचप्रमाणे आमच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक प्राध्यापकेतर कर्मचारी आणि इथे उपस्थित असलेले रिसर्चर. सो टुडे आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज conference is successful. Nearly about 225 participants participated in this conference. Since morning you are here, and I think this conference is fruitful. Particularly I would like to mention here about the candidate researcher from Ruya College. Since many days they are in contact with us. They are asking so many things with us, and I congratulate them. They came here in such a rural place, because Ruya is a very long distance from this place. So not only Ruya College but from other places also the participants has reached here. ही कॉन्फरन्स यशस्वी करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचारी यांनी खूप परिश्रम घेतले. जवळजवळ 1.5 महिन्यापासून आम्ही ह्या कॉन्फरन्सच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये होतो. त्याचप्रमाणे आमच्या संस्थेचे आदरणीय अध्यक्ष गोटीरामभाऊ पवार साहेब यांचं मार्गदर्शन आम्हाला होतंच. त्यांनी आम्हाला एक प्रश्न केला होता मीटिंगमध्ये की कॉन्फरन्स कशासाठी आहे, आपण मॅनेजमेंटकडून जो खर्च करतोय तर याचं फलित काय. मग जेव्हा मी त्यांना काही गोष्टी सांगितल्या त्यावेळेला त्यांना ते पटलं की अशा प्रकारची कॉन्फरन्स ही ऑर्गनाईज केली पाहिजे. आता रुया कॉलेजचे जे इथं पार्टिसिपंट आहेत त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या ठिकाणी ते सहभागी होऊ शकतात, किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या कॉन्फरन्स असतात, जवळपासच्या ठिकाणी असतात. परंतु इथं ग्रामीण भागामध्ये जी कॉलेजेस आहेत, मग किनवली कॉलेज असेल, शहापूर कॉलेज असेल किंवा गोविली कॉलेज असेल, या जवळपासच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नॅशनल कॉन्फरन्स काय असते, याच्यामध्ये सहभाग कसा घेतला जातो, त्यांच्यासाठी ही कॉन्फरन्स खूप उपयोगी होते असं मी समजतो. मगाशी मॅडमने सांगितलंच की ते या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी होत्या आणि त्यांनी या कॉन्फरन्सचं फलित काय याच्या संदर्भामध्ये सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, ही कॉन्फरन्स यशस्वी करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे कन्व्हेनर आहेर सर, खरं म्हणजे आहेर सर यांच्या बाबतीत मला सांगावंसं वाटेल की ते म्हणत होते, सर मला तुम्ही जबाबदारी जबरदस्तीने देत आहात, पण सरांना मी रिक्वेस्ट केली की कोणीतरी आपल्याला कॉन्फरन्स कंडक्ट करण्यासाठी एक व्यक्ती हवी असते, तुम्ही फक्त उभे राहा, तुमच्या पाठीमागे आम्ही सर्वजण तुम्हाला मदतीला तयार आहोत. आणि आहेर सरांनी आमची रिक्वेस्ट मान्य केली आणि मग आमचं पुढचं काम हे सुरू झालं. फक्त आहेर सरच नाही तर RDC रिसर्च डेव्हलपमेंट कमिटी यातील सर्व मेंबर यांनी अतिशय ॲक्टिव्हली काम केलेलं आहे. सुतवणी मॅडम असतील, नंतर आमच्या वंदना मॅडम असतील, भगत मॅडम असतील, या सर्वांनी, त्याचप्रमाणे IQAC इंटरनल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल, पवार सर या ठिकाणी नाही आहेत, अजूनही त्यांचं ऑनलाईन सेशन हे सुरू आहे. तर या सगळ्या लोकांनी, त्याचप्रमाणे आमच्या महाविद्यालयातील सर्व विभागातील प्राध्यापकांनी खूप खूप चांगलं काम केलेलं आहे. पार्टिसिपेशनसुद्धा त्यांचं होतं, त्याबद्दल मी त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि यापुढे सुद्धा तुमचं असंच सहकार्य राहील अशी आशा व्यक्त करतो. धन्यवाद. या परिषदेच्या सांगता समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून किनवली महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर साहेबराव धनवटे सर इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
respected dignitaries, the Director of Jan Seva Shikshan Mandal Murbar, Honorable Dalvi sir, the Principal of this college, Honorable Dr. Badguda sir, Vice Principal of this college, Gita ma'am, the convener of this national conference, Professor Aire sir, Professor Ferd, Professor Ashok Shelke, and all the estimated academicians, researchers, and all dear participants. Good evening, all of you. It is truly an honor to be here today as a person at the prestigious national conference on innovative multidimensional approaches to high quality research organized by this college, Shantrambo Golof, Arts Science and Gutrambo Pawar, Commerce College, Shivle. Here all, in the present scenario, high quality research is not just about publishing of papers or posters. It is about solving real world problems through innovation, collaboration, and ethical practices. The theme of today's conference highlights the need for multi-dimensional approaches in research, which means integrated different disciplines, advanced technologies, and new methodologies to achieve groundbreaking results. Researchers from different states, universities, and institutes have shared their research work in today's conference. We know India is making a significant strides in enhancing the quality of its research output, reflecting a growing commitment to scientific and technological advancement. In the Stanford University Global Ranking 2024 of top cited scientists 5,352, Indian researchers were featured, making a 15% increase from 4,635 in 2023. This rise highlights India's growing influences in the global research community. While the United States leads in artificial intelligence innovation, India has emerged as a significant player, ranking 4th globally. This position is attributed to a robust AI research community and sustainable investment in the field. High quality research today requires multi-dimensional approaches, integrating advanced technologies, interdisciplinary collaboration, and real-world applications. The world of research has evolved dramatically in the last few decades. Let me highlight some real-world example of how multidimensional research is shaping in the future. Number one is the artificial intelligence in scientific research. We know that AI integrates all the subjects like biology, chemistry, physics, all healthcare, finance, social sciences, providing a data-driven solutions, AI-driven data analysis, pattern recognition, and predictive modeling enhance research accuracy and its efficiency. The example is artificial intelligence in drug discovery. AI models like AlphaFold by DeepMind have revolutionized how we predict protein structure, leading to faster drug discoveries for diseases like Alzheimer's and cancers. Next one is the nanotechnology, which plays a very important role in medicine. Multidimensional approach using nanotechnology, pharmacology, and oncology enhance patients' outcomes in medical research. Traditional chemotherapy has side effects. Nanoparticle-based drug delivery has transformed cancer treatment. The example is FDA approved, which improves
chemotherapy effectiveness while losing toxicity. Number third, sustainable and green chemistry technology. The researchers from green chemistry, environmental science, and polymer engineering come together for eco-friendly innovation and sustainability and environmental protection. They are developing biodegradable polymer to replace a plastic. It is the overcome to the plastic. Then third one is the example is the biodegradable plastics. Number fourth, big data analysis and computational research, multi-dimensional approach using AI, statistics, methodology, and environmental science have been found to be a very useful in overcoming of climate changes. AI-driven analytical process vast disasters for better decision making and predictions. The example is researchers we used AI-driven climate models to predict extreme weather patterns. It helps governments to prepare for disasters and climate change mitigations. Number fifth, interdisciplinary research in material science. It has been observed that multidimensional approaches also merge quantum physics, material science, and renewable energy research. Quantum simulations are helping to discover next generation batteries for electric vehicle, improving efficiency and sustainability. It reduces R&D time for new energy storage solutions. The example is graphene-based materials. It is used in flexible electronics energy storage and biomedical devices, which opening new possibilities in multiple fields. Robotic and automation in research. Interdisciplinary approach in the field of robotic, AI, biomedical engineering found to show great impact in healthcare sector. Automation enhance efficiency and precision in research experiments. The example is a sugar robot performs minimally invoice sugar leaf with precision and reducing recovery of time. There are many examples of multidimensional approaches in research and their beneficial outputs to society, but due to some limitations, I have mentioned very few examples. My dear friend, despite innovations, we also face challenges such as a lack of funding, publications bias, and reproductivity crisis. Contained investment and policy support are essential to maintain and further this upward trajectory in the global research landscape. The future of research is about working smarter, integrating new technologies, and thinking beyond traditional boundaries. Modern research theories are interdisciplinary collaboration and technology integration. Lastly, I want to highlight that the future of research lies in multidisciplinary integration, where diverse fields merge to solve our complex challenging. Thank you. आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करणारे आपल्या संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक मुरलीधरांना दळवी साहेब या सांगता समारंभाचे अध्यक्ष आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय शुभसंदेश व्यक्त करावा. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित किनवली कॉलेजचे प्राचार्य एम ई पवार, शिवळा कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर एम ए बडगुजर, साहेबराव धनवटे किनवली कॉलेजचे, मी मगाशी एम ई पवार चुकलो होतो, नंतर आमच्या कॉलेजच्या उपप्राचार्य डॉक्टर गीता विषे आणि त्यांचे सर्व सहकारी.
मला ज्या दिवशी कॉलेजनी सांगितलं की इथे एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि त्या परिषदेला समारोपाच्या दिवशी मी मार्गदर्शन करायचं आहे, मला त्याने आमंत्रण दिल्याबरोबर माझ्या पोटात गोळा उठला. PhD जे लोक करणार आहेत त्यांना मी काय मार्गदर्शन करणार, सर्वसामान्य माणूस म्हणून माझा काय संबंध याच्याशी. तर त्यांनी नाही सांगितलं तुम्ही बोला. तर मी ठरवलं एवढं सांगतायत तर आपण बोलूया. तुमचा विषय आहे उच्च गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण बहुआयामी दृष्टिकोन. सर्वसामान्य माणसाला पटकन हा डायजेस्ट होणारा नाहीये, बरोबर ना, पण तुम्हाला तो गरजेचा आहे. तर या विषयासाठी आपण एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद घेतलेली आहे. आता या परिषदेचा तुमचा हेतू जरी मर्यादित असेल तरी आमच्यासारखा सामान्य माणसाचा हेतू हा असतो, या सर्व चर्चा विचारणातून तुम्ही जे काय डॉक्टरेटसाठी प्रयत्न करणार आहेत, तुम्ही जो शोध निबंध लिहिणार आहात तो शोध निबंध सर्वसामान्य माणसाच्या उपयोगाला यावा. मुळात या शोध निबंधासाठी तुम्ही एवढे कष्ट करता, अशी ज्ञान मिळवणं, कॉलेजने त्यासाठी प्रयत्न करणं, परत तुमचा मार्गदर्शक तो चांगला मार्गदर्शक मिळणं आणि एवढं सगळं केल्यावर तुमच्या कामाचा रहाट गाडगं सांभाळून हा शोध निबंध तयार करणे ही एक मोठी प्रोसेस असते. मला असं वाटते, मला जास्त काही माहिती नाही, पण मला जेवढा अनुभव येतो ही मोठी प्रोसेस असते. आणि एवढं सगळं आपण करत असताना त्याचं चीज होताना कुठेतरी आपल्या पाठीमागे डॉक्टरेट लागली जावी ही प्रामाणिक इच्छा असते. ही तुमची इच्छा झाली, तुमच्या समोरचा माणूस म्हणून माझी इच्छा आहे तुम्ही संशोधन म्हणून जे काय केलंय त्याचा समाजाला फायदा किती. नुसती इतिहासाची काही गोष्टी उकरून काढून त्याला एखादा वेगळा कंगोरा देऊन त्यावर तुम्ही जे लिहिताना ती गोष्ट वेगळी, पण आता तुमच्यापैकी काही लोक खेड्यातली आहेत, मग आपल्या परिसरात राहणाऱ्या व्यक्ती, जाती, प्रजाती यांच्याकडे कुणीतरी लक्ष द्यायला हवं. पंचायत राजचा विषय मगाशी आला, सरांनी सांगितलं वरपासून खालपर्यंत पंचायत राज आलं. मी ज्यावेळेस काही ठिकाणी फिरतो उस्मानी झोया जफर, खान गुलनाज, पटेल अमित, खान रुशदा, she is not there, okay. Kuken Bina, can you collect her certificate also? Okay. गायकवाड मंजिरी, या पुढची सर्टिफिकेट्स माननीय प्राचार्य किन्हवली कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर साहेबराव धनवटे यांनी आपल्या शुभ हस्ते द्यावीत असं मी त्यांना विनंती करतो. अन्सारी मोहम्मद, गुप्ता अर्पित, देन पंचभाई गायत्री,
The rest of the participants have to collect their certificates from the registration counter. आणि यापुढची कार्यक्रमाची सूत्र मी प्राध्यापक पी.सी. पाटील यांच्या हाती सुपूर्द करतो. आपल्या महाविद्यालयातील रिसर्च डेव्हलपमेंट सेल आणि इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल IQSC यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद इथे संपन्न झाली. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही हायब्रिड मोडमध्ये ही परिषद संपन्न झाली. दिवसभर ही परिषद सुरू होती आणि प्रत्येक सत्राचे आणि एकूणच या परिषदेविषयी काही कृतज्ञता भाव आपण व्यक्त करावा ही आपली परंपरा आहे आणि त्यासाठीच मी महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉक्टर JR विशे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन व्यक्त करावं. नमस्कार. IQSC and RDC यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण एक दिवसीय संगोष्ठी. उद्घाटन समारोह में जनसेवा शिक्षण मंडल के अध्यक्ष माननीय पवार साहब आए और बहुमूल्य संदेश दिया. महाविद्यालय के ओर से हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ. संयुक्त सचिव माननीय हरड सर ने भी बहुमूल्य मार्गदर्शन किया. मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ. मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश कुमार नायर सर, उन्होंने अनुसंधान के चुनौतियों पर प्रकाश डाला. बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया. उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, ऐसे आभासी पद्धति ने जिन्होंने मार्गदर्शन किया, डॉक्टर किशोर गायकवाड सर यांनी संशोधन म्हणजे काय, जे स्टुडंट आपल्यासमोर होते, खऱ्या अर्थाने संशोधन म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे विद्यार्थ्यांनी, तरच विद्यार्थी चांगले संशोधन करू शकतात. याच्यावर खूप सुंदर असे उदाहरणं सरांनी दिले. मिझोराम युनिव्हर्सिटीमधून सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. या कार्यक्रमासाठी आपल्याला विशेष अतिथी म्हणून आणि मार्गदर्शन म्हणून डॉक्टर विश्वनाथ पाटील सर या ठिकाणी उपलब्ध झालेले होते. नॅनो टेक्नॉलॉजी, दूरध्वनी ते मोबाईल आणि लिनेथन बॅटरी याच्यावर खूप चांगलं संशोधन केलं. उपस्थित विद्यार्थ्यांना खरोखर ही चांगली प्रेरणा मिळालेली असेल, कारण एक संशोधन कुठल्या कुठे माणसाला घेऊन जातं आणि एक चांगला मार्गदर्शक असेल तर विद्यार्थी कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचतो, हा एक आदर्श या ठिकाणी मार्गदर्शनातून सरांनी या ठिकाणी आम्हाला दिलेला आहे. काही कारणानिमित्त भिवंडी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर वाघ सर या ठिकाणी उपस्थित होऊ शकले नाही, तरी पण आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीने सरांचं या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करते. ऑफलाईन या संपूर्ण आपले जे पेपर प्रेझेंट झाले, जवळजवळ 11 पेपर प्रेझेंट झाले, त्याच्यासाठी चेअरपर्सन म्हणून किनवली महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर धनवटे सर या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांनी या ठिकाणी केमिस्ट्रीमधून संशोधनाच्या संधी या विषयावर खूप चांगलं आपल्याला या ठिकाणी प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. त्यांचं देखील मी आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीने आणि संस्थेच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर M.A. बडगुजर सर यांनी आपल्याला वारंवार ही संपूर्ण कॉन्फरन्स आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं आणि खूप चांगलं सहकार्य केलं. त्यांचं या ठिकाणी मी हार्दिक आभार व्यक्त करते. ऑनलाईन जवळजवळ 40 पेपर प्रेझेंट सुरू आहेत. मला वाटते ते अजून संपलेले नाही आहेत, कदाचित आणखी 6 वाजतील ते पेपर चालू आहेत प्रेझेंटेशन. त्याच्यासाठी डॉक्टर सुरेंद्र खांडेकर सर, डॉक्टर गुरमीत वाधवा सर उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील महाविद्यालयाच्या वतीने आणि संस्थेच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करते. जवळजवळ 250 विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मार्गदर्शकांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. नुकताच आपण सांगता समारंभ या ठिकाणी संपन्न होत आहे
मुरबाड नव्हे तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये ज्यांचं नाव आहे असे प्रसिद्ध पत्रकार आणि आपल्या संस्थेचे संचालक आदरणीय दळवीसाहेब उपस्थित आहेत. त्यांनी एक अगदी छोट्याशा या मनोगतामधून संदेशामधून आपल्याला एक संशोधनाचा कंगोरा या ठिकाणी दाखवलेला आहे. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं संशोधनाच्या प्रोसेसमध्ये नसताना देखील अतिशय सुंदर असं उदाहरण देऊन विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिलेली आहे. आम्हाला नक्कीच या गोष्टीचा फायदा होईल, कारण जेव्हा MS आमचा स्टुडंट विचारतो की मॅडम विषय कोणता घेऊ, म्हणजे संशोधन काय आणि विषय काय याचा स्पर्श देखील या विद्यार्थ्यांना झालेला नसतो. तर याच्यासाठी ही गोष्ट खूप प्रेरणादायी आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून साहेबांचं महाविद्यालयाच्या वतीने मी हार्दिक आभार व्यक्त करते. या संपूर्ण ही जी कॉन्फरन्स आहे ती सक्सेस होण्यामध्ये जसं सांगितलं की सरांनाही जबरदस्तीने कॉन्फरन्सचे कन्व्हिनर म्हणून दिलं, तर आम्हाला वाटलं की आहेर सरांना द्यावं, कारण एक सुवर्णमध्ये साधला जाईल. आणि म्हणून सरांनी खूप चांगले प्रयत्न केले. खूप दिवसापासून त्यांचं हे सगळं नियोजन चालू होतं. आहेर सर, त्यांना मदत करणारे RDCचे सर्व मेंबर, चेअरमन डॉक्टर सुतवणे मॅडम, डॉक्टर संतोष पवार, डॉक्टर वंदना सिंग, चौधरी सर, प्राध्यापक विनोद पाटील की ज्यांनी संपूर्ण सकाळपासूनचं हे संचालन केलेलं आहे. इथं अगदी मला सांगायला आनंद वाटला की तुमच्यासारखी तरुण पिढी चांगल्या विषयांवर, चांगले जे काही समस्या उभ्या राहतात त्यांच्यावर प्रकाश टाकते. एक विद्यार्थ्याने प्राथमिक शाळा माध्यमिक शाळांच्या लायब्ररीवर आणि त्याचे चॅलेंजेस, खरं तर आपण पाहतो की हायर एज्युकेशनच्या लायब्ररीवर एवढा खर्च होतो आणि विद्यार्थ्यांना आपण सांगतो की बुक्स वाचा, पण याचं फाउंडेशनच पक्कं नाही आहे. त्याच्यावर खूप चांगला प्रकाश टाकला त्या विद्यार्थ्यांनी. खरं तर असे जे आर्टिकल आहेत ते पेपरमध्ये सुद्धा पब्लिश झाले पाहिजेत. निदान लोकांचं लक्ष वेधलं जाईल की प्राथमिक माध्यमिक शाळांची वाचनालय कशी असावीत. ती जर भक्कम असतील तरच पुढे हे विद्यार्थी चांगल्या प्रकारचं वाचन करून रिसर्च चांगलं करतील. आणि म्हणून सर्वांचेच तुमचे सगळे पोस्टर्स वगैरे द्वारे विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या प्रकारचं प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. सर्वांचंच या ठिकाणी अभिनंदन करते. आमच्या या कमिटीमध्ये रिसर्च सेलमध्ये म्हणा किंवा या आजच्या कमिटीमध्ये काही प्राध्यापक नव्हते, तरी पण आपलंच काम आहे असं करून सर्व प्राध्यापकांचं खूप चांगल्या प्रकाराने या ठिकाणी सहकार्य लाभलेलं आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे. आणि ज्यांनी या संगोष्ठीविषयी परिषदेविषयी एक चांगला फीडबॅक दिला, जे आहे ते मांडलं, त्यांचं देखील या ठिकाणी मी अभिनंदन करते. आणि ज्यांनी सकाळपासून ही सगळी नाश्त्याची चहाची व्यवस्था सांभाळली, आपल्यासमोर ठेवली, ते ठाकरे मामा आणि आमचे लॅब असिस्टंट आत्माराम यांचं देखील मी आभार व्यक्त करते. आणि आपली एक परंपरा आहे, जसं ऋण व्यक्त करणं ही भारतीय संस्कृतीची आणि कार्यक्रमाची परंपरा आहे, तसंच आपण कोणत्याही कार्यक्रमाचा शेवट हा राष्ट्रगीताने करतो. मी सर्वांना विनंती करते की राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी तयार राहावे. राष्ट्रगीत एक साथ शुरू करेंगे. शुरू कर. एक भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय.